Hello, guys. So, welcome to another late night Valorant live. Hello, guys. Hello. Welcome to another watch party live. This will drastically affect his KD. 12-11 and 12-11. And we live live 23 now in this game. Must be nice. Loud, obviously. Watch party live. They will be forcing for every round from here on out. 100 Thieves gather up towards A. We saw against EG, Boostio was calling a very straightforward attack half. A lot of faster hits. Fancy's a bit of a fight here. Knows he has the better watch party live on the video. Alright, brazenly takes the fight and throws a couple of extra bullets just to make sure. You never know. He might have gotten up. Yeah, he might get back up. Can't have that. Cry onto the cloud burst here, sets himself up. Guys, watch party live on it for 100 Thieves versus Loud. This is Sentinels match. That's match waiting. Audio Sentinels match miss. Plan is going to go down back sight. Asna Cryo playing very deep. It's just going to be EU watching that A main flank and now smoked off. We'll have to find the timing to swing through, help his teammates out. Alright, there it is. Guys, welcome to the stream. This is MenAtArms watch party. This is about to do just that now, has to make the play here from heaven. Last player standing. I mean, that is filthy work. I mean, that is an outrageous stat line that Cryo just put up. 100 Thieves വിഷയമാണ്. Dragged behind the chariot in Troy. പണ്ണാട പണ്ണു വേണ്ടി മക്കളെ വിഷ്ണു ആയടാ. That was not a duel. That was an extension event. Something like that. And hey, listen, for Loud, that's one, you laugh it off. You go back there, you get your orange slices, couple bananas, and just head on into the next match. The janitorial team to come in to scrape Loud off the stage, get them back on their feet for another run at it. Oh my god. I mean, I would love to know how many first kills they got in that series. Did they get it every single round? I'd say almost every one of them. Ridiculous start. We're going to step back though, and next GB and the real experts are going to jump in and break down map number 1. എല്ലാവരും ലൈവ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യ് വാച്ച് പാർട്ടി വന്ന് ആൾക്കാർ അറിയില്ല ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യ എല്ലായിടത്തും നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേരെ കമോൺ അപ്പം ഫസ്റ്റ് മാച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ തീർന്നു ലൗഡിനെ പണ്ണി 100 Thieves വേറെ ഒന്നും പറയല്ലേ ഇതില് സെയിൻ ഹായ് എടാ കാർത്തിക് ഹായ് നീ എന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ കാർത്തിക് ഇപ്പം സുഖമാണോ നിനക്ക് കാർത്തി വിശാലമിക്കോ ചെയ് എടാ ഡിലേ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണേ നിങ്ങൾ എത്ര സെക്കൻഡിലാണ് കാണണേ നോക്കാം ഇവിടം തൊട്ട് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് നോഡില്ലേ ലൗഡ് ഊംവി ഈഗളി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സെന്റിനൽ മാച്ച് എടാ സെന്റിനൽ മാച്ച് കാണാം ഈ മാച്ച് വിഷയം 100 Thieves പണ്ണണടേ അത് ലൗഡിനെ 30 ഇല്ല അത്രയും വരില്ലടാ ഒരു എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം എടാ വലിയ ഡിലേ ഇല്ലടാ എൻ്റെ 1:24 ലൈവിൽ 1:29 ഈ ടൈമർ നോക്കി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും 1:20 ആയ സമയത്ത് 6 സെക്കൻഡ് ഡിലേ ഉള്ളൂ 6 സെക്കൻഡ് ചുമ്മാ അല്ല സ്ട്രീം സ്നൈപ്പ് ചെയ്ത മൈരന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിലേ ഇടാത്തപ്പം 6 സെക്കൻഡടാ ഡിലേ 6 സെക്കൻഡാണ് ലൈവിൽ ഡിലേ 6 സെക്കൻഡ് ഇപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് ലൈവിൽ 1 മിനിറ്റ് 7 സെക്കൻഡ് മനസ്സിലായ അതാണ് കാര്യം ഗൈസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈവൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ ആരെയും അറിയിച്ച് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് വാ രാത്രി ഉറങ്ങിയവനെയും കണ്ടവനെയും ഒക്കെ വിളിച്ചുണത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നു വലിയ ഡിലേ ഇല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിന്നാണ്ടോ നോക്കട്ടെ അതാ പറഞ്ഞേ അടുത്ത കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വരാം ഇപ്പോൾ വരാം നിങ്ങളും പോയി വല്ലതും തിന്നാൻ എടുത്തുണ്ടോ
ഓ സ്റ്റേജ് കൊച്ചു പോരെ. സൗണ്ട് സോറി സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോയില്ല. ഞാൻ ഒരു മണ്ടൻ തന്നെ. സത്യം പറയല്ലോ. ഇന്നപ്പോൾ ഉറക്കമില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് വാലറന്റ് ഫാൻസ് ഇന്ന് ഉറക്കമില്ല. എന്ത് വെച്ചാൽ സെന്റിനൽസ് ആർ പ്ലേയിങ് ദ ഗെയിം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉറക്കമില്ല. ഞാനപ്പോ ഇന്ന് കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ കയറി കേട്ടെ. റബലി പറഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പോൾ വന്ന് ഡിസ്കോഡിൽ കയറിക്കോളൂ. ഞാൻ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഡിസ്കോഡിൽ ലൈവ് ഇട്ടേക്കാം. I will have to say, as much as I loved watching this game from Cryo, I think a lot of loud players are just walking into his crosshair when he was off and down mid for so many moments. Let's go. അണ്ണാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ആക്കണില്ലേ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത്ര മതി. ഞാൻ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നു നേരത്തെ. Because sentiments are playing. ഞാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വിശക്കണം. Also, look Cryo, at every single one of these kids. Cryo met the moment every time, right? Yeah, I mean, he's hitting those shots like that, and if you're taking those really just wild risks against Cryo, Cryo that's what's going to happen. So it's like you got to respect that guy because he puts up insane numbers like that. Yeah, I do think there were also a lot of very individually audacious moments from Cryo as well. I think about the conversation we had on him holding the line mid and not dashing back out of his cloud burst to take the peek into tiles with the out. Like he was not bashful in how he was playing the situation out whatsoever. The casters asked about the first kills. It was 11-3. That tracks. I see where you're coming from, Doug, and I agree with what you're saying. I think he did have a lot of those moments where he lent into the confidence. I think what 100 Thieves needs is the team to have those players that are locked in, your EOs, your boostios, that are really focused on like keeping the fundamentals up, not making the team overly take risks, while still giving room for Cryo to do things you like look that. Really comfy. I'm so comfy. It's a chill game. I don't know if I could do that. You can do that. I can't. My knees would just... My knees can't do that. You're like so elevated. I can. I think if I were to do that, you'd just hear my knees crack the whole way through. So I should really get that checked out. That being said, why go ahead and consult with a doctor? Let's go ahead and hear what's going on over at the Loud camp ahead of map 2. Coach SDK, we've noticed that Tui's is now on Duelist. ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ. വിഷയം കളിയാണ്. ZOTAC got Duelist, as some people predicted it might be Tui's, and now it is Tui's. Last time you mentioned that it was due to really Tui's play style, that you thought it wouldn't really be conducive, but now we see that's changed. So talk to us about the rationale. I think that Twiz is still a player that has like a more defensive characteristics, but ZOTAC was not feeling like very comfortable playing Duelist, so that's why we changed it. So Twiz like said, okay, I know that I'm playing controller for a long time, and I can do that for the team. So he's a really guy. The opposite of selfish, you know. I don't know the word, but he's really humble and they do the function for us. He's trying his best. Thank you for sharing. That's really good to know, and best of luck on map number 2. നല്ല കോച്ചല്ലേ പാവം. All right, so we're going to bind for map 2 here. And 100 Thieves, they started off this series on fire. I mean, well, Cryo literally was just 17, and then Doug kept jinxing him behind the scenes. He's only 17 years old. I had nothing to do with that. Don't put that on me. And then I jinxed the other one right after and he jinxed the perfect Still, it wasn't me. He's never going to die. Yeah. They're never going to lose a round. മൈക്ക് കൊള്ളാം. നമ്മുടെ മൈക്ക് When നോക്കാറുണ്ട്. was the last time there was a perfect map? സ്റ്റേജ് അത്രേ And ഉള്ളൂ. then it Last ended. time there was a അഭിപ്രായം പറയാം. 13-0. And then it ended. But hey, let's talk about this bind here because look, there's plenty opportunity here for Loud to maybe try and like will themselves back into this. But I mean, it just feels like this Loud team is they've ran into this brick wall. 100 Thieves just want to end this thing out. Go for it. I'm gonna be so real right now. Be the realest you've ever been in your entire life. This series is over. Damn, girl. 100 Thieves looking really good. Genja തോപ്പിക്ക് ഒരു ടീം ഉണ്ട് 100 Thieves ആയിരിക്കും. For a bounce back on Bind. 100 Thieves Channel followers അടി. on this map, but I think they're so comfortable here. Especially they'll put a focus on after that EG loss. They play a comp where they're incredibly confident. VCT-ലെ കുറെ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Time's rolling. Some fun experimentation? No. I thought if we were going to see it, it might be from Loud and it might be on Ascent. I thought maybe they run the Deadlock Cypher. I've had enough of Loud experimenting this year. That's fair. That's completely fair.
But that phase is behind them. They've grown up now. Yeah. They're responsible. I'm very surprised we have not seen the Deadlock Cypher from 100 Thieves yet. I feel like that style would fit them so well. Hey, I mean, it would be cool to see. Don't think they'd bust it out in the last game of the season, though. 100 Thieves is going to experiment or try something new. I think they'll save it for playoffs and not show it today. Totally agree with that one. All right, well, Uber and Wyatt are going to be back with the Agent Select after this quick break. Don't go anywhere, folks. We'll see you on the other side. Let's go. ഇവിടെ വെച്ച് എന്തായാലും തട്ടിയിടും കേട്ടോ. കൊണ്ടുവയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ മടിക്കും. PR ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ ജെഞ്ചി PRS കളിയായിരുന്നു. ജെഞ്ചി എടുത്തിട്ട് പണ്ണി. എടേ ലൂക്കറടേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാ? നിന്നെ കളിക്കാൻ കാണൂല, നീ സ്റ്റേജ് കാണാൻ വരും. Is just around the corner, and if this one goes anyway, the last one did. It might be the last time you get to see Loud this year. And last time, we saw Loud come out with a neon comp on Bayern, which, well, didn't really work out. It left a lot to be desired. I am not a fan of the neon on bind Razers. So consistent on this map, so proven. Offers enough value in comparison. So we'll see if Loud stick to their guns with that one, switch things up. When they last ran that comp, they lost to Furia, and no, they also last time was playing double initiator, single duelist, double controller. ഏത് മാപ്പ് ഇത് ബൈൻഡ് അല്ലേ? They've swapped roles, bringing the Rays, and now let's go അപ്പുറത്തെ പിക്കോ കേട്ടോ. Which 100 Thieves did lose to. 100 Thieves have been on a 100 Thieves ഓരോ ടൂർണമെന്റ് ആവുമ്പോൾ അവർ കിടിലുമായിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ച്. പണ്ടൊരു 100 Thieves ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതുപോലെ ആവുന്നതാണ് ഓണം തിരിച്ച്. Couldn't beat EG on it either. Lost to Lev, who took their comp. So we'll see if they can begin to bounce back here on. അഭിനവ് ആയടാ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. How are you, brother? Making his return. Oh, let's go! Damn. Iron in all that. 100 Thieves. Sure, it's important to say read them. Again, a lot of these Omen one-ways can be a little bit difficult to play around, right? We've seen the one-way thrown by the attackers to Octagon that breaks up the double face that we've seen 100 Thieves try and use. Something Levitate used against 100 Thieves as well, maliciously. Something that EG really need to leverage as much as they can. We had the Omen working, right? Especially with the ult on the outside towards Showers or something similar. Either way, here we go, folks. 100 Thieves start on the defense will be on board with Loud. On this map of Bind, again, a loss here would mean it's the last time we see them this year. So it would also mean the first time they don't finish a season as ഷവറിൽ കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലാഷ് ഇട്ടപ്പോൾ ബാക്ക് കൂടി ഇറങ്ങിയില്ല. ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് ബാക്കറി മുമ്പോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എത്ര പേരല്ലേ സഹായിക്കുക. മറ്റേ തെണ്ടണം അളിയാ വരൂ പറ്റിക്കില്ലേ. Eventually 2 years brings him down. A 1-for-1 trade that does see Loud get out of shower to the side. ഇതിന്റെ പോഹര വെളി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഓയ്യോ പോയി കൈ നോയി. കളി പിടിച്ചടാ. 100 Thieves ജയിച്ചടാ. 100 Thieves ജയിച്ചടാ. ആ ചാറ്റ് അണ്ണം കണ്ടില്ല ഞങ്ങളും. I am the sorry മെന്നി അണ്ണ. ഗെയിമർ വല്ലു. Oh, bang! Bang, bang, bang! Bang, bang, bang! Bang, bang, bang! Bang വിഷയമായി. ഇതാണ് ലാംസ് എന്ന് വിളിക്കണം, മനസ്സിലായ? ഇതുകൊണ്ടാണ് ലാംസ് എന്ന് വിളിക്കണം. കുറെ ലാമ്പ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. യു-ഹോളിനെ ലാംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Lost the first pistol at the beginning of Ascent. 100 Thieves take the first pistol here. They did bang that defuse as well. He's almost halfway to his Viper's pit. Away we go. This time attention towards Hookah, an area of the map that Bang tends to lock down pretty consistently. 2 years already. More kills he had in the first half of Ascent. Good sign. Bang, വിഷമിട്ട് അവര് ചാടാൻ പോലും അറിഞ്ഞാത്ത എന്റെ ടീമിലെ റേസ്. ഇത് പിത്തള്. ലൗറി എടുത്ത് പിത്തളെ തള്ളേ പിത്തള്.
It's just so decisive from 100 Thieves. So much confidence. Again, just peaking at the right time as we get into playoffs. Six played down. He said it was okay, and he felt like the individual skill was there. But the fundamentals here for 100 Thieves look better than ever. Against arguably a team that's maybe not tested them so much, but still, what a masterclass we have. Viper Kannan Chetan. Loud on their bye. Let's see if they can get their second. നമുക്കൊരു സെഷൻ തുടങ്ങിയാലേ പുതിയൊരു സെഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പം വൈപ്പർ കാണണമല്ലോ. വൈപ്പർ ഞാൻ ലൈവിൽ ഊക്കണ സാധനങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങേരെ ഡിസ്കോഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റ്സ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഡിസ്കോഡിൽ കൊണ്ടിടും. നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. പുതിയൊരു സെഷൻ തുടങ്ങിയാലോ നമുക്കിത്? നൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഞാനേ ജയിക്കും, ഉറപ്പാണ്. Some damage. Kawanzina will limp away though. Will remain posted up here. Now 100 Thieves have to unravel this in a 4 versus 4, and that's a great start. ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം. From the back of the site now we're going to have നൈസ് ഐഡിയ. ഡിസ്കോഡ് ലൈവിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ both of the loud controllers are so deep down. കണ്ണൻ ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് കാണാറില്ല. നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഡിസ്കോഡ് ആക്റ്റീവ് ആക്കണം. നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ട് കാണിപ്പിക്കാം. ഒരു തേക്ക് പിടിച്ചത് ഇവിടെ തള്ളി പൺകാടെ പണ്ണി എറിഞ്ഞ് പൺകാട കളി ജയിപ്പിച്ച് പൺകാട. With the clock there, tons of damage done to Loud though. Look at the state of their economy. It's going to be an awkward buy going up against. എന്ത് പറയണം, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ തന്നെ തുടങ്ങിയാലോ? ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ്, നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്തിനാണ്? Lacking some utility here and there. And perhaps Busio getting a little bit ahead of himself. That was personal. And I did want to point out too, I mean already EU is like 2 for 2 on great seasons in this game. The fade util from him is sublime. ലൗഡ് പിടിച്ച് പണ്ണാട പിടിച്ചെടുത്ത്. I don't think there's anyone like him when it comes to the fade. Yeah, bang with that 4th round Viper's Pit. ഗെയിംസ് ഒന്ന് ഗെയിംസ് ഹായ് ഗയ്സ് എല്ലാവരും ഗെയിംസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യും. നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും സത്യം, നല്ലൊരു ഇതാണത്, നല്ലൊരു ഇതാണ്, വളരെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം സത്യം. Someone got ahead of the molly though. They pushed out. Bang though holds his ground. Down to 33, but that's enough for the time being. എല്ലാവരും ഗെയിംസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യും. ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ് പോയോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. But it took the judge inside to account for him. ഗെയിംസ് Cryo on the flank right now down short. ലൗഡ് ഒരുത്തൻ ഉണ്ട് ലൈവിൽ ടീമിനെ cheer ചെയ്യണ ഒരുത്തൻ. ഹലോ ആര് വന്നാര്? ആരായിരിക്കും? ഗോഡാ ആര്? മനസ്സിലായില്ല ആരാ? ഞാനാ കെവിനാ. ആടാ പറടാ. പിന്നെണ്ണ എന്തോ ആർപിയിലൊന്നും കാണുന്നില്ല, ഡിസ്കോഡിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. ആർപിയില് നിന്റെ ടൈമാണ് ഇപ്പൊ, നീ വിലസ്. തക്കുടു സേജ് ചെയ്തെറിഞ്ഞവനെ ബാങ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണു വെച്ച് അവനെ ചെയ്തൊരു മൂലക്കിട്ട്. പ്രണവേ നീ ഉണ്ടാ എന്തിനാ ഇത് റാങ്ക്ഡ് ഗെയിം പ്ലേ പോലെ സത്യം. സടാക്കിനെ നക്കി, സടക്കിനെ കൊന്നു, സടക്ക് തിരിഞ്ഞടിച്ചു കണ്ടാടേ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടാ. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ ലൈവില് നമ്മൾ എന്തായാലും ഞാന് വൈപ്പർ വിലംബ്രോ റബല് നമ്മളെല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കും. ഇത് ഡിസ്കോഡിൽ കൊണ്ടിട്, നമുക്കിത് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. നൈസ് ആയിരിക്കും, നൈസ് സംഭവമായിരിക്കും ഇത്. വിലംബ്രോ ഞാൻ വാലോ കളിക്കണം, വാലോ മാത്രം. അന്നൊരു ഹായ് ആസിഫ് ഹായടാ ഹായടാ. ഗോഡല്ല ഡാഗെന്ന് പറയണ്ട നിന്നെ. എല്ലാരും രാത്രി ഉറക്കം വേണ്ടി ചിരിക്കണ 172 പേര്.
And it is all about denying the post plant. We saw what happened when Loud able to get that spike down. If you really organize on A to retake that up against all that util, the post plant mollies, all that stuff. So Hunter Thieves can play ahead of it, and they have been inside hookahs, maybe even some showers presence. This round from Cryo too. This round is right now for Loud. They have 4 ultimates available. 3 Loud in a fun, the fun of the Loud is carrying on. Is on the line. The fun of the Loud. Sky quality ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും quality ഉണ്ട്. For Loud, so they're at least able to get within striking distance of this B site. This Sky ഒരു അണ്ടി അങ്ങോട്ട് പട്ടി വിട്ട് നക്കിയിട്ട് കേറി ഒരു കടിയുണ്ട്. Here comes Thrash from the attackers. Looking to check elbow, obstacle back പട്ടിയെ around. തിരിച്ചെടുത്ത്. So he can be recovered. നോക്കട്ടെ ഇത് വിഷയമായി കേട്ടാ. Slightly risky location. പട്ടിയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചത്തളിയാ. Does a good job of getting some defensive utility out though. അവനെ ഹോസ്പിറ്റൽ എടുക്കാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് വിട്ടത് തിരിച്ച്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഷവർ കൺട്രോൾ എടുത്ത് ഒരുത്ത ഓൾറെഡി നിപ്പുണ്ട് കണ്ട. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഷവർ കൺട്രോൾ എടുത്ത് ഒരുത്ത നിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ സേഫ് ആയിട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അൾട്ടി അടിച്ച് സൈറ്റിൽ കയറാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ താണ്ട പോകണം. ഒരുത്തൻ ചത്തില്ലടാ. ലൗഡ് വിഷയം കളി കളിച്ച് ഈ റൗണ്ട് കേട്ടാ. വിഷയം കളി കളിച്ചില്ല അവിടെ ഒന്നും പറയില്ല. ഇയുവിന്റെ പ്രശ്നം ഇയുവിന് മുട്ട ഉന്നുണ്ട്. അവന്റെ പ്രശ്നം. Zeke is also used. That's a little bit too much. Provoke the TP away for less, but we are in the post plant here and bang. Very passive angle. 2 users holding. Less deals with Cryo as he surges up towards showers. Less form ആയി മോനെ. Taken out of it. They get that post plant that we're looking for. Catch എന്നാ. From less similar positions that we're used to seeing him in, lurking to the shower, but not a familiar agent by any means, playing the Omen. ഞാൻ വിചാരിച്ചു 3 പേര്. കെവിനെ I'm going to call it നീ ഏത് ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ? ഇതിനകത്തോ ഞാൻ ഓൾവേസ് അണ്ടർ തീവ്സാ? അല്ല ഓൾവേസ് അല്ല, അണ്ടർ തീവ്സ് കളിക്കുന്ന ഒരാളെ പേര് പറ. അണ്ടർ തീവ്സ് അസുവിനെ അറിയാല്ലേ? ഞാൻ പറയണ കേട്ടല്ലേ ലൈവില്. lost to this comp. പേര് വായിച്ചു വെച്ചിരുന്നല്ലേ, ചോദിക്കാൻ അറിയായിരുന്നു. Played a similar role with the AORUS. They get a crash across the map. Could be anywhere now. TP up. സ്പാനർ ഒന്നും ഒരുത്തനും കൊടുക്കണില്ല, എല്ലാத்தைയും കിണ്ടി. എന്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് വരെ ഇന്നലെ അഴിച്ചു വിട്ടതേ ഉള്ളൂ. സ്പാനർ കൊടുക്കാൻ നോക്കട്ടെ. നീ ഇന്ന് നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം നോക്കട്ടെ. നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരുന്നാ തരാം. രണ്ടുമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിഡിലൻ സ്ട്രാറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യും. അസൂണ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ സീനാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോണത്. Well done from Tuis. Cryo, no chance here to build that extra orb. Have to be till next round. Boombox thrown by Arsenal now, but the nade is going to force him back. He satchels in the direction of Fence. And once again, Loud have that post plant. Here's the Nightfall for the retake attempt. And again, Bang can't find the timing he was looking for. Cowan Zine is good for it. ലൗഡിന്റെ കളി കണ്ടാ എന്തൊരു സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അത്. Piece for Cowanzine. He's the man that's had the hot hand for Loud in this stage too. 100 Thieves ജയിക്കണം. അതാണ് 100 Thieves എനിക്കൊരു ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. VCT ചാമ്പ്യൻസ് 100 Thieves അല്ലെ സെന്റിനൽ. സെന്റിനലാണ് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം. VCT സെന്റിനൽ ജയിച്ച എന്താ മോനെ. Opportunities on the Jet on map 1 to get anything going. Stats look tragic, but you can't even be mad at him. I can't even blame him. Things in entirety across the team were going awry, and when you're just trying to enter, you don't have that support behind you, you're not going to look good. But now with Loud as a unit beginning to get into the swing of things, he's starting to look good because of it as well. And Bang has been getting thwarted for the last couple of rounds consecutively on those late flank angles. He's been prepared for. Loud waiting for him. There's been a variation in the attacker post plant position to answer the flank. Obviously, this Loud comp doesn't have a sentinel, so they can't play off trips or anything like that. So that will be 100 Thieves economy down the drain, an opportunity for Loud to tie up the game with a significantly better buy. It's mostly Sheriffs for the 100T side. അളിയാ അവനെ ബൂമ്പോട്ട് പണ്ണു ഇല്ലടാ. ഓയ്യോ വെളുത്ത്. അയ്യോ പോയ വഴിയൊക്കെ വെടിവെച്ചേട്ടാ അവര്. അവരാ ഫ്ലിക്ക് വിടാത്തല്ല, വെടിവെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം. സെൻ ഓവർ റേറ്റഡ് എന്നാ സത്യം പറയുന്നത്. സത്യം
It's exactly the use case for that Brimstone one way. Just unaware that he was peeking out just barely on the right side of that Brimstone smoke. നമ്മളങ്ങനെ ഒട്ടും ബയസ്ഡ് ഒന്നുമില്ല ഒരു He ടീമുമായിട്ട് obviously നമുക്കൊരു wants to വിഷയമുണ്ടായില്ല. recover this rifle, push നമ്മളിവിടെ എല്ലാ up. ഫാൻ He's ഫൈറ്റും going to നമ്മൾ be able to do so. വിഷയമില്ല. എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഏത് ടീമിനെ പറയാം. നമ്മളങ്ങനെ All of Lau just gathered up to his shower, and again, here's less that lurking omen. Does have the teleport ultimate though, so can show some presence. Pop the ultimate, meet back up with his team. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യത്തിൽ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഒരിക്കലും നമ്മൾ എടുത്ത് കളയാൻ പാടില്ല ഒരാളുടെ. Wingman going to get the part down now. DC's going to be an issue. Boostio has to time his shots there and nothing else to rely on. Again, Cryo will be coming on a late flank, but again, it's double watched here by Loud. Is it though? Oh, nice turns! But Cryo connects! Oh, he's clever. Shoulder peeks that one. 2 years reveals himself, but he wins it out. It's just bang. Bang, bang, bang. Oh! കണ്ട് അത് എന്തിനാ കാണിക്കൂ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കൂ. That is a lot of damage, but at this state of the game, damage won't be entirely too relevant. Loud's win streak has their economy looking good. എന്തിട്ടാണ് പ്രൈം? ഓ ദ അണ്ടാ സിറ്റി പ്രൈം, ദ അണ്ടാ സിറ്റി. അയ്യോ അവന്റെ അഭിനയായിരുന്നു അത്. അയ്യോ അത് എങ്ങനെയാടാ അത്? Outrageous. I mean, Bang today is on fire. ഇത് ഇന്ത്യൻ അല്ലേ ഇതൊക്കെ? Even though Yanni one gun gets taken out of that round, Loud had won the previous 3 rounds. 2 കപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്ന? 2 കപ്പിൾ ഉണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബാക്കില്. ഇത് ഒരെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ? ദാ റൈറ്റില്. അത് ഇന്ത്യൻ അല്ല കേട്ടോ. ദാ റൈറ്റില് അതിന്റെ മേളില് ആണോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ 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 സെറ്റ്. ഇതില് ടൈം ഔട്ട് അടിച്ച് പാവം സെക്കൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ചു പോണു സെൻ. എടാ ഇവൻ ദ അണ്ടാ സിറ്റി ഗൈസ്, ദ അണ്ടാ സിറ്റി. അവന് ഏത് ടീമിനാണ് അപ്പൊ ഇഷ്ടം? ദ അണ്ടാ സിറ്റി പ്രൈം, ദ അണ്ടാ സിറ്റി. ഒരു കിലോ അണ്ടാ സിറ്റി എടുക്കട്ടെ നിനക്ക്. MenAtArms has been removed from SEN army. Another favorite Vandal skin Prelude. എനിക്കൊന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വരെ എല്ലാവർക്കും അതാണെന്ന് ഇഷ്ടം. ഇതൊക്കെ എന്തൊരു സ്കിന്നാണ് ഇതൊക്കെ? ഇങ്ങനെ വെച്ച് കളിക്കണത് കണ്ണിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്തൊരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ട പട്ടിയും പൂച്ചയും എല്ലാം വീട്ട് ആംഗിൾ ക്ലിയർ ആണ്. കണ്ട എന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാമല്ലോ. നമ്മളവൻ എന്തിന് പട്ടിയേയും വെച്ചിട്ട് തെണ്ടിയേയും കൈ പിടിച്ചിട്ട് അവൻ ഫ്രണ്ട് ഓടിപ്പോവും. പട്ടിയും തെണ്ടി വേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പേടിച്ച്. ഓക്കെ ബൂസ്റ്റിയൊക്കെ കണ്ണിലും കഷത്തിലും ഒരു വെടി കിട്ടി. അവൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഓഹോ അയ്യോ നല്ല കണ്ണു തുപ്പി. അളിയ മോൺസ്റ്റർ വന്ന ലൂസ്. കടിച്ചു മോനെ കൗണ്ടർ ത്രാഷിനെ കടിച്ചു മോനെ. ഓ ബ്ലൈൻഡ് ആയില്ല. അയ്യോ ബാങ് 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 ബാങ്. എല്ലാരും ചീറി. വീട്ടിൽ കിടന്ന് വിളിക്കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇറക്കി വിടും. എന്റെ മോനെ ബാങ് ബാങ് ബാങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ നോക്കണം കേട്ടാ. സംഭവം വെച്ചാൽ അവനെ ബ്ലൈൻഡ് ഒമൻ ചെയ്തിട്ട് പോലും ആയില്ല. സൈഡിൽ കൂടെ മറ്റേ മീശയെ തട്ടിപ്പോയി. എന്റെ കഷത്തിൽ കൂടി കൊണ്ടില്ല. No chance for a play, just hoping to maintain a weapon, even though economy doing decently for the next for Loud. കൂടുതലും കളി കോൺസെൻട്രേറ്റ് കളിക്കണം എന്നുള്ള ഇതാണ്. What a round for Bang, denied that ace. But again, still huge momentum builder for 100 Thieves, and around that you sort of flagged as being pretty pivotal. രണ്ട് സ്പാങ്കില് ഒരുത്തരെ ഞൊണ്ടി കൊന്ന് ഞാൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തിനും ഒരു അടി അടിച്ചടഞ്ഞ്. He is one of the best anchors in the game. There are just
parts of every map that you can your associate feedback board. with എടാ, അടുത്ത ഈ കളി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് കണ്ടിട്ടേ വിടുള്ളൂ രണ്ടിനെ. expect him to get a multi-kill every single ആരാ നമ്മളെ? നിങ്ങളെ തന്നെ പിന്നെ crosshair adjustments though. പിന്നെ പിത്തർജിയുടെ കളിക്കാൻ വിടുന്നതാണ്. Yeah, this is so fast from 2Es into laps. എനിക്ക് റാങ്ക് ഇല്ല ഇത് പ്രശ്നമായിട്ടോ, ഇത് പ്രശ്നമായി. അയ്യോ പണ്ണി. അങ്ങനെ ലൗഡ് തിരിച്ച് കളി പിടിച്ച കേട്ടാ. പഴയ നേരത്തെ 13-1 തോറ്റാടാ ലൗഡ്. ഓ, കുറുക്കിലൊരു വെടി എടുത്ത് വിട്ട് ബാങ്ങിനെ ഇപ്പൊ പണ്ണും. Sometimes you just have to remind ബാങ് those ചട്ടിമുക്കി defenders ഓടി, that ഒരുത്തനെ ബാക്കിയുള്ളൂ. when we എന്തൊരു do spawn on the site, we could just hit it right away. The spawn is the A site. They just send it. Yeah, I do love that pace variation. കംബാക്ക് ഉണ്ടാവോ? Mixing that in. 13-1 ഒരു ടീം ജയിച്ച അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത്രയ്ക്ക് വേറെ ലെവലിൽ നിൽക്കണം എന്നാണ്, മനസ്സിലായ? അപ്പം ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഗൈസ് ഈ മാപ്പ് 100 Thieves തോക്കാൻ. എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ഇത്രയും കണ്ടത് വെച്ചിട്ട് പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഞാൻ കണ്ടില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്റ്റോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അർത്ഥം 100 Thieves ഒരു പടി മുന്നേ തന്നെയാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ. ഇപ്പൊ ജെഞ്ചിയുടെ റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെന്റ് ആണ്. 100 Thieves 13-1 ജയിച്ചത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജെഞ്ചിയും 100 Thieves കൂടെ കളിക്കണമെന്ന് കണ്ടാ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. അത് ഈ മാപ്പ് കളിക്കണത് അസെന്റ്. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹം കളിക്കാനാണ്. അവരവരെ ബെസ്റ്റ് മാപ്പിൽ 2 ബെസ്റ്റ് ടീംസ്. എന്തൊരു കളിയായിരിക്കും അത്. ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫീല്. ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ പേടിയാണ്. ഇവരാ കളി എപ്പോഴും സെന്റിനൽസിന്റെ എന്റെ മോനെ, ആ ക്വിക്ക് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ സാച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി. This is the race they get in opposite team. Pithalji is the race I get in my team. Still have these 2 anchor players and Bang can't commit to A yet. Boostio. He had to be Boostio. scared to push into laps. Knew that Boostio. Crisp. ഇവന്റെ എയിം കണ്ട. Buy some time for Bang to get here. They might have a crossfire through the TP though. Let's go. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചാട്ടിയും നോക്കി പോയിട്ട് ആളെയും ചത്ത്. Push through this. Surely. TP onto the site instead, but still paid. ഓയ്യോ, ടീമേറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അവ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നൈസായിട്ട്. അയ്യോ അയ്യോ, എന്ത് കോൺഫിഡൻസടാ അത്, എന്ത് കോൺഫിഡൻസടാ അത്. ബാക്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നും കളിച്ചില്ല. പട്ടിയേം കൊന്ന് ചെവിയും കേട്ടുടാ കണ്ണും കണ്ടുടാ ഉണ്ടേല് കെട്ടിയിട്ടിട്ട്. ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ലൗഡിനെ സ്റ്റോംപ് ചെയ്യുമെന്ന്. എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ. പറഞ്ഞോടെ ചെയ്യാനാണ്. വഴിയെ പോണ എല്ലാം പിത്തർജിയുടെ നെഞ്ചത്ത്. സന്തോഷം. And if they want to do it again, they have Seekers and Showstopper to do it with. Showstopper comes out instantly. ഓക്കെ, യുവിന് ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നത്. ഓ, അതേപോലെ അസൂണാക്കി. ഓ അയ്യോ, ദൂരത്തൻ കക്കൂസ്. അവനെ കൊന്നു. അത് ഞാൻ അടുത്ത ഇറങ്ങി വന്ന്. ഓ അമ്മയാണ് ആളെ പണ്ണി. ബാങ് ബാങ് ബാങ്. I am artifacts. ഹേടാ സുഖാണോ നിനക്ക്? ഇനിയാണ് ഇന്ന് എക്സാം ഉണ്ട്. ബൈ. എടാ പോയി കിടക്ക്. എക്സാം ഉണ്ടായി പോയി പഠിക്കാൻ നോക്കടാ. അല്ലെ കിടന്നുറങ്ങി. നീ പഠിക്കണ്ട, കിടന്നുറങ്ങി. എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കാണാം, നാളെ കാണാം. ആ ട്രാക്കിങ് കണ്ട ഉറക്കം ഇല്ലേ ബ്രോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഉറങ്ങി 2 മണിക്കൂറായി. ഞാൻ ഇത് വെറുതെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം. ഉറങ്ങിയ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യാ, ഞാൻ നേരത്തെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉറക്കം വന്നുപോയി. സെന്റിനൽസിന്റെ 5:30. ഇത് ഇപ്പൊ തീർന്നാൽ ഉടനെ തുടങ്ങും. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് എനിക്കങ്ങനെ ബയസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ബയസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്തിരി ഇതൊന്ന് 100 Thieves ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇതായിരുന്നെങ്കിലേ
പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയേനെ. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? സത്യം. അതൊന്ന് ഒറ്റൊന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നീക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ശ്രവറേ നടന്നേനെ. ഞാൻ വാലോ നിർത്തി മടുത്തു. ഞാൻ എല്ലാം സ്റ്റോറി മോഡ് കളിക്കാൻ പോണേ. എൻ്റെ പൊന്ന് ക്രിപ്റ്റോ ഗെയിമർ, നീ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കിയാണ്. എന്നെ ഇന്ന് ചെയ്ത അവസാനത്തെ കളി ഒരുത്തൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി, ബാക്കിയുള്ള ഒരു തള്ളക്ക് വിളിച്ച് ഞാനും വിലംബർ ഒരു കില്ല്. നമ്മളെന്തായാലും തളരരുത്, മനസ്സിലായില്ലേ? സത്യം. ഇനി എന്തൊക്കെ വലുതുവരായിരിക്കണം. നീ എൻ്റെ അവസാനത്തെ കളി കണ്ടിട്ട് കുറച്ചൊരു എൻജോയ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതവണ. നീ ഞാൻ രാത്രി കളിയുമ്പോൾ കളി കാണാൻ വരും. അപ്പോൾ കളിക്കരുത്, ഡിപ്രഷൻ ആവും. അങ്ങനെ തീട്ടമാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമേഴ്സ് വല്ല വിഫ് അടിക്കുന്ന വല്ല ക്ലിപ്പ് ഇരുന്ന് കാണാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓ എന്നേലും വലിയ വിഫാണ് അവര്. എന്നിട്ട് ഒരു കളി കൂടെ കളിക്കുക, മൈനസ് അടിക്കുക, പിന്നെ കളിക്കുക, ജയിക്കുക. സ്റ്റേജ് 2-ലൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു സ്റ്റേജിൽ നടത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എന്താണ് ഇത് റിയൽ ടൈം ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എത്ര രൂപയാണ്? അറിഞ്ഞൂടാ. നല്ലോണം പൈസയാവും. ഒരു ഇതൊക്കെ ആവും എന്തായാലും. Next line. They say, we have one job, save this earth. No excuses. Oh. Sage match start? No. ഹായ് അങ്കിൾ നിസോ വ്ളോഗ്സ്. കേട്ട കളവ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ട്യൂഷൻ സാറിനോട് പഠിച്ചടങ്ങിയത്. ഇത് സ്ഥിരം സ്റ്റേജ് ആണ് അണ്ണാ. ഫ്രീ എൻട്രി അല്ലേ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. തിരക്കെണ്ണ എവിടെ അറിഞ്ഞൂടാ? റബലാണ് വിളിച്ചാടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? ഉറങ്ങിന്നോണെന്ന്. ആ ഡിസ്കോഡിൽ ഓൺലൈൻ ഇല്ല, അപ്പൊ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? എക്ലയർസ് മെന്നിയണ്ണ ഗ്രീൻ ഡ്രസ് എന്ന് പോണ. എക്ലയർസിന്റെ ചായ ഒന്നുമില്ല ഇത്. Wyatt, I can't believe they didn't get you in that game. You know all the voice lines as well. Yeah, I definitely wasn't standing here stumped. Bro, watch party ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ വേണ്ടേ? വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ വേണം. ഹിന്ദി ചെയ്യാനും വേണം, ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാനും വേണം. ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചധികം പ്രശ്നമാണ്. കോപ്പിറൈറ്റ് നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ? റൈറ്റിന് പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. അത്ര കോപ്പിറൈറ്റും തരില്ല. സ്റ്റോപ്പ് ഗെയിമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തരും. പെർമിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിച്ച് ചാനലും കൊണ്ടുപോകും. സ്ട്രൈക്ക് ഒന്നും കാണൂല മിക്കവാറും, കൊണ്ടങ്ങ് പോകും. എക്സ്പ്രസിന്റെ ചായ വന്നയാടേ. ആ കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് അല്ല അയ്യോ അവൻ നേടിലും ചത്തടിച്ച് ജീവൻ കൊടുത്തടി. കണ്ടില്ല, എന്നിട്ടാണ് അവന് കണ്ണി 2 വെടി എടുത്തത്. Oh yeah, we're looking at a loud pistol round here for sure. Unless Kraken do something. Never mind. ഞോണ്ടി ഇട്ടാണ്. ഇതെന്താ ഒരു LKG ടീഷർട്ട് ഒക്കെ? ഞാൻ LKG പോണോണ്ട് പറഞ്ഞാ നീ പാല് കുടിക്കുമ്പോ കുറച്ച് തരാം. ചാനൽ പ്ലസ് നല്ലൊരു കോമ്പൻസേഷനും തരും. ചാനൽ കൊണ്ടുപോകല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നി. And now, with them coming to life, maybe they can steal away 100 Thieves map pick, be the 4th team in a row to beat 100 Thieves on what was their home map not long ago, just a month and a half ago. Yeah, some genuine concerns about this Brackers, hi bro. Bind map, and they keep picking it when it's available. When the other team doesn't ban it, they are. 100 Thieves, come on! Oh, 5 പേര് നടന്നു കേറണടേ. It felt like a must ban, you know, during Shanghai. Anymore. അത് നടന്ന് കേറിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായോടേ. ഓ കാക്കയോട്ട് ഇൻഫോ എടുത്ത്. സീറ്റ് പോയടാ. അത് എന്തൊരു പ്ലാനിങ് അത്? സീറ്റ് പോയി. ഓ ചത്തവനെ. സദക്കിനെ അവിടെ നക്കി. 4v4 ഇക്കോ റൗണ്ട് എന്ത് കിടിലോട്ട് കളിക്കണവര്. Spreading out amongst this A site, showing very little of themselves. Loud have to step up, offer something in trade. എല്ലാരും ചെയ്തു, ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു. ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു. One loud player drops.
മെന്നി ബ്രദർ സുഖമാണോ? വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സെന്റിനൽ മാച്ച്. ടീഷർട്ട് നൈസ് ആണ്, ലുക്സ് ഗുഡ് ഓൺ യു. താങ്ക് യു സുജീഷ്, താങ്ക് യു. കുറേ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരോ പോലെ വിളിയൊക്കെ. മെന്നി ബ്രദർ സുഖമാണോ? ജിഷ്ണു ബ്രോ സുഖമാണ്. നിങ്ങൾക്കാ റേസിന്റെ അൾട്ടി ഇട്ടാ തീരാ ഇവിടെ. റേസിന്റെ അൾട്ടി 2 എണ്ണം നീ കണ്ടായിരുന്ന? 2 വരെ 1 ടാപ്പ് ഇട്ടത്. കൊച്ചിയിലെ ഈവന്റിന് അന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എടേ ഞാൻ BGMആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. എന്നെ എന്തിനു വിളിക്കുന്നത്? പിന്നെ വല്ല കരണോ വന്ന് എല്ലാവരും വിളിച്ച് കൊച്ചിയില് BGMയുടെ ഇവന്റ് എന്തോ വലിയ എന്തൊരു ഇവന്റ് ആണ്. മറ്റേ BJS Kerala. Aggressively being used by Les on both sides of the map over towards Shower, this time defensively. Okay. Kaunzin instantly punished. അത്രേ ഉള്ളൂ ഷാഹാസേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓഗസ്റ്റ് BGIS അല്ല, BGMS. BMPS. എന്തിനെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറയേ. ഞാൻ വീശിലുണ്ട് ഈകളുടെ, നമ്മളത് അവിടെ ഇരിക്കണം. വേണ്ട 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 വേണ്ട. അത് ഇതാണ് ബ്രീച്ച് ആണ്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ. വാച്ച് പാർട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും BMPS. Molly thrown out. It's going to buy a little bit of time here for Loud. മാറിപ്പോയി. Starting to happen perhaps. ഓ അല്ല, അവനെ മോളിലിട്ട് ചാടി മാറിപ്പോടെ. കിട്ടിയില്ല, ഒരു ഡാമേജ് പോലും കേറിയില്ല. ആ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. സത്യം ഞാൻ ചത്തേനെ. തന്നേല് മാറിപ്പോയോ ആളെ? തന്നേല് ഇട്ടില്ലടേ. ഞാൻ നേരെ ലൈവ് തുടങ്ങി. ഓൾറെഡി ലൈവ് ആയിരുന്നു, നിർത്തിയിട്ട് തപ്പനിട്ട ലൈവ്. ഒന്നും ഇട്ടില്ല. നാളെ ചെയ്യാം. തന്നേല് നാളെ അയ്യോ തന്നേലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഏഞ്ചൽസിന് പൈസ അയച്ചു. തന്നേൽസിന്റെ ഇന്ന് മറന്നു. നാളെ അയക്കണം. Okay, Loud able to find one. Pankata deals with Busio on the side here, but Arsenal is holding it down until now from Hookah. No real time though for Loud to get this defuse, and Hunter Thieves going to play safely off the side. They know this one is done. പൻകാടെ പോയി. പൻകാട അങ്ങനെ 100 Thieves റൗണ്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Come on 100 Thieves, പെട്ടെന്ന് തീർക്കത്. ബ്രോ ഡോട്ട സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഏജന്റ് അതൊന്നും ഇല്ലടാ. വാലറിന്റെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോലെ ഇരിക്കുകയല്ല. അങ്ങനെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഏജന്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ കളിക്കാൻ അറിയെങ്കിൽ എല്ലാം വിഷയമാണ്. ചില ഏജന്റൊക്കെ നമ്മളെ ലോബിയിൽ ഒന്ന് എന്തിനു ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതൊക്കെ ഓൺലൈൻ മറ്റേ ടൂർണമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പണ്ണി എറിയും. And over towards A, we just have ZOTAC playing close with this judge. Bank has to know something's up with the deep smoke from the defenders there. Unlikely he'll look to test it. 100 Thieves പെട്ടെന്ന് തീർക്ക്. Showers control being enacted by two. നമുക്ക് ലൗഡിന് പവർ കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കില്ല 100 Thieves ജയിക്കുമെന്ന്. നിങ്ങൾ എന്തിനു പറയണം? നമുക്ക് ലൗഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ലൗഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. മെന്നാണ് 100 Thieves സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ലൗഡ് തോക്കും. ഞാൻ ഒരു ബാൻഡ്രൈക്കാണ്. ഞാൻ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടെ ലൗഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വാ കൈവക്ക്. നീ കൈവക്ക്. ലൗഡ് കൈവക്ക്. പവർ കൊടുക്ക്. എല്ലാരും At some point, do you just disrespect it? Chalice is being cleared though. Pal's just been തന്നേല് മാറ്റാടാ. ഞാൻ തപ്പൻ തുടങ്ങില്ല. സീനില്ല. അവൻ ചത്തില്ലടാ. എന്റെ ആളിയ. അയ്യോ സഭ എന്ത് കളി കളിച്ച സാധാക്കത്. എന്തൊരു കളിയാണ്. ഞാൻ ലൗഡിന് എന്റെ ഫുൾ പവർ കൊടുക്കുക. ആടാ പറ. നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടാണ് നീ കൊടുത്തു നോക്കുന്നത്. and held the angle more forward and then allowed the rotate off and the rest of those players towards it comfortable in their anchoring
opening up that site, continuing to play forward with ZOTAC. കോച്ചിന് സന്തോഷമായി. STK can admit it. Finally, some positive vibes for the Loud squad, man. പവർ കിട്ടി മോനെ. That's so filthy. 100 thieves. Come on. എന്നാണ് loud? അല്ല loud. Come on. We'll be going back to the lab with that one. The timing. Except this is their last match, so they won't be going back to the lab for that one. It's gonna be a long lap session. ഒയ്യോ. Cryo at least able to get the 1-for-1 with nothing but a classic. And they're not ready for E to drop on them. Loud might have overextended. Easy loud. Rifles being dropped, 2 of them for 100 thieves now in hand. And not even might have. They're doing way too much. Luckily, they're less feeling confident. Something of a crossfire with Pankata. താഴെ ചാടി ആ ബ്രിമിന് അൾട്ടിയുടെ അള്ളേ. Presence there for Pankata shuts him down instantly. Still, there's 2 rifles been passed around for 100 thieves. They still have them to work with. അല്ല അവൻ പെട്ടടാ സാധാക്ക അവനെ പഠിപ്പിച്ചോടിട്ട്. എന്റെ ആളിയാ സാധാക്ക എന്തൊരു കളി കളിച്ചത് അത്. എന്റെ ആളിയാ 5v3 4v3 ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് 0-3 ആയി. എന്ത് കളിയാണോ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത്. വെളുത്തിട്ടുള്ള Absolutely. And in the big games, he's also been an impact player. Which again, I'm repeating myself, but somehow it's not on the Duelist. It's not on the Neon. It's just not his agent. It's just not his role. It doesn't feel the comfortability there. The third map പോവും. സാധാക്കല്ലേ IGL. അതെ സാധാക്കാണ് IGL. But let's be real for a second here. എന്നാ അവര് പറയണ കേട്ടോ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. Struggled a little bit on this bind. അല്ലേ മൗസ് പാഡ് ഏതാണ്? It's been talked about a fair bit. I think. ഓ ഇത് GSRS യൂസ് ചെയ്തത് അതായത്. We feel like at Lotus, for example, really got kind of figured out. People feel like people really knew how to play around it. Was their best at the time. Became one that they had to take back, like to the lab and work on. That just might be the reality here. ആമസോൺ ഓഫർ വന്നപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് 1800 കിട്ടിയെന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉള്ള എന്നെ എന്തോ 1800 2000 കിട്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ GSRS വാങ്ങി. ഞാൻ എന്റെ വിൽക്കണടേ. നിനക്ക് വേണോ GSRS? വേണം 5000 രൂപ. MenAtArms കളിച്ച മൗസ് പാഡ് എന്ത് കുപ്പിയൊക്കെ ഇത്രയും വിലക്ക് വിൽക്കാമെങ്കിൽ മൗസ് പാഡിന് 1000 രൂപ കൂട്ടി വിൽക്കാം കേട്ടോ. ഈ മൗസ് പാഡിൽ എന്റെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക്? എന്റെ വിയർപ്പ്, ചോര, ബാക്കിയൊക്കെ പറയാൻ കൊള്ളൂല. പൈക്കൊക്കെ ഡൗൺ ഇവിടെ. ഇവിടെ മൗസ് പാഡ് ഇല്ലാത്ത ഞാൻ, മൗസ് പാഡ് ഇല്ലാത്തത് നിനക്ക് എത്രായിരം രൂപയുടെ മൗസ് പാഡ് വന്നാലും ബെഡ്ഷീറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. സെന്റിനറിന്റെ ബാച്ച് അടുത്ത ബാച്ചാണ്. പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഇത് 3ാമത്തെ മാപ്പ് ഉറപ്പായി. Defensive round for Loud. They push so deep up on this map. ശരിയായി നേടി. They now have the wind in there. ചെയ്യാടാ ചെയ്ത് അവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ കുത്തിയിരുന്ന് ചെയ്തൊരു തന്നെ. എനിക്ക് നല്ലൊരു വയർലെസ് മൗസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? Gpro super light. Debuted this comp. We're playing this back to stage 1. Rapo. These aggressive splits, pushing down out of hookah, pressuring those players in market. Sometimes going for a big ult play with Death Rider V3 Pro some other ults. They had a lot of pieces like that they just are not using anymore. And you suddenly get why. Everyone has watched them on this map. Everyone has seen what they do. Loud definitely made better use. ഇന്നലെ ലെവിയാത്തന്റെ കളി ആര് ജയിച്ചെന്നറിയാവോ? ആരുടെ? ലെവിയാത്തൻ. അതാരെന്നാ? എടാ ലെവിയാത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൗസിന്റെ ബ്രാൻഡാണ്. അവർ ഈ ഇടയായിട്ട് മൗസ് പാഡ് നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലെവിയാത്തൻ ടീമടാ. ഓ അത് എവിടെയോ പോയാലോ മിസ്സൈല്. ഗിവവേ ഒന്നും ഇല്ലേ? ഒരു ഗിവവേ വരണുണ്ട്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി എന്റെ കൊടുക്കാൻ.
എടുത്തോണ്ട് പോയിടാ 4 നേരം ആഹാരവും കുറച്ച് ക്യാഷ് തന്നാ മതി ഡെയിലി തൂർത്തടിക്കാൻ. പിന്നെ വില പിടിപ്പുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഞാനും പങ്കെടുക്കാം. നടത്താം. അവിടെ സ്പാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഈ സാധനം ഫ്രണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. His dizzy is back as well. Could use that to get less in. Here it is. Aspas MVP Leviathan 2-0. Oh, Aspas in the team. Sadak. 10k under il para nallathu. 10k under നല്ലത്. 10k under നിനക്ക് ഇതെടുക്കാമല്ലോ. വൈപ്പർ V3 Pro എടുക്കാം, എൻ്റെ ഡെത്താഡർ V3 Pro എടുക്കാം, വൈപ്പർ V3 Pro എടുക്കാം. വൈപ്പർ V3 Pro 12,000 രൂപയുള്ളൂ. സൂപ്പർ ലൈറ്റ് എടുക്കാം. സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. 8,800 വെയിറ്റ് ഇല്ല സാധനം. സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ 2 ഇറങ്ങിയില്ലേ? അതൊക്കെ എന്തിനു കാണിക്കുന്നു? അതൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ. V3 Pro wireless ആണ്. അതെ. And now Loud are 1 round away from taking bind and sending us to Lotus. Kind of things have looked lackluster on this map. 2 years picking up the operator here. Hit with everything including the kitchen sink. വൈപ്പർ V3 Pro കുറച്ച് വിലയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വൈപ്പർ V3 Pro 14 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നലെ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ 12,000 രൂപ വിൽക്കാൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി. അല്ലോ എല്ലാം വരണളിയാ. പാട്ടി തേണ്ടി അണ്ണാമ്പട്ടി വേട്ടാവളിയും. അയ്യോ. There's going to be a bit of a pinch here from Les, but it comes against a full strength 100 Thieves. And Pancada will try and play the edges of this smoke. Drops down, max out. കൺകാടയും കണ്ണുകെട്ടിയടിയും പൺകാടയൊക്കെ പണി അവര്. Any time for a defuse here, realistically. That'll be the round. 100 Thieves kick themselves in it. Not over just yet. പിഴച്ച കണ്ണെന്നാ. നല്ലതുപോലെ നിന്നെ ആരോ ജഡ്ജി വെച്ച് പണിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സെന്റിനൽസ് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടാ. സെന്റിനൽ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാം. അഴുത്ത് വന്നെടുക്കുക. It's just silly. Yeah. Some may say that the judge needs a nerf. They call me some. I would love to see that one day. Surely. 6,000 രൂപയ്ക്ക് അത് നല്ല മൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുറെ മൗസുകളുണ്ട്. 6,000 രൂപയ്ക്ക് പൾസാറിന്റെ മൗസുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല മൗസുകളുണ്ട്. Crosses over. They wanted to go for a teleporter crunch, but no one from 100 Thieves were too close up on A to actually meet that on the other end. But Les found Bang, who was sitting so deep, basically in the attacker's ബാങ് എങ്ങനെ ചത്തടേ? pushing all the way out of showers. അവൻ ടീസ്പോൺ എന്തൊരു ഇരിക്കണവനായിരുന്നു. അവൻ ചത്ത്. I don't think he's at B long, sure enough. There's a bit of a stalemate in the middle part of the map there as Cryo knows. വാച്ച് പാർട്ടി ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടോ എന്നാ നന്നായിരിക്കും. ലൈവില് കുടിച്ചാ കൊണ്ടു. മിസോ ബ്രോ നിങ്ങൾക്ക് വാലോ അറിയാലോ. ഇന്നലെ ആസ്പാസ് ഇനി ടൂർണമെന്റിന് ഇറങ്ങണേ. ടൂർണമെന്റിന് ഇറങ്ങണേ എന്നാ. The number of smokes delay the attackers. It's giving counting this time. EU is actually watching it though. എന്തിനു കേട്ടില്ല. നീ എവിടെ പോയിരുന്നു? ആര് വിളിച്ചേ? ആര് വിളിച്ചേടേ? ആരാര്? കൂട്ടുകാരൻ നാളെ തൊട്ട് ജിമ്മിൽ പോവാനേ മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടി വിളിച്ച. രാത്രി 4 മണിക്ക് നിന്നെ ജിമ്മിൽ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂട്ടുകാരെ നിക്കറിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ അതെന്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സത്യം പറയല്ലോ. അങ്ങനല്ല, നാളെ തൊട്ട് എന്ന് വെച്ചാലേ ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങാന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പോയി രാവിലെ വിളിച്ച് നിന്റെ അടുത്ത് മറ്റേ ടൈറ്റ് ടീഷർട്ട് ഇട്ട് നിക്കർ ഇട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ എന്തൊരു പ്രശ്നം. ഇപ്പോഴല്ല ഇത് വൈകിട്ട് പോകുന്ന കേസ് പറഞ്ഞ വൈകുന്നേരം പോണ ദിവസം രാവിലെ 4 മണിക്ക് വിളിച്ചോ. അയ്യോ എന്തൊരു ഇത് വിഷയമാണേ അത്. പയ്യൻ നിനക്ക് അതെന്തോ പ്രശ്നം തോന്നലടാ ബില്ലി അത് കേട്ടിട്ട്. അത് അർജന്റീനയുടെ കളിയാണായിരിക്കുക അവൻ. കളി തന്നെ കളി ഉണ്ടപ്പോ ഓർത്ത് ജിമ്മിൽ പോണ കേസ്. ജിമ്മിൽ പോയാലും ഒരു കളി ഉണ്ട്. കളി തന്നെ. Can't be spoken about enough how this was headed into Shanghai. Their map, they were the best in the world online, and everyone has figured them out. Quick break now, but when we come back, the analysts are going to get us.
എന്റെ സിറ്റിയിലെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആര്? ഇപ്പോഴത്തെ ദേവക്കുട്ടി. ഇല്ലില്ല ദേവക്കുട്ടിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ആരുമില്ല കറന്റ്ലി. പക്ഷെ ഒരു മൂഡില്ല. സിറ്റിയിലൊക്കെ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. ആർപിയിലെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാരും റിയൽ ലൈഫ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടും. ആണത് അല്ലേ? ഗേൾ ഫ്രണ്ട് റിയൽ ലൈഫാ? അല്ലേ? വീട് മിക്കവാറും എല്ലാരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. വില്ലിക്കൊക്കെ റിയൽ ലൈഫ് വേറെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടാ, ആർപിയിലും വേറെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടാ അല്ലേ വില്ലി? യെസ്. അത് കൊള്ളാം, അത് കൊള്ളാം. രണ്ടിലും ഒരു ഇതുണ്ട്, ഡിഫറൻസ് കൊള്ളാം. നമുക്കൊക്കെ മെന്നിയണ്ണ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്ത. അതാണ് നിന്നെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് നിന്നെ ഒരു മാമൻ ജിമ്മിൽ പോകാൻ വിളിച്ചത്, നിക്കറിട്ട് വരാൻ. കൂട്ടുകാരൻ. സ്പെയിൻ ജയിച്ച നൈസ്. ഓഫ്, അടുത്ത കളി ഇനി തുടങ്ങണ വരെ എന്തിരി ചെയ്യുന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. കെവിനെ, വേറെ എന്തിനുണ്ട് വിശേഷം? ഇതൊക്കെ തന്നെ കളിയൊക്കെ തന്നെ. കളി ഈ MVL ടൂർണമെന്റ് എന്നെ വിളിച്ചെടുക്കണം. MVL ടൂർണമെന്റിലല്ലേ? സെർവർ അഡ്മിൻ ഉണ്ട്, എടുക്കട്ടെ. എന്തിരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവന്റെ പേരെന്തിര്? റോൾ എടുത്ത് കളയണം. നിക് നെയിം, പേര് മാറ്റണം. ഇവിടെ പേര് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് 2 പേർക്കും, നമുക്ക് 3 പേർക്കും ഇതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സെർവർ അഡ്മിൻ ഇല്ല? സെർവർ അഡ്മിൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ തരും. നീ എങ്ങനെ മാറ്റിയതോ എന്റെ പേര്? എനിക്ക് വേറുണ്ട്. അതെന്തൊരു പവർ നിനക്ക് എനിക്കില്ലാത്തത്? മെമ്പർ TVA പ്രൈവറ്റ് കൊള്ളാം, +8 വ്യൂ ഓൾ റോൾസ്. അതെങ്ങനെ മാറ്റണത് കെവിൻ്റെത്? നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സെയിം പവറാ, മാറ്റാൻ പറ്റൂല. റിമൂവ് ഫ്രണ്ട്, ഇതെങ്ങനെ മാറ്റണത്? നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. എനിക്ക് നിന്നെ ഇവിടെ സെർവറിൽ നിന്ന് കിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാ. എന്തിനാ പേര് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് മാറ്റണ്ടേ? ഞാൻ ഇടാം. മെന്നി എണ്ണ ഡിസ്കോഡ് 2 ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ. അത് ശരി. റിസോൾവ് ഇതാ അവിടെ റിസോൾവ് അടിയാണ് ഡിസ്കോഡില്. എവിടെ ദമ്മേളി റിസോൾവ് വേണ്ട, നീല ബട്ടൺ അതടിക്കണം. മറ്റേ ഡേറ്റയൊക്കെ ലീക്ക് ആവും. ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം. ചേട്ടാ ഉശിരാടാ പട്ടി, വന്നാടാ നീ. പറ്റുള്ളൂ, അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. എന്നാ മെന്നിയണ്ണ ഇങ്ങനൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത്? എവിടെ ഇങ്ങനെ അവരിരിക്കുന്ന കണക്ക്? അവരിരിക്കുന്ന കണക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് കസേരയില്. അല്ല, അവിടെ പോയിരുന്ന് 2 താളൊക്കെ അടിച്ച്. ഏത് ഇത് താരിക്കാണ്? അല്ല, സംസാരം പോലെ ഉണ്ട്. താരിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സെയിൻ മാലിക്കിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന. സെയിൻ മാലിക് അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നാലും നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കില്ലേ? എന്താ ബ്രോ? കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും. അല്ലെ, സ്റ്റോണൊക്കെ മാറി പയ്യന്റെ. ഫ്ലഫി എവിടെയാടേ? പോയി. പിത്തൽജീരുടെ വാല വിളിക്കാൻ നീ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്? ഇല്ല, ഫ്ലഫി പിത്തൽജിയായിട്ട് വേല കളിച്ച് അന്ന് നിർത്തി. ഫ്ലഫി പിന്നെ വേറെ ആരും കൂടെ നമ്മൾ വിട്ടായിരുന്നു. അത് ആരായിരുന്നു? സ്നൈപ്പ് ആയിരുന്നു. നിക്ക് ഫ്ലഫി ആയിരുന്നു. ഓഫ്ലൈനിൽ ചെയ്താൽ മതി, ഓതന്റിക്കേഷൻ കണക്ട് ആക്കി. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണ കെവിന്റെ പേര് മാറ്റണേണ്. അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് റോൾ ഇല്ലെന്ന്. അവൻ ഇനി TVയുടെ സെർവറിൽ അവന്റെ പേര് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഏത് പേരാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടം? ഇതൊക്കെ മതി വെന്നിയണ്ണ, പേരൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക്. ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു സാധനം ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തൊരു പ്രശ്നം പറ്റി? ഇതിലെന്റെ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റണില്ല. സിങ് സെറ്റിംഗ്സ് ടു ഓൾ കീ സെലക്ട് ഓൾ. ഇത് 4 എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് ഇത്രയും. ഇത് കുറച്ച് വിടുമ്പോ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്? കുറച്ച് വിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചാച്ചാൻ പോണു. ചാച്ചിക്കോ പൊക്കോ.
ചാച്ചൻ പറഞ്ഞവർക്ക് പോവരുത്. ഇവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കണം. ഇനിയാണ് 0.1 mm എടു. അത്ര ഇട്ടാ പറ്റൂല, ഭയങ്കര ശോകമാണത്, ഭയങ്കര ടൈപ്പ് വരും. ഇതെങ്ങനെ ഞെക്കണേന്റെ റെസ്പോൺസ് ടൈം ആണോ ഈ കുറയ്ക്കണേ? ഞെക്കണേ വിടണേ, ഞെക്കണത് ഇത് ഞെക്കണത് റെസ്പോൺസ് ടൈം അല്ല, ആക്ച്വേഷൻ പോയിന്റ്. ഇത് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഹിറ്റ് ചെയ്യണേൻ്റെ ഒരു ഇത്. Comedy to the things you guys are saying. There really isn't, but to us, it's fucking hilarious. Are you even accredited? Huh? Are you even Guys, are you accredited? ready? Am I accredited? No, ഒരു I haven't കളി കൂടെ ലോട്ടസ് ആണോ? ചായ ഇടണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് മാടി. I'm a licensed ordained minister. ലോട്ടസ്. Joke's on you. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കളി വരെ ജയിക്കുന്നേ വിചാരിച്ചില്ല. എനിക്കൊന്ന് 100 ഇവരെ ലൗഡിന്റെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് മാപ്പ് ആയിരിക്കും ബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാപ്പ് തോറ്റ കണ്ടിട്ട് പണ്ണി 13-0 വരാനുള്ളായിരുന്നു. ഒരു റൗണ്ട് വിട്ടുകൊടുത്താ ചേച്ചി എന്തിയാ പിന്നെ അവിടെ ഇല്ലേ? അവള് പിന്നെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് ചായ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവളെ എന്റെ തല അടിച്ചു വിട്ടിട്ട് അവള് ജേരി പോവും. സുഖമായിട്ട് അവള് ഉറങ്ങി. അവള് മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങി, മര്യാദയ്ക്ക് എണീച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യണ ഒരു കുറ്റാണ്. നമ്മളെ പോലെ തുപ്പി ഉറക്കവും അല്ല. നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം വേണം പിന്നെയാണ്. ട്രൂത്തിയർ 0 ആണോ മുൻപ് യൂസ് ചെയ്ത ഇയർഫോൺസ്? ഇതിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത ട്രൂത്തിയർ 0, അതിന് മുമ്പ് സാൽനോട്ട് 02, പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് സാൽനോട്ട് 0. ഇതിപ്പോ ഏതാ സാൽനോട്ട് 0? ഇപ്പൊ എന്റെ ഇരിക്കുന്നത് സിംഗോട്ട് EM6L. അപ്പൊ ഈ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും. അത് എനിക്ക് തരും. കളക്ടേഴ്സ് വാല്യൂ എല്ലാം കൊടുത്തടേ. ഒരെണ്ണം ഈഗിളിന് കൊടുത്ത്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം വിറ്റ്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം ചന്ദ്രന് വിറ്റ്. ചന്ദ്രനല്ല വിറ്റത്, ആർക്കോ വിറ്റ്. ചന്ദ്രൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിറ്റ്, എല്ലാം വിറ്റ്. ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി മാത്രം വിൽക്കൂല, ബാക്കിയൊക്കെ വിൽക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പുതിയ മൗസ്പാഡ് കിട്ടി. ഏത്? GSRC. നീ മേടിച്ചാ? അപ്പൊ വേറെ അത് വിറ്റിട്ട് വേറെ മേടിക്കും. നിന്റെ ഞാൻ GSRC വേണ്ടാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, അത്രയും വില കൂടി എടുക്കണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ല ഞാൻ എടുത്തതല്ല, എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത. ആര് മേടിച്ചെന്ന്? സെൽഫി പ്രോ. ഓഹോ, വിഷയം. പുള്ളിക്ക് ഫുള്ള് സ്പോൺസർ ആണ് കെവിന്. കെവിന് എത്ര സ്പോൺസർമാരാ? അത് കെവിനൊരു കാർ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാര് അതനുസരിച്ച് തള്ളക്കി വിളിയും ലൈവ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ. അത് പിന്നല്ലാതെ വിളിക്കണം, പിന്നല്ല ലൈവ് ഇടാൻ നിനക്ക് എന്തിന് ഇത്ര പ്രശ്നം? ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആർപി മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്ത് ആർപിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യൂസ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നല്ല കാര്യമില്ലേ വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ളത്? ആർപിക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് നിനക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർപി ചെയ്യുമ്പോ പറഞ്ഞ വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്നും വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും വരൂല. അതാ അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഗെയിം നമുക്ക് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റൂല. വേറെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർവർ കുറെ നാളായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നീ ആർപി കളിച്ചിട്ട് വേറെ കളി കളിച്ചാൽ മതി. നമ്മളെല്ലാം ആർപിയും വേറെ കളിയെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് തന്നെ. ബ്ലാക്ക് ആണോ റെഡ് ആണോ? റോഗ് ആണോ ബ്ലാക്കാ? ബ്ലാക്ക് എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മൗസ് പാഡ്. ബ്ലാക്കാ എന്റെ റോഗാണ് റെഡ്. ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന റോഗാ റോജ്. എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റീൽ സീരീസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അതെടുക്കണം. സ്റ്റീൽ സീരീസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോയി. അവരെ പഴയ മൗസ് പാഡൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ബെൻക്യൂന്റെ എടുക്കാം. ബെൻക്യൂന്റെ ആണ് GSRC. അതാണോ? അത് തന്നെ. അതാണ് എനിക്ക് ലിങ്ക്. മൗസ് പാഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ 360 മൗസ് പാഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആർട്ടിസന്റെ മൗസ് പാഡ് എടുക്കണം. ഞാൻ ഒരിക്കലും എടുക്കൂല, അത്രയും വില കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതാണ് ബെസ്റ്റ് സാധനം എന്നാണ് പറയണത്. ആർട്ടിസൻ. റെഡാ? എന്റെ റെഡ് 3750 രൂപ. ബ്ലാക്കിനാണ് പൈസ. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു ബർത്ത്ഡേക്ക്. നമ്മുടെ എൻ്റെ മെയിൻ സ്പോൺസേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാവരുമായിട്ട് മേടിച്ചു തന്നു. എൻ്റെ കയ്യിലും അതേ മൗസ് പാഡാണ് ഇരുന്നത്. 2 മൗസ് പാഡ് ഒരെണ്ണം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു.
എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി, ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ കസിന് കൊടുത്ത്. ആർട്ടിസന്റെ മൗസ് പാഡ് 12,000 രൂപ. യെസ്. The Brazilian team that places highest for their region, which is ലൗഡ് അല്ല, ഇനിയിപ്പോ ആര് ജയിച്ചാലും ഒരു തന്നെ. ലൗഡ് ജയിക്കട്ടെ, ലൗഡ് തടക്ക് സടക്ക്. അടുത്ത കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൗഡിന് വന്നിട്ട് ഒരു സെന്റിനൽ 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളറാ തള്ളേ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ് ഈ മാപ്പില്. എൻ്റെ മോനെ ഇതാ അണ്ടാസിറ്റി. ഇപ്പുറത്ത് നോർമൽ 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്. വാവ്, അമേസിങ്. വാട്ട് ആർ വി സീയിങ് ഗൈസ്? ലോട്ടസിൽ ഒമൻ വെച്ച് ഒരു കൺട്രോളർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ. Can this be a good strat? The Hunter things are very good at doing is getting Cryo on like a lane wrap around the attacking side through A while the B side was actually being hit. They went സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇതിലൊരു വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 Thievesന്റെ പിക്കില് ഒരു വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇൻഫോ എടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ഇവർക്ക് ആകെ ഉള്ളത് കിൽജോയുടെ ടർട്ടും അലാം ബോട്ടുമാണ്. ആ 2 സാധനമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ ഏജൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇൻഫോ എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് ഇൻഫോ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇവൻ്റെ മറ്റേ പട്ടിയൊട്ടൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ അല്ലെ ബൂം ബോട്ട്. അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതാണ് അവരുടെ ഗെയിം പ്ലേ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ലോബിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർ വേറെ രീതിക്കാണ് ചിന്തിക്കണേ കളിക്കണേ. ഓ അതാ പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ പന്നി നേടറിഞ്ഞ് കൺകസ് ചെയ്ത് ഇതാ എല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അയ്യോ നേടറിഞ്ഞില്ലടാ. അമ്മാര് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറ്റിച്ച്. ക്യാമറ എവിടെ കളിയത്? അവന് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ക്യാമറ എവിടെയെന്ന്. അപ്പൊ അത് എവിടെ വെച്ചേക്കണത്? അല്ല പാവോളെ, നൈസ് ട്രൈ ആയിരുന്നത്. പങ്കാടെ പണ്ണി. എന്റെ മനസ്സിന് ലെസ് ഇപ്പൊ ഒരു 1v4 അടിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നണം? ഇതൊരു ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മൊമെന്റ് പണ്ണി ഇറങ്ങി 1v4 ഒന്നുമില്ല. ഇത് എന്റെ ടീമിലെ സൈഫർ ഒരു പേരിന് വേണ്ടി വന്ന് ചത്ത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഓവർ. എന്നാ മൗസ് പാഡ് ഏതാണ് എടുക്കണ്ടേ? ഏതെങ്കിലും മതിയുടെ. മൗസ് പാഡിലൊന്നും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ. കീബോർഡ് മൗസ് പാഡിലൊന്നും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ. അത്രയ്ക്ക് എല്ലാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. മൗസിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. മൗസ് പാഡും കീബോർഡൊക്കെ ചുമ്മാണ്. ആർപ്പാടാ. ഹെഡ്ഷീറ്റ് വരാം, ഒരു മൗസ് പാഡ് വേണം. പക്ഷെ വലുതായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഈ Gpro സൂപ്പർ 8 വയേർഡും വയർലെസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? വയറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് കയറും. അതല്ല, അല്ലാതെ ലേറ്റൻസി വൈസ് ഇത്ര കൂടിയ മൗസിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുമോടാ. കാരണം എത്ര പൈസ കൂടിയ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇതാണെങ്കിലും വയർലെസ് ആണെങ്കിലും ചെറിയ ഡിലേ വരും. ഏത് മൗസ്? സംഭവം എന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചേക്കണ ഡോങ്കിൾ Gpro സൂപ്പർ ലൈറ്റ് 1000 ഫോളിംഗ് റേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതിന്റെ ഫോളിംഗ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചേക്കണ ഡോങ്കിളില് 4000, 2000, 8000 ഫോളിംഗ് റേറ്റ് വയ്ക്കാം. ഫോളിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൗസ് എത്ര വട്ടം റിഫ്രഷ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഡിലേ വരാൻ ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് 2000 വട്ടം റിഫ്രഷ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് കറക്റ്റ് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ എവിടെയാണ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡിലേ വരാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കണം. വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല. വലിയ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നതുകൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റേ വയർലെസ്സും വയേർഡും നോക്കുമ്പോൾ വയേർഡിനായിരിക്കും ഇല്ലടാ. അത് കൂടിയ മൗസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. വ്യത്യാസം
Might be a little bit of a play off this flashpoint of ZOTAC. No, the fault line, excuse me. It's just a no-scope for Boostio. ഒയ്യോ പൺകാട 2 കില്ല് എടുത്തപ്പോ അഭിമാന മരണം. അല്ല ഗണ്ണെടുക്കാൻ പോയിരുന്നു. അവനെ ചെയ്തു അവിടെ ആ ഗണ്ണ് കിടക്കണ്ട വാൻഡല് അതെടുക്കാൻ പോയിരുന്നു. ഞാൻ അസൂസ് റോഗാണ് യൂസ് ആക്കണം ബട്ട് അത് രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഹിഷാമേ ഹായ് ബ്ലാക്ക് നീ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല. അസൂസ് റോഗിന്റെ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യണേ? Opportunity to mouse പാടാ അല്ല it's a fully bought up bonus essentially with the one except for that one bulldog. അസ്യൂസ് റോഗിന്റെ മറ്റേ ഇത് മൗസ് പാഡ് Almost ahead of that fall അത് here. വിട്ടില്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് വിട്ടില്ല. അതാണല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Just towards the end of the round. So ആ മൗസ് പാഡ് റേസറിന്റെ വില എടുത്താൽ 1000 രൂപ എടുത്താൽ മതി. വലിയ പൈസ ഒന്നും കളയണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ നല്ല വിലയാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറം കളയാൻ ഞാൻ പറയില്ല. 1000-1500. മറ്റേ കോസ്മിക് വൈറ്റിന്റെ ഒരു മൗസ് പാഡ് ഉണ്ട് 800 രൂപ. അത് കിടിലമാണ്. A rebel control is going to be at least temporarily maintained by 100 Thieves. More than temporarily allowed to post up in some passive positions, perhaps ready to flood back in if an A-site hit were coming through. ഞാൻ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കീബോർഡിലെ കീ എല്ലാം ഒരു ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് കീ വയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. എല്ലാം ഊരി വെച്ചിരിക്കണം. എന്റെ ആളെ എന്തൊരു കളി ഇത്. ലൗഡിനെ പണ്ടാട പണ്ട് കണ്ടേ. Even though Picard had a great little double paranoia, he couldn't line up any of the 100 Thieves players as they made their way through. Attacking കൊള്ളാം. ഡിഫൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പറ്റിയ അഭിപ്രായം ഞാൻ റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. റീൽസ് ഉശിരൻ പോയി കാണും പ്ലീസ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ 60 HP അല്ല യൂസ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ റേസറിന്റെ ഹൺസ്മാൻ V3 Pro യൂസ് ചെയ്യണം. 60 HP ഊരി വെച്ച് holding on to these rifles Huntsman V3 Pro. Importance to try and swing things back in this following round. Keyboard. Be the heroes for Loud with the better weaponry. പുതിയ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നല്ല റീൽസ് ഇറങ്ങി. Placed on the ground. Cry would love to sneak past. Keyboard. 60% towards Mount. He's going to hear some of that 10 kilos. action, but won't be forced to give up his weapon. So unsuccessful gun round ultimately for Loud. But they at least keep 2 of those rifles heading into round 4. എടാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയാലോന്ന് ആലോചിക്കണ. എനിക്ക് വയ്യ. എനിക്ക് എല്ലാ മാച്ചും കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പവർ ഇല്ല എനിക്ക്. forcing him to retreat, and then Boostio picks the perfect timing to swing Loud out 100 piece. പോലെ എണ്ണ. Did that heaven control, that upper control rather, on B. These had basically dead to rights. With those rifles saved, Loud up around them, full investment into this, and ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പോയിരിക്കും. ശരിയാ ഉറങ്ങിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. അപ്പൊ 5:30 വരും. റബൽ എന്തായാലും സെന്ററിലെ മാച്ച് മിസ് ആക്കൂല. അതാണ് സെന്ററിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാ ശരി. ശരി ഓക്കെ. an immense amount of presence shown from 100 Thieves, and now Boostio so far up towards the entrance. There's a camp here. ചൂടോടെ രാത്രി പിത്തളിച്ച് ആക്കല് നീ. എന്നെ കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് വിളിപ്പിക്കല് നീ. ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിൽ നിനക്ക് കോഫി കിട്ടി വരും ആരെങ്കിലും. ആരാണ് ലൈവായി പോയി ഞാൻ. ഓയ്യോ കിണ്ടി ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചത്. അതെ സടക്കുണ്ടല്ലോ. IGL ചെയ്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കലാണ്. ഞാൻ ഒന്നും പറയല്ല. എനിക്ക് സടക്ക് എല്ലാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാൻറ്റം റീകോൺ ആണ്. ഫാൻറ്റം റീകോൺ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. മൈഗ്രെയിൻ കുറവില്ലേ. പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കും. റബല് ലൈവ് ഇടുമല്ലോ. ഹെൽത്ത് നോക്കട്ടെ. അവൻ ലൈവ് ഒഴുകി ഞാൻ പോവാം. അതാണ് ഒരു സീൻ. തലവേന ഒന്ന് കുറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. He says, no, I'm swinging back in.
Busio takes that fight there over towards B main as well. Basically, it's just a 1v1. There's no presence in towards Baby Door from 100 Thieves. He's just hoping to open up an avenue for 100 Thieves and loses out to less there. Again, deep mount presence for Pancada. ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ അവസാനത്തെ കളി എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളംബരം അവര് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വില്ലി നമ്മളെ ടീമിനടുത്ത് ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയേ. എന്നിട്ട് 14ാമത്തെ റൗണ്ട് എന്തിനാണ് തിരിച്ചു വന്നത് കേട്ടാ. അപ്പൊ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും വിളംബരം പാവൊന്നുമില്ല, ഞാൻ തള്ളക്കി വിളി അവനെ കേട്ടാ. എന്നിട്ട് അപ്പഴവൻ പറയണേ 14 റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നീയൊക്കെ എന്റെ താഴെയാണ്, 3 കില്ല് അവന്, എനിക്ക് വിളംബരയ്ക്ക് 1. എന്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും തുപ്പിയ കളി, ഞാൻ മനസ്സ് തളർന്നു എന്റെ. ആര് പിടിക്കുക, അവരെടുത്തോണ്ട് എല്ലാം പിടിക്കാനൊന്നുമില്ല, അവര് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അവന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, യു ഹാവ് ദ അണ്ടാസിറ്റി എന്ന്. അണ്ടാസിറ്റി അത് പറഞ്ഞ് അവനെ അങ്ങ് തള്ളക്കി വിളിച്ച് പിന്നെ കളി മുഴുവൻ അവനെ തള്ളക്കി വിളി. തോറ്റാന്നാ അവര് നമ്മളടുത്ത് അവസാനം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങള് മനുഷ്യരാണോ അതോ ബോട്ടാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആ കളി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ നീ. എന്റെ ലൈവിൽ അവസാനത്തെ കളി ഇന്നത്തെ. ഈ ലൈവല്ല, ഇത് ഇവന് മുമ്പത്തെ. അല്ല, അവന്റെ സ്വന്തം തലയോ നേരിട്ട് ദേഷ്യപ്പെന്ന്. ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയടേ, എന്തിനു ഷോട്ടടേ അത്. Picture perfect. ഞാൻ ചായ ഇടാൻ പോണ വഴിക്ക് ചത്തുറങ്ങും അവിടെ എങ്ങനെ കിടന്ന്. ചായ വേണോ കാപ്പി വേണോ ഇങ്ങനെ ഇത് എന്നെങ്ങാനും വായിക്കുവോ? ചായ വേണോ കാപ്പി വേണോ എന്നാ? എടേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ടതണ്ടി. ഉശിര ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പോയി ഇടാൻ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഇടാം, ഒരു ചായ ഇട്ടിട്ട് വരാം. എടാ ഇത് സത്യം മിസ് ചെയ്യാനടേ. ജെഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഓടിനെടുത്ത് വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു പണ്ണലുണ്ടാവുമാരെ ലോട്ടസിൽ. ഹോ, ഒരാൾക്ക് ലൈനിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പണ്ണല്. എന്തൊരു സാക്കിന് നെർഫ് ചെയ്തില്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് എ റേസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം. മൈ റേസ് ഇസ് പിത്തൾ. സാച്ചിന് 90 ഡിഗ്രി വേണം. വീട്ടിൽ വരുന്ന അട തെണ്ടി ഇനി ഓർഡർ ചെയ്താ. The utility getting back in from them is beautiful. Back to back. ചായ കിട്ടൂല ഇപ്പൊ രാത്രി. അല്ല മറ്റേ ഇതെല്ലാം കിട്ടുമായിരിക്കും. എന്തൊരു നല്ല ക്യാപ്പച്ചീനോയാ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇന്നലെ ഞാൻ പേടിച്ചു തൂറണൊരു സ്വപ്നം കണ്ടടേ. എന്നൊരു ഡിനോസർ ഒട്ടിക്കാണ്. ഉണ്ണിയെ പറഞ്ഞാണ് അവൻ ഡിനോസർ ഫക്കർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാണ്. എന്നൊരു മറ്റേ ആർക്ക് കളിക്കും എന്നിരുന്നവൻ ഡിനോസർ പണ്ണി എന്നൊക്കെ അവനെ വിളിക്കണേ. എന്നെ ഒരു ഡിനോസർ ഓട്ടിക്കാണ് വൈര്. എന്തിനെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, എന്നെ അങ്ങ് ഓട്ടിക്കാണ്. എന്നെ അങ്ങ് കൊല്ലണം, മനസ്സിലായ? അതെന്നെ അലറി വിളിച്ചോണ്ട് പുല്ല്. എനിക്ക് വൈര് എനിക്ക് നീ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരിക്കും. ദഹാക്ക ചേസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദഹാക്ക ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരും. അത് കളിച്ചവർക്കേ അറിയാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എടുക്ക് നിക്കണടുത്ത് നിന്ന്. അതിപ്പോ പറയും, ഏത് കളിയിലുള്ള ലൈവില് പറയും. അതുപോലെ എന്നെ ഒരു ഡിനോസർ മറ്റേ വിളിച്ചോണ്ട് ഒരു തുപ്പലൊക്കെ ഒലിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാട് വഴി, കണ്ടം വഴി, പൂഴം വഴി ഓടണം. ഓടി പുല്ല്. സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണരണവും ഇല്ല. ഇന്നത്തെ സ്വപ്നം മുഴുവൻ ഇതായിരുന്നു. ഞാൻ ഡിനോസർ രക്ഷപ്പെടുന്നു,
വീണ്ടും ഒളിച്ചിരിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, വീണ്ടും ഒരു 2 മണിക്കൂർ തന്നെ ഓടിക്കുന്നു. പിന്നെയും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും മയിൽ ഒളിച്ചൊന്ന് തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് വല്ലൊക്കെ തിന്നാൻ പോകുന്നു, വീണ്ടും ഓടിക്കുന്നു. യെസ്, പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ, വാറിയർ വിത്തിൻ. പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ ആയിരുന്നു. വാറിയർ വിത്തിനുള്ളതാണ് അത്, വിഷയമാണത്. എൻ്റെ പൊന്നോ, വെറുത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ. ഞാൻ ബെഡിൽ കിടന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. സത്യമായിട്ട് പേടിച്ച് എങ്ങനെയോ ഉണർന്നപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ നെഞ്ചൊക്കെ കിടന്ന് മറ്റേ പടവട അടിക്കണം ഉറക്കത്തില്. ഓ പുല്ല്. ആർക്കിലുള്ളവന്റെ ശാപം വീണുണ്ടല്ലോ, വിഷയമാണ്. ദഹാക്ക ചേസ് പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യയുടെ പഴയ ഒരു ഇതുണ്ട്, വാറിയർ വിത്തിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിംസ് ഇല്ല, അതുപോലെ പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ. വാറിയർ വിത്തിൻ ടൂത്രോൺസ് അല്ലേ, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്. പിടിച്ചാ മൂലത്തിൽ പിടിച്ച്. Kawanzin's at no risk of being caught here. He's well and truly away from the attackers, but Showstopper now too. He can only speculate. Into the Viper's pit, doesn't find anything. EU descends upon Samak though. 2 sees the traces come in from Cryo. ഇതിൽ കൂടെ കാണാവോടെ ഈ മതില് വയ്ക്കുന്ന ക്രോസർ എല്ലാം ആൾക്കാരെ തലയിലാണ്. Their economy hangs on a knife edge for the thieves, but they're going to walk out essentially scot free. Sands of Time, Two Thrones, Sands of Time, Forgotten Sands. അത് തന്നെ ഞാൻ Forgotten Sands കളിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. Forgotten Sands ഏതായിരുന്നു? Delayed. So it's a big all round for the thieves. Massive investment. പയ്യൻ കറണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു മുങ്ങിയേ പോയല്ലേ? നന്നായി. Resdify, thank you for the 40 rupees super chat bro. Thank you for the 40 rupees super chat. ഈ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യണ പോലെ ഒരു നഷ്ട സ്കമ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, സത്യം പറയണം. ഇത് ഇവരെ ഇത് കോൺട്രാക്ട് now they're going to fall off. Maybe you just challenge engelu undennu parayam. Bang has made no progress on A. Pretty aggressive stance for Loud's players on that right hand side of the map. Two players from one of these shooting that prowler there, so a fair bit of information gained for Loud as Bang pokes and prods towards Rubble. Now understands that it's under their control, so 100 Thieves, they want to accelerate. Committing to the side held by 3 players here. Risky business indeed. The ping there from the Horde. Needs to deal with Cryo. Yes can respond, but the spike now is on the wrong side of that Omen smoke. And slowly Loud are starting to drift across. They say B might be the only other option. And much of this is because Bang plays passively on A, can't win a 1v2 there. Great defensive effort. അതൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടടാ. നിന്നെന്നാ വയ്യേ പോയി ഉറങ്ങിക്കോ. ഞാനാണ് ആലോചിക്കണം, വയ്യടേ വയ്യെന്നല്ലടാ. ഇനി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനാണ്, തലവേദന വരും. പിന്നെ നാളെ തൊട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ലൈവ് ഇടാനും കളിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. മൈഗ്രെയിൻ പേടിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ, അത് ട്രിഗർ ആവോ വരുമോ എന്ന്. അതാണ് സീൻ. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സീനും ഇല്ല. Go for it, or 100 still in the bank. Get shut down by Bang. But the round is converted for Loud off that nice anchoring. 100 Thieves unable to deal with the tripwires. They got incredible value for the defenders. The boom bot didn't trigger that deep one. The other one was placed a little bit further back towards Waterfall. And half the issue there is that Kawanzin is free to go and help out on that side. There's a Cypher cam over at B, so plenty of early warning there for Loud if that's where 100 Thieves end up going. And again, they have the breach and the raise over at A. Bang cannot make any progress past that lurk wall. They did have great information across the map. Once again, here is the 4-1 open from 100 Thieves. Orb going to be acquired by Austin, working towards another showstopper. Already just 3 away. Again, here is the they're going to go in fast off the back. From Loud has been fantastic. Evened up by a spray through the wall. Bang, man, again.
Satin Hall's able to find yet another. And now comes in, gets involved from Waterfall. Initially was smoked off. That's what was sprayed through to find that first casualty on Loud side. Busio is making enough noise to wake the dead. He might be joining him in a moment. Prowler shot, bang, steps up. Andy. Finds his third from his anchor position. He is so hard to dig out of the side. And now Busio's in a 1v2. Thank you for 200. Man, they are rock Thank you. solid. നീ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേ സാധനം പറഞ്ഞ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു പേര് നല്ല പരിചയമുള്ളത്. After the other, the Prowlers getting a lot of value, catching players out, gaining information to then trigger other utility. That one that was sent into Waterfall and then immediately combined just after the fault line right there. That one that got triggered, that Pancata was then able to play off from Halls. Louder looking well regimented on this defense. And frankly, 100 Thieves are looking pretty one note. Valorant live stream കിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. You see that? Pancata's such Love from Germany. Manu, hi bro. Hi. സുഖമാണോ? ജർമ്മനി ജീവിതം എങ്ങനെ പോകണം? Once more, Loud will establish themselves ലൗഡ് വിഷയമാണ്. 13-1 തോറ്റൊരു ടീം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? സദാക് എന്നുള്ളൊരു വൻ മതിൽ. എന്ത് കളിയാണ് അവന്മാർ കളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ? Might opt to be a little bit more proactive towards C here, maybe to keep Cowanzine off. To keep Cowanzine off that C side. He's always so quick to rotate. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ലൗഡ് ആദ്യം കളിച്ചാൽ 13-1 തോറ്റിട്ട് ഇതിപ്പോ അവന്മാർ കളിക്കണ വേറെ ലെവല് കളി. Recent memory, this is going to be the first time. നോക്കട്ടെ ടീംസ് അത്ര മോശം ടീമല്ല ഇതില് സംഭവമേ. ഇതില് It took a lot to get 2 years and ZOTAC to give this area up last time. മനസ്സിലാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just spraying off that fault line. Perhaps someone was ലൗഡ് എങ്ങനെ ഇത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. locking this down. Superior weaponry. Lucio's contacting onto the C here. And here's 2 years now going to be played from rubble. ZOTAC tries to flash to get him out. He's going to get pushed though by Cryo and ASTRO from both sides. Now we've got some step towards A. ZOTAC forced over to the B side now to wrap around to upper A. And a TP comes in from Pancata to get him where he needs to be. എല്ലാം റിഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തേ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇവര് വിചാരിക്കില്ല ഇവിടെ ആളെത്തിക്കാണെന്ന് ഇപ്പൊ. Gets the first quick trade from Cryo into the 3-on-3. പെട്ടെന്ന് സദാക്കിന്റെ റൊട്ടേഷൻ കണ്ടായിരുന്നു. അതില്ലാതെ കയറി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നിന്നില്ല. Cryo has to reposition for a plant, but even that gets interrupted. Pancata's everywhere, man. He's in the walls. That is fantastic from Loud. I love how they transitioned from that fight in a rubble with 2 E's and ZOTAC, where there was all that pressure on Loud's Raze player. He goes down. ZOTAC just falls away, doesn't try to trade that out. And they pivot instantly into this flood setup. Spike is tapped. They go in together. The flank time beautiful from beautiful from them. It forces Cryo to take a different planning position further delaying it also, just putting it right in Pancata's sideline in drop. This is stunning defense from Loud. ലൗഡിന്റെ കമ്പാക്കാണ് ആടെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് തൽക്കാലം നിർത്തി. ഞാൻ ചാനൽ നോക്കിയായിരുന്നു. എല്ലാരും റിയാസ് എന്നൊക്കെ പറയണ കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ളത് നോക്കിയാണ്. റിയാസ് ബ്രോ എന്താണ് ചെയ്യണേ? താങ്ക് യു ഫോർ 100 rupees റിയാസ് ബ്രദർ. റിയാസ് തന്നെയാണ് പേര്. എല്ലാരും വിളിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. Trying to recover this situation by using the showstopper, but look at Loud, they have retreated. നമ്മളങ്ങനെ പലതും പറയണേ. അമ്മ അറിയണേ അങ്ങനൊക്കെ അറിയാം. Going to wrap around him through Mound. But Loud are happy to give that space up because of the nightfall. They can get right back in. It's a masterclass from Pancata so far, but EU, sharp as they come, takes a ton of damage from those paint shells though, and Pancata loves to spray through this masonry. He won his loan here. It's just far too much to ask. Another clean retake here from Loud. This time happy to give up the C side as opposed to anchoring it. Coming back in with that nightfall. Pancata happy to give that diffuse over to ZOTAC. Make sure they have the rolling thunder for what will be the final round of this first half. This is an 8-round defense half. I don't see how one of these is supposed to get back into it. I mean, brother, where has this Loud been? This is elite play from them. And no one is going to complain about Duelist or lack their rock here, right? Tuesday's done a great job. He hasn't seen much of the action, right? It's early play over towards A mostly, and Bang hasn't tested it. It's been the anchoring on C that's been so stellar. Good morning, RK Gaming. Right now. Fight 2 E's and ZOTAC, who've been just locking down this area of the map. Here we go, double satchel for us, and it gets deep.
Okay. Twiz challenges the wall. Rolling thunder going to catch Arthur as he tries to get to tree. Past like ships in the night against Zowie. അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ഹെൽത്തില് ആരെയും കിട്ടിയില്ലടാ അവന് റോളിംഗ് തണ്ടർ ഇട്ടിട്ട്. എന്റെ ആളിയ പാവോളിയ. ഉയ്യോ കൺകാടെ രാളി. നൈസറേ 2v2 ആക്കി. 2v2 ആക്കി. Return to repost this angle. Bang is on the other side of a smoke here from Cryo. And the world champion. B-Squad. Just B-Squad തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത്. Thank you for the $3 Canadian, brother. Lab one watch party. Thank you, brother. Thank you. Here from Thank you for the $3 Canadian. How are you? Playing through from Baby Door right now. Very non-committal setup for 100 Thieves on the side. We're checking tree. It gets cancelled as Cryo had already pushed ahead of it. അച്ഛൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ വില്ലി വീട്ടിൽ കരിപ്പാണല്ലേ. നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യം. പഠിക്കാ പോയി. എങ്ങനെയാടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം തിരിച്ചു പിടിക്കണേ? വാച്ച് പാർട്ടി സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ട് ആഡ് വരാൻ തുടങ്ങിയത് 16 ആടാണ് ഇപ്പൊ വന്നത്. അത് എന്ത് സീനെന്ന് അറിഞ്ഞൂടോ ഈ വാച്ച് പാർട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടോ. They look elite right now, man. The play, the pivots around those post plants, the way they set up around their ultimates to get in on the retakes, setting up their floods. Oh my god, man, it is fantastic to see them like this. Takes a fast hit from 100 Thieves to finally break the drought here, get into 5 rounds at the half. We're going to go to a quick break, and when we return, Lotus will continue the final map in this series, a decider between Loud and 100 Thieves. ഇത്തവണ പെട്ടെന്ന് ലൈവ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഡോട്ടർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. റബൽ വാച്ച് പാർട്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടപ്പനെ ലൈവ് നിർത്തി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓണായി കിടക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ ഇനി എന്തിനാവുന്നു. മോട്ടറോള ആഡ് സ്പാമായി വരണമെന്നാ ഉള്ളേ. എനിക്കാകെ ഒരു ആഡാണ് വന്നത് ഗൈസ്. ഒരുപാട് ആഡ് വന്ന ആരുണ്ട് സത്യം പറയണം. ഒരുപാട് ആഡ് വന്നവർ ഒരു 1 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 1 നമ്പർ. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും പോലും വന്നില്ല. കണ്ട ചിലവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചിലവർക്ക് വരുന്നില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ വല്ല ഇഷ്യൂ ആണോ അവിടെ? അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ്. ഒന്ന് 2 3 4 5 6 ധോണി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 7 8 കണ്ട കുറച്ച് പേർക്കാണ് പറഞ്ഞത്. 200 പേര് കാണുന്നതിൽ ഒരു 10% ആൾക്കാരാണ് 1 ഇട്ടത്. ഒരുപാട് ആഡ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ സാധാരണക്കാളും കുറേ കൂടെ കൂടുതൽ ഒരു 10-15 പേരാണ് ഇട്ടത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വല്ല പ്രശ്നമാണോ എന്നതാണ് എന്തോ അറിഞ്ഞൂടാ. സാധാരണ ലൈവിൽ ഇത്രയും ആഡ് വരില്ല. Only time we really didn't see them go for that retake was on, or excuse me, a C Yeah, was on but Egos, and they were certainly trying to explore the beginning, the other side of the map at the beginning of the rounds, but it really was primarily C, and you're right, there was some success at the beginning, but once Loud had a better idea of what they were trying to do, they were just able to run away with it. Indeed. Well, we'll see if whether or not Loud is able to close this one out. They're up 7-5. Let's not forget their 100 T is very, very possible. They can fight their way back into this one. 2 rounds, you're right back in this. Tied it up. We'll see how it all unfolds. Send it back over to your casters to call the action for the second half. It's a 7-5 halftime, favoring Loud. A monumental defensive effort from this team. They've given themselves now a foothold to close the map in series. And a win here from 100 Thieves would potentially move them up a few places in the rankings. Completely change the seedings for playoffs. And for Loud, they have never not finished as the top Brazilian team in the world in any league that they've played in. And if they lose here, it would be the first time that occurs, that Furia would pass them. Got the spike. Strong start to the year for Loud, but they really petered out as time went on. Looking for answers. QCK wasn't it. They bring Pancada back in. And in this game, he's had massive impact. Bring them down. Playing back on that C side, always finding 1 or 2 every time the attackers came knocking. This time it is Loud who knocks.
Three players ready here on the C side for this push. Kawanzi wants to move up briefly. Decade, but wants to step forward regardless. It's going to be EU who meets him at Waterfall. Rustio steps down, finds the head of Tuyas. Look at Les, he slipped through past the cage. I don't know if that's a timing he's going to be ready for. And no, they're not. Les gets in to the cookie jar, and now it's going to be Arsena from Waterfall waiting at least for some backup. Still no plant yet, the 2v2. And Carter definitely needs to fear some spam. And look at Les continuing to push so aggressively. Means Carter has to be that much safer for now. He manages to take the... Les now is going to be smoked off. That dissipates though, and he's able to find a kill instantly. Cryo now looks to re-smoke it. Camera's only going to see the dark cover, but he has a good idea of where Cryo's playing from. Gets it to half. 8 health on Les, just 8. Cryo gives it another tap. Into the smoke we go. And it's going to be Cryo that shuts him down. Under Thieves give themselves the tools to get back in the game. Oh my god. We were about to witness the Les masterclass on that clutch. Oh my god. He was so smooth working around the map there. That moment, it's just he slips through the cage that was placed on the right. Bustio, none the wiser, gets all the way backside. What an effort from Loud Sentinel. Again, it's the kind of role in which Cryo not always able to have the same level of impact on the game as like a Jet SEN, of course, where he was 15 and 17 and 0 or something like that. Here, more of a role player, but does his job there. Fault line ready to fight for C fast, and control will be taken by Loud. Throw that orb over to Tui's, work towards the showstopper, which has significant influence on your ability to win attack rounds, to take sites on Lotus, one of the pivotal ultimates that we have in play. Carter might look to test the hold over at B. A pretty default defensive setup now. Those two players really wanted to stake their claim to rubble. Arsena and Cryo willing to spend for it too. Paint Shell gets him across the line. Arsena tries to chase, and this is going to force Loud off of the A for now. And Arsena will be rotating off as well. And sent Loud back towards main, yeah. Tui's trying to take advantage of this. Thieves certainly going to be aware that it's a possibility. Bustio trying to check the extremities of that smoke. Doesn't spot Tuyas, but he gives himself away by blowing up that alarm bot. And Bustio shuts him down instantly. Cryo waiting and gets caught. Still though, Cryo found 2 kills there over towards A while we were watching the action at C, so... And ZOTAC was all on his lonesome. It's an even game, folks. Thieves not taking a whole lot of damage on that round. Can buy up around some of those rifles. It was Cryo here. He just pushed forward. Fought those Loud players with the lesser weaponry. Get some pretty easy kills on the board. And now this is the important round for Loud, of course. Fully bought up economy on the line against 100 Thieves. Bonus. Pretty hefty bonus too. The Thieves look to fight early towards A. There's going to be that fast paranoia. Forces back the Loud players. Space will be gained from 100 Thieves. Loud on a fast pivot to B. EU got spotted there, I think, by the Horn. Very quickly getting past the smoke at Baby Door, but might be forced back behind it here. 2 years low! Oh, God, inside Nanoswarm. Eventually goes down, but the rest of the story's been good so far for Loud hitting this B site. Arsena, though, has responded. He's got there, and he catches less as they try and make a flood out through the door. Still have to deal with Bustio here. Alarm bot goes off. Another Nanoswarm pop to maybe throw the attackers off. Killed it. What a wide, aggressive swing. Ends up giving his life for free. Cryocells has an early ultimate here after that spree in the previous round, but it's no good to him here. Look at the HP on these remaining Loud players. So low. They want to fight at the same time, but Cow and Zine can take the fight individually. They were low, but not low enough, apparently. Loud are able to just pick them apart piece by piece at the very end there. Pivoting so swiftly across the map. Starting all the way towards a little bit of A pressure, then into B, then taking the door to C. I mean, if there's one thing you can trust EU to do, it's throw down a well-placed C's that's going to combo with another piece of utility. I mean, 100 Thieves, they are one of the best, maybe the best team with that best at syncing up those C's to get kills. He's still got a kill through smoke, despite being seized and naded. Where are you? Here we go, now it's 100 Thieves with their economy on the line.
Loud taking that slim lead 8-7, but a win here could put them all the way up to 10. Arsenal had to fight to get back in Baby Door there. The weapons aren't great for 100 Thieves this round. Pretty bad. All things considered, just a stinger, at least for Austin's sake. He has the showstopper, Boostio as the judge, and we'll just be anchoring the C site with that. And with that in play, 100 Thieves are going to opt to the other areas of the map. Black tea, coffee, lemon tea. Could make use of a smoke throw. രണ്ട് അടിപൊളി റൗണ്ട് മിസ്സായി. എടേ എന്തിനു ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചായ ഇടാം. അയ്യോ ഞാൻ സ്റ്റൗ അണച്ചാ എന്തോ അണച്ചാണല്ലേ. ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് മാലുവിന്റെ കപ്പാണ്. എന്റേത് ദ ബോസ്. മാലുവിന്റെ ദ റിയൽ ബോസ്. മാലുവിന്റെ കപ്പാണ് ഇത്. ആണ് ഇവര് വിഷയം അളെ എന്നിട്ടും 1v2 ആയാളെ കെട്ടിയിട്ട് പട്ടിയെ കൊണ്ട് നക്കിച്ച് സദാക്കിന്റെ അടുത്ത് സമയമില്ല. നൈസ് ട്രൈ അവിടെ ബോസ്റ്റോ ജയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ റൗണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ചായ ഇടണമെന്നുണ്ട് ഒരു ബയ്യ. എനിക്ക് ധോണി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് നടക്കൂല. ഇത് ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോണ അങ്ങോട്ട് അപ്പനെടുക്കുക. ആ പീക്ക് ഉണ്ടോ? ഈ പീക്ക് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ അവര് പീക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പീക്ക് ഉണ്ടോ? ഒരു കുറച്ച് ഹിറ്റ് ബോഡി കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അടിക്കണ അടിയുണ്ട. അതാണ് അത് കണ്ടോ? അത് പ്രിസിഷൻ കീബോർഡിൽ ഹിറ്റ് ബോഡി കാണിക്കണേല് അമേസിങ്. എങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്തോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന കീബോർഡ് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആക്ടിവേഷൻ പോയിന്റ് കറക്റ്റാ സെറ്റ് ചെയ്ത. ഞാൻ പറയണം സാധനം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഉപയോഗിക്കാനും കൂടെ അറിയാം. കഴിവും വേണം. സീനില്ല. ഇനിയിപ്പോ വാച്ച് പാർട്ടി ഇട്ടില്ല. ഇനി സീനില്ല. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ഇട്ടൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടവരുണ്ടാവും. ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം രാവിലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇട്ട ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 ലൈവൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം. Emergency from EU and bang out of Baby Door was big. Loud opting to take a timeout as they head into a round where they're going to be fully buying out. Oh, let's അടിച്ചാടി എൻ്റെ മോനെ. In their We remember. ZOTAC having the rolling thunder. Tuiz has the showstopper when we get back into the swing. ടൈമൗട്ട് വിളിച്ച് അപ്പട്ട പൗസ കണ്ണാടിയൊക്കെ കണ്ണൊരു ചെറിയ സീനടേ. ലൈവ് ഇരുന്ന് പല്ല് തേച്ചൊരു കാലം. സത്യം അണ്ണനൊക്കെ യൂട്യൂബ് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ലൈവാണ്. വി റിമെമ്പർ. അത് പെട്ടെന്ന് ഇതായി പോയടെ. പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വിചാരിച്ചൊരു ഔട്ടും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൗൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. പിന്നെ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ലൈവ് ഇടാത്തത് ഈ വാച്ച് പാർട്ടി ഒന്നും. ചായയിൽ ഓൾഡ് വന്നിട്ട് 2 അടിച്ചാലേ അടിക്കല്ലേ. The North remembers Supermarket Adil and Friends. അല്ലേ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ആടേ. വിശാലേ നീ വാലോ ഫാൻ ആയോ? മാഡ് മാക്സ് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നീ. Maybe a paranoia to deal with. But it doesn't look like it. Cryo, he's in position to throw the one-way towards C-side right now, so Loud should be able to get out with relative ease. Fault line came out. They do just that. Cryo sat back behind that pillar. Pancada ready for it. Pancada. But the defensive Viper will throw it up here. Loud will now have to speculate for the next few moments. Prowler will go through. Sees Arsenal.
അല്ലേ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ പൊക്കി ഓ സഡാക്ക് അപ്പ അസുരനെ തൂക്കി. ഓ എന്തോന്ന് വോൾബാങ് ആളെ കണ്ട എന്റെ അളിയ. ഇനി ബോസ്റ്റോ മാത്രം ബാക്കി. ക്യാൻ ബോസ്റ്റോ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്? ബോസ്റ്റോക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്. അൾട്ടിയൊക്കെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുവോ ബോസ്റ്റോ? അത്രക്കൊക്കെ ഉറപ്പുണ്ടോ? Expect to see the game equalized once more. He might find a reason to use it with these players so low. Could find a first pick. Could find an opportunity to maybe go for that risk. കഴിഞ്ഞു ചെയ്യാടെ ചെയ്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ചാടി കുത്തിയേനെ. ഇനിയാ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫാൻ അല്ലേ. എക്സ് മോഡ് ഡു യു റിമെമ്പർ മീ? എടാ എന്തൊരു ചോദ്യം വിശാല്. നീ അല്ലേ ഒറ്റയടിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാതെ? ഞാനല്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്നെ കാണാതെ. ഞാനല്ലല്ലോ നിന്നെ മറന്നത്. ഇരിച്ച് എന്റെ അലയിലോട്ടാക്കണാടാ. They are just ready to scrap it out and fight for each other. Swing in, super aggro, try to rotate to fight for each other. ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലേ? ഞാൻ ഉറങ്ങി 2-3 മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട്. Like you said, look at the state of the ultimates. None used, all still in play. Hi Benny bro, long time. Weirdo, hi brother. Why so long time bro? Why? They've broken the economy of 100 Thieves now. സുഖമാണോ വീടൊക്കെ? Just behind that tree is Arsenal. Playing a dangerous. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നോക്കികളവാ. എന്നെ പേടിപ്പിച്ചില്ല. ഇത് ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ IEMന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. ഈ ഊരി എടുത്ത് ചെവി. Out on rubble. In the meantime, MenAtArms have 2 players towards B and C, just jump spotting, so they're content. Stacking up here, but Tweez with that first. EU plays up close with the stinger, now going to be Cryo getting challenged directly. 3 for 2 years. Still 5 points of health to work with, and into the back of A they go. Les can post up here at upper. Over challenges a little bit there, and Bang can fell him. Bang. ആച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാനൊരു ഷെഫാണ് മനസ്സിലായ ഷെഫ്. Unless going down actually gives these 100 Thieves players an opportunity. എന്റെ കൈ കിടന്ന അമ്മാനമാടെയാണ്. ഫോർക്ക്, സ്പൂണ്, ചായ, പൊടി, പഞ്ചാര. But Sadhawk, and the gas rolling winner could be the nail in the coffin. Again, Boostio draws out the fault line. ഇനി ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആണ്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നീ തിരിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ. നിന്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവായിട്ട് ഞാൻ കാണും. To lock things up for Loud, get their 10th on the board. Cook. Towards the close of They this call and me the the closing cook of Loud's season, trying to end things out on a high note. Get one final win against മൂലത്ത് വെടിവെച്ചിട്ട് കളഞ്ഞ്. കണ്ണിലും മൂലത്തിലും ഇതെന്ത് കളി? ഇത് ആര് ജയിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റണല്ലോ. ഇത് ഓറ്റി പോവോടെ? ഇത് ഓറ്റി പോവോ? And it was that win that started that run for 100 Thieves. ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ കണ്ണാടി ഉള്ളവർ നോക്കിയാണേ. എനിക്ക് ചായ ഊതി കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. It started with that crushing victory over Loud. A little bit of revenge to cap off the year for them, perhaps. They went on to beat Leviathan, then G2. Felt like they were top of the world. കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ? The reality set in. Some real stiff competition internationally. കാണാമോ പോകടിക്കണത്? ഇത് എങ്ങനെ കുടിക്കും ഇങ്ങനെ? They want to have another bite at that apple. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നു. This is not the kind of game that put you on a strong footing heading into the playoffs. It would secure 100 Thieves as the 6th seed. പോകടിക്കല്ലേ ഓടേ. The table in terms of the teams that make it into playoffs. And I would not. നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. നമുക്ക് തിരിച്ച് സ്റ്റേജ് 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ തുടങ്ങുമല്ലോ. എന്തിരണ്ടി ആൻഡ് മറ്റേത് ഏത് അത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ കളിയും വാച്ച് പാർട്ടി, എല്ലാ കളി, നല്ല കളിയും നല്ല വെടിയും ചീത്തക്കളിയും ചീത്ത വെടിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. But more importantly, their economy is on the line here. A win for Loud could get them right at the finish line. മാസ്ക് പ്ലസ് ഗ്ലാസ് കൊറോണയുടെ സത്യമല്ലേ മാസ്ക് വെച്ച് ഫോൺ അടിക്കുന്നത്. അത് എന്തിനായിരുന്നല്ലേ കൊറോണ സമയം? എൻ്റെ അമ്മ അതേപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേക വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മുറിക്കകത്തിരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൊറോണ സമയത്ത് മുറിക്കകത്തിരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നില്ല കേട്ടോ. ആഹാരം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്കാണെങ്കിൽ വലിയ വീട്ടിൻ്റെ വെളി ഇറങ്ങാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള ആളൊന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക, കളിക്കുക, ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട്.
Now less than Pancada on the outside looking in. നമ്മൾ കളിക്കുന്ന വാലറന്റ് അല്ലേ കളിയാ? അയ്യോ പൺകാട പണ്ണി. ഞാൻ ഇന്ന് റൂമിലാണ്. ഞാനും ചൂട് ചായ കുടിച്ചാൽ ക്യാൻസർ വരുമെന്ന് കേട്ടു. എടാ നീ തിന്നണ എല്ലാ സാധനം ഇന്ന് രാത്രി നീ എണ്ണ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് തിന്നത്, എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുക്ക് ചെയ്താൽ ക്യാൻസർ വരുമെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ വരും. എന്തിന് സെർച്ച് ചെയ്താലും വരുന്നേ വരും. എയർ ഫ്രയർ വെച്ച് തിന്നാൽ വരും, എന്തിന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനും വരും. അപ്പോൾ എന്ത് തിന്നാ എന്ത് തിന്നൂടെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇന്ന് റൂമിലാണ്. വിയേഡോ താങ്ക് യു 60 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. വിയേഡോ താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൊച്ചുവിലേ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ കുറേ ഡിപ്രഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് ഞാൻ പണ്ടേ റൂമിൻ്റെ അകത്തായതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ടു ദിസ് ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് റൂം. എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഓർത്തും പോകണമെന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. റൂമിൽ ഇരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അത്രയും സന്തോഷം. വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. എനിക്ക് വലിയ ഡിപ്രഷനോ വിഷമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഗെയിമിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ രാവിലെ 5-6 മണി വരെ കളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കിടന്നുറങ്ങണത്. അത് എൻ്റെ ഒരു വേ ഓഫ് ഒരു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ഫോർ തിങ്സ് ആണത്. ചിലവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന്. Okay, nice swing from Tui. He getting onto the side. ASTRO falls down in tree. 4 up now for Loud for this post plant. Oh, Pancada gets another just fighting stairs. Mechanics looking so strong from him right now. It's going to be up to EU and Bang here to salvage this headshot one. race in the actually getting thrown by both teams. Bang's timing from stairs. Maybe not expecting that right side angle. Pancada's been playing it consistently in the post plant though. He's going to challenge it. Hasn't lost his edge at all. And that EU is going to have to slink away. There's no other choice. Look at the money for 100 Thieves. Keeping a gun here means that they can still buy. Absolutely, just going to play for his life. Loud contacting up even after losing the first player. Those 2 initial duels taken. Just snappy headshots. Finding entries onto the site. Pure individuality from their side. It's ZOTAC and Truthear, right? They just take single fights, win them both out. And what a juxtaposition, perhaps closing out this game with moments like that. Pure individuality. Just swings like that from Tui's. Kawanzin taking the duel. Given where they started in this series, unable to get a kill on Cryo a single time on Ascent for how many rounds? Could not win a single duel there. Now looking like this. Loud now with those 11 rounds in hand and a healthy buy. 100 Thieves again, they don't look to fight too doggedly here for this A side of the map. Look, Asuna does show with a shoulder peek. And rinse and repeat for Loud. Scaling up here on this A side. Yeah, they've done this many times already. We saw 100 Thieves out of the timeout, prepared for this, trying to counter this. Pings towards that box there that Cryo had been set up on. This round, though, he's double faced up with Asuna on the side. And this time it's much more passive from 100 Thieves, waiting to be able to play off of that wall again. Asuna breaking that Prowler. Things really stalling out on the A side. Neither team willing to give up too much. It's a game of info as the boombox goes out as well. Another Prowler broken. Loud are adamant about this. They don't want to ping off to the other side of the map here. Doors thrown open. Aston will go to just gives the shoulder again. They're being so patient and they're draining so much utility from the defensive side. No Cs, no Prowlers. That's not the only thing that's drained. TP for Cryo for some info. Actually sees less at Mound, so they can't be sure. Here comes the A push. Nightfall's going to catch onto all 4 of these players. Kawanzin catches us in the first. It's the second round, and they're always lost out inside tree. They need him to be dominant. Playing from upper, so important after Cryo got caught mid TP there. And Bang finds success at B. Now the plan to encircle Loud. Far from a guarantee. It's Pancada and ZOTAC, 2 of the original members of this team. The champions winners. The champions winners. And Boostio have to put it together. Copa final was party and no real utility to speak of, and just a bulldog for Boostio. Loud can now pair themselves up here in tree. And allow the game to come to them. Viper's pick going to be thrown down here as Boostio gives it a tap instantly.
can play through the Viper. You two equals boosting. No good, Pancata. Two Kennedy be shot down. Bang thought to stick it, Oh, but now it's not to Panni. be. The original teammates. The OG. Pancata and ZOTAC. Tangled വിശാലൊക്കെ എന്തിന്റെ കമ്പനിയായിരുന്നു പണ്ട്. A good one to go home on if they can close this out. താങ്കളുടെ വിശാലും ഒക്കെ പണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ രണ്ടുപേരായിരുന്നല്ലേ. Calm and collected approach here from the two veterans, the two world champions. Crazy to see a 2v2 with 3 world champions in the mix to close out that round. That's America's baby. Oh jeez, വളരെ ലൗഡ് വിഷയമായടെ. ഞാൻ വിചാരിച്ച വിഷയമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവരെ പണിയായിരുന്നു. എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ മുഴുവൻ തെറ്റിയാണല്ലോ ഉണ്ണി. Money not good for 100 Thieves. They're in the doldrums and they're scraping together what they can to keep this ulti game appai, alive. Loud's ulti appai. The showstopper because of that orb. Ayyo. This has been so good for Less and Loud in general, but Arsenal wants to try and make something happen with the judge. It's one. ZOTAC steps up, but he's still flanked by the paranoia. And now the new rule theft for Less is going to make it even worse. അറിയാം 100 Thievesനെ പണി മോനെ പണി ഓവർ. That util and EU is going to do it all. Against 4. He's been incredible this season. A big part of the reason why 100 Thieves are in these playoffs. But against an already eliminated team, 100 Thieves are going to pull up short. ഉത്താനുള്ള പ്ലാനാണ്. Let's swing this at the same time. And it's Loud. ഒന്നും പറയാനില്ല. ZOTAC ആണ് ജയിപ്പിച്ചത്. ZOTAC the one man. ഒരു വൺ മാൻ അളിയാ, വൺ മാൻ ZOTAC. ഒന്നും പറയില്ല. I mean, not only at the middle of the season, at the beginning of this match, SEN was a brutal loss for Loud. അത്രയും ഒരു ലോസ് ചെയ്യുന്ന അവർ എങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പിടിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. The map pick, of their opponent, Bind, where 100 Thieves had been dominant in the past, ZOTAC slipping. They are falling off 13-1 തോറ്റിട്ട് ഒരു ടീമിനെ IGL ചെയ്ത് കൊന്ന് കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല. സമ്മതിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ. Oftentimes then instead also setting up big retakes. What a great way to end this year for Loud. It's been tough, but it's nice to see them go out on a solid win. Remind us that they do still have it. When you're watching Pancata play like that, he's still got it. He's still the world champion. That guy sat on the bench for most of this season, looking on, not having an opportunity to show what he's made of, but he ends this game at 24 kills, 11 deaths, 306 ACS. Crazy. Literally the immovable object on that seaside defense. And when it came time to go on the attack side, hello. Man, the guy really had what it took. It's kind of beautiful and poetic in a way to see that on this last map, the win, the top 3 players for ACS in the server, Pancata, ZOTAC, Less, the world champion trio, the original members of Loud, stepping up to cross the finish line against 100 Thieves that continue to just raise question marks for the viewers, for the fans. I don't know what to think of this team headed into playoffs. They have had some great moments in stage 2, but highs and lows, that phrase doesn't say enough to how odd it's been for them, coming off of such an incredible peak in the stage 1 playoffs, and then Shanghai, they did well, and now I just don't even know what to think about this squad heading into playoffs. Yeah, and not long until playoffs. They don't have a ton of time to get ready for that. A lot of work to do, but let's send it for now over to Smixdown on the stage for the Verizon post-match interview. Thank you very much, Uber, and congratulations, Cow and Zine, as we see Loud take down 100 Thieves 2-1. Cow and Zine, let's talk immediately about what we just saw. First map definitely didn't go your way. It was definitely a rough loss, 13-1, but completely changing things around on their map pick, Bind, that they're so good on. Talk to us about that change in mentality that led you guys to win Bind and then the last map as well. Vamos falar sobre o que acabou de acontecer, né? Vocês perderam o primeiro mapa, mas aí no Bind, que era o pique deles, vocês conseguiram pegar o mapa e conseguiram levar também o último. Qual foi a mudança do mindset para vocês? Cara, acho que o principal mindset foi que
Até peço perdão pro Twiz, ninguém tava entrando com o Twiz na Ascent, tá ligado? Aí a gente falou assim, pô, mano, só o Twiz tá entrando, o cara tá morrendo sozinho, coitado. Aí a gente começou a entrar com ele, começou a fazer uma entry junto com ele. E as coisas fluíram. Acho que o principal match test foi isso, tipo, o Twiz tava entrando sozinho no bomb, tava morrendo e o round acabava, tá ligado? Então agora a gente tá entrando todo mundo junto. I think the main reason, the main change was really going with Twiz into the bomb site, because we were leaving him alone and he was dying over and over again. So I'm sorry, Twiz, we did that to you. But when he changed that, things started going our way. I love that you mentioned Tui's because obviously that was also a recent change with him now എടേ on ഉശിരാടേ Tui's. You and the team വേറെ have ഏതോ been doing a lot ലൊക്കേഷൻ of Tui's on കൊടുത്തിട്ട് Tui's. പാവം അവൻ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാവണില്ല, അവന് പൈസ കിട്ടൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസാനം ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം സോൾവ് ആക്കി. സ്വിഗ്ഗിയിൽ ചായ ഓർഡർ ചെയ്തത്. എവിടെയാണോ പട്ടി ലൊക്കേഷൻ വെച്ചത്? ഗൈസ്, ആർ യു ഗൈസ് റെഡി? അടുത്ത മാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണോ? ആർ യു ഗൈസ് റെഡി ഫോർ ദിസ് മാച്ച്? ആർ യു ഗൈസ് റെഡി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്? സെന്റിനൽ, ആർ യു ഗൈസ് റെഡി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്? മച്ചജയാണ് മച്ചജ. Speak English. This new identity. So we were changing roles, Speak changing English comps, and changing that even the IGL. I feel like we are getting there. We're finding this new identity, but we can't show anymore this year. Call 100 That makes a lot of police and sense. We've arrest. heard a lot from ZOTAC about how difficult this year has been. He's been very, very transparent about all of it. But I would love to hear a little bit more from you as well. You shared a little bit just now, but talk to us about the journey that this team has been on this year and the ups and downs. Fala pouco da gente sobre você, o seu ponto de vista sobre essa jornada que o time teve esse ano com tantos altos e baixos. 100 Cara, acho beggars. que o principal problema foi esse mesmo que eu നിനക്ക് acabei de അയൽ falar. Tipo, a ലോബിയിൽ gente não കളിക്കണവനാണ് tinha ദണ്ഡി. a nossa identidade e acho que isso dificultou muito o nosso jogo. Na paper Mas eu acho que foi um clear ano bom, aí, aprendi Sen muita അല്ല. coisa esse ano. അവന്മാർ A gente começou അച്ഛൻ്റെ കളി bem വരെ jogando കാണാം. o kickoff, né? Se não me engano, a gente jogou na final വിഷയം. do kickoff. Depois a gente jogou കൺഗ്രാറ്റ് Master കൂട്ടാ, അത് Madrid, പഠിക്കാൻ também കൂടെ quase ചെയ്യും. no അങ്ങനെ Master എന്നിട്ട് Madrid. ഇത് കാണാം. Acho അപ്പൊ que ഒരു a gente perdeu um pouco അന്തസ്സുണ്ട്, no meio do അന്തസ്സ്. ano, mas eu tô feliz നിനക്ക് porque a gente മനസ്സിലൊരു aprendeu muita coisa സമാധാനമല്ലേ esse ano, ഇപ്പം? principalmente eu. I think അടിപൊളി we അടിപൊളി. learned a lot this year, especially me. We started really well with the kickoffs, made to the final, we made to Madrid. But I think one of the main reasons things were not working the rest of the year was really trying to find their identity, like I said. That makes a lot of sense. Thank you so much for sharing your thoughts as always, and congrats again on the win over 100T. We are going to be right back, but when we do so, it's a matchup you do not want to miss. Sentinels versus G2. See you there. മഴയുണ്ടോ ചേട്ടാ അവിടെ? ഗോകുലേ സുഖമാണോ മക്കളെ നിനക്കൊക്കെ? ബ്രോ കുക്ക്ഡ് വെൽ അണ്ണാ, ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു. സെന്റിനൽസിന്റെ മാച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വിഷയമാണ്. എല്ലാവരും എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. Are you guys ready for Sentinel? Sentinel. ഇപ്പം ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഓട് മൈറ്റുന്നാലും പറയുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ഭാഷയിൽ. നിങ്ങളല്ല മലയാളികളല്ല, അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും. ധോണി, താങ്ക് യു ഫോർ 19 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ സ്റ്റിക്കർ. നിന്റെ ഡി പി എവിടെയുടെ? ഈ വൈപ്പറിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നീ ഇട്ടേക്കണ. ഗോ ടു ചാനൽ നോക്കട്ടെ. എന്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് തീർത്തടേ. സെന്റിനൽ സെന്റിനൽ ലൗഡ് വേഴ്സസ് 100 Thieves. 1.7K വാച്ചിങ് രാവിലെ 5 മണിക്ക്. ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടില്ല, മറ്റേ മാച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു 17,000 14,000 വാച്ചിങ് വന്നേനെ. നമുക്കൊക്കെ ഒരു 2,000 വാച്ചിങ് വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നറിയാം. പക്ഷെ നടക്കണ കേസല്ല. അവർ ഓഡിയൻസ് ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. എന്നാൽ ചായ കുടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോയി. നല്ലത്. നോ മടി ഫോർ ലൈക്ക് അടി.
നാളെ എനിക്ക് ബിരിയാണി. പിന്നെന്ത് വാങ്ങിച്ചു തരാം, ഉറപ്പായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരാം. നീ എന്നെ നാളെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കും. മട്ടൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു തരാം. എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇന്നലത്തെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ രാവിലെ കാണുന്നവർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കമൻ്റൊക്കെ ഇടും. എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സെറ്റപ്പാണിത്. കമൻ്റ് ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ അത് ബ്രോ കിടിലം ബ്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ രാവിലെ ഇരുന്ന് അത് നോക്കും. നൈസൊരു ഫീലാണ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണത്. ഇതാര് ഞാനല്ലേ റൂഞ്ചറി ലൈവ് എന്തൊരു വിളിക്കുന്നത്? എല്ലാം റിംഗ് ഫസ്റ്റ് കിങ് റിട്ടേൺസ് പാർട്ട് 9. Looking to get revenge this time. സെൻ ഫാൻസ് മാത്രം മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഇറക്കി വിട്. ആളെ പിത്തൽജി ഗെയിം പ്ലേ അനാലിസിസ് വേണോ? നോക്കട്ടെ, ഇന്ന് കളിച്ചാ വൈപ്പർ ഈസ്പോർട്സ് പിത്തൽജി ഗെയിം പ്ലേ അനാലിസിസിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. ദ എന്റർടൈൻമെന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ലൈവ്. ഇതൊക്കെ ചാലഞ്ച് എടുക്കണം. NEX വൈപ്പർ 50 വിൻ. ഇത് വിലൻ്റെയും സോൾബ്രോൻ്റെയും ചാലഞ്ചാണ് കേട്ടോ. ഇത് കളിച്ച് തീർക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയണത്. തള്ളേ 50 വിന്നാ. നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കളിച്ചിട്ട് 50 വിൻ കിട്ടിക്കാണൂല. ചേംബർ ഓൺലി കിൽ ചാലഞ്ച്. അള്ളിയാ ഇത്ര ആയുള്ള ആളിയാ, ഇനി എത്ര കില്ലും കളിയും കിടക്കണ എൻ്റെ പൊന്നോ. ഞാൻ ഇനി ആ ഏരിയയിലോട്ടില്ല. കിൽ ചാലഞ്ച് ഫീനിക്സ് ഓൺലി കില്ല്. തള്ളേ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും. വൈപ്പറോടെ കളിക്കണ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ്, ഇനി ഇല്ല. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസ്കോഡ് സെഷൻ തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നാളെ കൊണ്ടിടും. വൈപ്പറിനെ പറയണത് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് എന്നെ പറയണത് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടിടും. നമുക്കത് റിയാക്ഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇനി ഇത് നടക്കണ കേസാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത ഇത് കൊണ്ടുവരും. വൈപ്പറോടെ കളിക്കണ ഞാൻ നിർത്തി, ഇനി ഇല്ല. മനസ്സിലായേ? $2000 ആക്കി ഇടട്ടേന്ന്. ഞാൻ ഇന്ന് ദഫക്കിൻ്റെ ലൈവിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ്, എടേ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുത്ത് ഇത്തിരി വിടറേന്ന്. അങ്ങനെ ചാലഞ്ച് ആറ് കൂടെ കളിക്കാമെന്ന്. പിന്നെ കൂട്ടുകാരല്ലേ, പിന്നെ മൊത്തം ശത്രുക്കളാണല്ലോ. നോക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് കളിയുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടാണ് കാണേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് കളിയുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഒരുത്തന്നെ പണി ജോക്സ് ഓവർ. അത് എൻ്റെ ഐഡി. അതാര് കയറണത്? വിലംബ്രോ ആയിരിക്കും. വിലംബ്രോ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈപ്പറിനെ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കില്ല, കൊന്നു കളയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ചായ് വിത്ത് കോൺട്രവേഴ്സി. ഞാൻ അവിടെ ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ നീ? ചായ് വിത്ത് കോൺട്രവേഴ്സി പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ GTA സമയത്ത്. ചായ് വിത്ത് കോൺട്രവേഴ്സി ഇതിലൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലേ. ഓ പിറ്റേ സൈഡ് വാരം അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി, കണ്ടായിരുന്നു അത്? തോറ്റ്. സ്വിഗ്ഗിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് വെറ്റി.
ഓക്കെ, ചായ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് വയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്യാഷൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വിട്ട് കേസ്. ചേട്ടാടേ ഷെസാമിനെ വിളി കളിക്കാം. അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കസേരയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് സ്നേഹമുള്ളത് നിനക്ക് ഇതിനെ സഹിക്കണില്ലല്ലേ? വിളിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവനെ ഇനി അടിയാക്കി ഇവിടെ. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് തോറ്റ്, സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ചിരിയും കളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. തേർഡ് റൗണ്ടില് പണി എന്തോ റിവീൽ ആവണല്ലോ ഈ ഭയ കൊണ്ടാണ് കാണാൻ. നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് പിത്തൾ ഇക്കോണമിയാണ് ഇത്, എല്ലാ കളിയും ബൈ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓ ഷോട്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഷോട്ടൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഓ ഷോട്ട് കൊള്ളാം. പിത്തള് കണ്ണൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഹെവനിന്ന് വന്ന എന്ത് ചെയ്യും? പയ്യെ വഴിക്ക് മാറി അവിടെ നിന്ന്. പന്നി. ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആ തോക്ക് വെച്ച് വറക്കം വെച്ചില്ല വാടിയില്ല. ചെയ്യാടെ ശരി തെറിഞ്ഞ് പയ്യെ പോയാണ്. ഇത് പ്രശ്നമാവും കേട്ടോ, ഇത് പ്രശ്നമാവും. Spike down A. One enemy remaining. Command plan. Go plan. ടീമിന് ടോപ്പ് 3 വാലറന്റ് പ്ലെയർ. സംശയം എന്തൊരു? കെവിന്, പിത്തൾ, കണ്ണാപ്പി. ഫ്ലാഷ് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പട്ടി എടുത്ത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഫ്ലാഷ് ബ്രോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഫ്ലാഷ്. പിത്തൾ എങ്ങനെ ചത്തെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഫ്ലാഷിൽ ചത്തുകയല്ലേ നോക്കട്ടെ. ഫ്ലാഷ് വന്നപ്പോൾ പിത്തൾ തിരിഞ്ഞു വെടി വെച്ചില്ല, അങ്ങനെ ഇരുന്ന്. ഫ്ലാഷ് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പട്ടി എടുത്ത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഫ്ലാഷ് ബ്രോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഫ്ലാഷ് ഫോർ മീ. നീ അത് പൊട്ടിച്ചാലും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചാൽ ഇൻഫോ ഇട്ടുള്ള മണ്ട. നീ ഓപ്പൺ നിൽക്കില്ലേ, എന്നാലും അവൻ ഇൻഫോ ഇട്ടില്ലേ? അല്ല, അത് പൊട്ടിച്ചില്ല, ഞാൻ ഹൈറ്റ് എടുത്താൻ നിൽക്കുമല്ലേ, പൊട്ടിച്ചവന് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഇവിടെ പിന്നെ അവൻ അത്ര ഓപ്പൺ അവൻ ഓടി വരുമ്പം കാണും. ആ ഒമൻ പൊട്ടിച്ച എന്നെ നോക്കൂല, മനസ്സിലായോ? അവൻ താഴോട്ടെ നോക്കൂല പെട്ടെന്ന്. അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ക്യാമറ ബി സ്ക്വാഡ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് എത്താറോ V3 പ്രോ? അടിപൊളി മൗസാണ് ബ്രോ. ഞാൻ പക്ഷെ പറയണത് ഇതിൽ കൊച്ചു കൈ വലിയ കൈ ഉള്ളവർ വെക്കണമെന്ന് പറയണുണ്ട്. ഞാൻ കൊച്ചിൽ തൊട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് മൗസിൽ എത്താറാണ്. അതെന്ന് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഓടിക്കും 2009, 2010 ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കണം. 14 വർഷമായിട്ട് ഒരു എത്താറ യൂസറാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗെയിമിംഗ് മൗസിൽ എത്താറാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പവറാണ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് സെറ്റാകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സെറ്റാണ്, വിഷയമാണ് എനിക്കത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ പഴയതുപോലെ അൺസൂമിൻ്റെ ഒരു 20% കൊണ്ടു തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് എത്താറോ V3 പ്രോ? താങ്ക് യു ഫോർ ദ $2.79 Canadian ബ്രോ. താങ്ക് യു ബ്രദർ, മീൻസ് എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു. രാജേഷ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ, സോവയുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് 10 വയസ്സ്. രാജേഷ് സോറി ഫോർ ദ ട്രബിൾ. എന്തിന് ട്രബിൾ എടേ? €10 എടേ ഉശിരാടേ, വിഷയാണോ നീ? ഉശിരന് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം അങ്ങ് കയറിപ്പോ. എന്നിട്ട് ഒരു മാസം ഞാൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യില്ല, അവിടെ വന്ന് അങ്ങ് നിൽക്കും വെറുതെ. നിന്റെ കാശ് ദൂർത്തടിച്ച് ചിലവാക്കി ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തൊക്കെ തിന്നും ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തൊക്കെ പോയും അങ്ങനെ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ €10. ആണോ പൗണ്ടാണോ ഇത്? പൗണ്ട് അല്ലേ ഡേ ഇത്? എനിക്കാണ് ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ് ഡേ. യൂറോ സിമ്പൽ ഇത് യൂറോ എടാ, ഇത് യൂറോ ഡേ, ഇത് യൂറോ. ഇത് പിത്തള ഇവിടെ തന്നെ അനങ്ങണില്ല. പിത്തള എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യങ്ങോട്. പിത്തള നോക്കട്ടെ. അവസാനം പിത്തള അനങ്ങിയപ്പോ കൊന്നു.
UAE വാ, വിസ ആൻഡ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തന്നാ വരൂ. ഇവിടെ പോടാവുന്ന ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ വരി നിറയുമ്പോൾ വരും. ഒരു ദിവസം വരണം എന്നുണ്ട് എന്തായാലും. ഇത്ര ഈ കളി അനങ്ങിയപ്പോൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു. അടുത്ത് എന്തിനാ നോക്കട്ടെ. ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. പിത്തളിതാ പോവുകയാണ്. പിത്തളിതാ പോവുകയാണ്. അപ്പുറത്തെ സൈറ്റ് കയറി, ഇപ്പുറത്ത് ഫ്രീ ആയപ്പോൾ പിത്തളി ഈ സൈറ്റ് ഓടിക്കേറി. നോക്കട്ടെ. ഓ ഷോട്ട് മോനെ, ഷോട്ട്. പിത്തള പഠിച്ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കായി. പിത്തള വിഷയയുടെ പിത്തള ഇപ്പൊ കൊള്ളാൻ കേട്ടാ. ഒരുത്തിനും കൂടെ ചത്ത പിത്തള വിഷയം കേട്ടാ. കൊള്ളാം. ഇതാണ് അണ്ണാ പൗണ്ട്. ഏടാ തള്ളേ നോവ. താങ്ക് യു ഫാദർ. പൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓർത്തോളാം. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓർത്താൽ മറ്റേത് എളുപ്പമാണ്. യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് 2 വര വരും. 2 വര അകത്തുണ്ട് യൂറോ. സെറ്റ്. വേറെ 1-2 കറൻസിയെ പറ്റി ഇനി കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് ചോദിക്കാം. അത് ഇത് കൊള്ളാം. ഇങ്ങനെ സംശയം തീർത്ത് തരും എപ്പോഴും. താങ്ക് യു. നല്ലൊരു ഇതാണത്, നല്ലൊരു സംഭവമാണ്, നല്ലൊരു സംരംഭമാണിത്. പിത്തളിൽ അടുത്ത കളിയൊക്കെ. അടുത്ത പിത്തളിൽ ഈ തുടക്കത്തിലല്ല, നമുക്കൊരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒടുക്കത്തിലാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് പിത്തള് ശരിക്കും പിത്തളാവണത്. മനസ്സിലായ? ഈ കളിയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പിത്തളാവണത്. നോക്കട്ടെ, ആദ്യത്തെ പിസ്റ്റൾ റൗണ്ട് തോക്കണോടെ തൊട്ട് കാണണം. അതെ, ഇപ്പൊ പിത്തള് മാത്രം അവസാനം ജീവനോടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കളിയുണ്ട്. നോവാടാ താങ്ക് യുടാ, റിയലി മീൻസ് അലോട്ട് ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 5 പൗണ്ട്. ഞാൻ പൗണ്ട് പഠിച്ചു, ഇനി ഞാൻ മറക്കൂല. ഒരു വരെയുള്ള പൗണ്ട് സെറ്റ്. മൈര് മലേഷ്യൻ റിങ്കറ്റ്, അതെനിക്കറിയാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ മൈര് അയക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പോയി, എങ്ങനെ കാണാനില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ മൈര് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. മലേഷ്യൻ റിങ്കറ്റ്. ഓക്കെ, ടൈറ്റൻ വൂൾഫ് ചത്ത്. വിലംബ്രോ ഉണ്ടായി കളിയില്. വിലംബ്രോ ചത്തായിരുന്നു. വിലംബ്രോ പോയേട്ടാ, അങ്ങനെ കണ്ടം വഴി ഓടി ഒരു 2 കളി. ഇത് പിത്തളുടെ തനിക്കളിയാണ്, തനിച്ചുള്ള കളി. സ്പൈക്ക് വീണു, ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പിത്തള് സ്പൈക്ക് എടുത്ത് പയ്യെ തിരുമി ഇറങ്ങുകയാണ്. പോണ വഴിക്കിട്ട് നക്കുന്നാണ് തോന്നണത്. പിത്തളിന്റെ അയ്യോ പിത്തളിനെ വളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നണത്. എല്ലായിടത്തും വളഞ്ഞാണ്. ഇപ്പോൾ ഏഷോട് തള്ളിക്കാണ്, ഏലോങ് തള്ളിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ വരും. അയ്യോ ആരും തള്ളിയില്ലേ? അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. സ്പൈക്ക് ഡൗൺ അവർ അറിഞ്ഞില്ലേ? സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയല്ലേ, തറ ഇട്ടിട്ട് പോയതാണ്. കഴിഞ്ഞു. ഓവർ. അയ്യോ, ചന്തി ആദ്യം കാണിച്ച അപ്പുറത്ത്, എന്നിട്ടാണ് ആ ആംഗിൾ നോക്കിയത്. എല്ലായിടവും ക്ലിയർ ചെയ്തേട്ടാ, പക്ഷെ ക്യാമറയെ പിടിച്ച്. ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി അല്ലേ? ഇതാണ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. എടേ റിയാസ് ബ്രദർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 200 റുപ്പീസ്. താങ്ക് യു. കാർത്തിക് പ്രമോ, താങ്ക് യു ഫോർ 40. കാർത്തിക് പ്രമോ, താങ്ക് യു ഫോർ 40 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ചക്കരന്നെ അവിടെ മഴയുണ്ടോ? ഇവിടെ മഴയുണ്ടാന്ന് തുറന്നു നോക്കണം. ഇവിടെ തുറന്നു നോക്കണം എന്തിനാണെന്ന്. മഴ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹായ് അയക്കാൻ മറന്ന്. ഹായ് താങ്ക് യു ഫോർ 40 റുപ്പീസ്. ഹായ് കാർത്തിക്. ഒരുത്തന്നെ നേടിൽ പണി കേട്ടാ. പയ്യ കയറി പോയാണ്. ഡാർക്ക്നെസ് റിയൂ. പിത്തള എവിടെ നിന്ന് ഇഴഞ്ഞു വന്ന് പിടിച്ചു കേട്ടോ. എന്നിട്ടും പിടിച്ച്. ഇത് വിഷയാവും. അവിടേക്ക് നോക്കി നിക്കണടിയാ. എല്ലാ റൗണ്ടിലും ഫോഴ്സ് ബൈ പോകുന്നു. പ്രൈം ഗോഡ് ബ്രോ, ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേ കാണത്തില്ലേ? ഇല്ല. എല്ലാ കളിയും ബൈ ആണ്. അത് കെട്ട കളിയാണ്. ഞാൻ അടുത്ത റൗണ്ടിലായിട്ട് ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകും. ഈ റൗണ്ടോടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കും. ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് ബൈ ചെയ്ത് നോക്കി, നടന്നില്ല മീൻസ് ഞാനൊരു പിക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ടീം അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഹൈപ്പർ നോക്സി, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. 3rd സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഓൺ ലൈവ്. താങ്ക് യു ബ്രദർ ഹൈപ്പർ. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. നെക്സ്റ്റ് തമിഴിൽ പിത്തൽ ജി ഗെയിം പ്ലേ അനാലിസിസ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിത്തൽ ഭയങ്കര പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്? എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടത്. ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്? സൈഡ് ക്ലിയർ.
Close. കളി തുടങ്ങാറായി പോയി. സെന്റിനൽ വന്നാ B side है हमारे पास. കളി തുടങ്ങാറായി. എടാ ചുമ്മാ പറഞ്ഞോടാ തെണ്ടി. മനുഷ്യ ഒരു കളി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങേറെ. ഇവിടെ ഇത് എന്റെ ഗെയിമല്ലേ ഇത്? Can you help him? ഗെയിമിംഗ് Omen could be side. I don't know. Omen could be B side. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് There's a പറഞ്ഞത്. lot of tools there to എടാ set up സെന്റിനൽ എൻട്രി മിസ്സായടാ ഈ It's gonna be cool to see how തള്ളേ. they cook this up. It's going to be exciting. Riot Games Arena. Let's make some Espresso, yo, let's go. ആര് വന്നാര്? popular demand. It's the trio. നാറി അന്ന് കേറി ഇരുന്ന് മിണ്ടായിരിക്കാൻ സത്രമാണാ തെണ്ടി. അല്ല മിന്നണൻ വാച്ച് പാർട്ടി നടത്തല്ലേ? നിനക്കൊരു ഹലോ പറഞ്ഞൂടെ എന്റെ അടുത്ത്? അല്ല വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാനൊന്ന് റെഡി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ആണോ വാസവന്റെ സ്റ്റോറി ആണ്. എന്തിനാണ് അവന്റെ സ്റ്റോറി? കുറച്ച് വിളിച്ചാണ് അവിടെ PC ഇതാണ് ചെയർ പറഞ്ഞല്ലേ? ആളെ വിഷയം കേട്ടോ. ചെയർ കിടില്ല. And both of these teams being the top performers, the teams that make തള്ളേ the international ആ events. റോക്കറ്റ് കൊള്ളാം. എന്തൊരു സാധനം അവിടെ അത്? You can point to similarities between the squads. ഹ്യൂമിഡിഫയർ അല്ല SEN arguably better on paper, but teams എന്തിനാ? have defied expectations at all Humidifier. times against super teams like this. ഹ്യൂമിഡിഫയറിന്റെ ഉപയോഗം എന്തിനാണ്? ഇതുണ്ടാവും ഹ്യൂമിഡ് ആയിരിക്കും റൂം. അത് വെച്ചാ അത് ഹ്യൂമിഡാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഗുണം? നമുക്ക് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കൂടുതല് തന്നെ പോളാ. ഓ തന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ പരിപാടി? വെള്ളമാണ് വെള്ളം. എടാ ഞാൻ ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാൻ പോണു. വേണ്ട മൈരി വല്ല ന്യൂമോണിയ ഒന്ന് ചാവ അവസാനം വേണ്ട. പണ്ട് ഇതേപോലെ മറ്റേ ചൂടെന്നും പറഞ്ഞ് മറ്റേ ഇത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. എന്തൊരു മറ്റേ വെള്ളവും ഐസും എല്ലാം കൂടെ അടിച്ച് കറക്കണ ഒരു സാധനം. അത് അവസാനം അടിച്ചടിച്ച് എനിക്ക് ന്യൂമോണിയ ഒന്ന് ചാവാൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു. വേണ്ട തണുപ്പുള്ളത് മതി. ഹ്യൂമിഡിഫയർ AC ഉള്ള മുറി വയ്ക്കുവോ? അതെനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. നോക്കട്ടെ. എടാ ദുബായിൽ AC ഇല്ലാത്ത മുറിയാ? കാണുമല്ലോ. Here comes the group up towards short though. SEN, after playing a very slow default for a minute, are ready to exec. I'm gonna have Showers control though. They're setting up prime to the util. Dizzy over the top, Horn to follow through. ഓ വളിയന്റെ ടീം. Gives them access to the front of it. Again, അയ്യോ ഐസി പണ്ണി സെക്കൻഡിനെ പണ്ണിയടേ. അപ്പൊ തന്നെ ബാക്കപ്പ് വന്നു. പക്ഷെ ഒരു വെടി പോലും കൊള്ളാതെ ജോൺ ക്യൂട്ടി ചത്ത്. പ്ലാൻഡായി പ്ലാൻഡായി. got that extension and a reflank occurring. I mean, ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാം. Jonah V. തന്നെ Oh. Gonna be dropped. Ted's going for more. ഓ വളിയൻ വളിയൻ. Fundamentally on point. അപ്പൊ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സെന്റിനൽ വേഴ്സസ് G2. That's going to be a head-to-head to follow. So much criticism has been pointed towards Icy, and yet ഡെഡ്ലി ഡുവോ ഉണ്ടാവോ ഇന്ന് വാലുവിൽ? ഡെഞ്ചാർ ഡുവോ ഇവള് വരുന്ന പറഞ്ഞായിരുന്നു. വാലു കളിച്ചാൽ വരുന്ന പറഞ്ഞായിരുന്നു. അറിഞ്ഞൂടാ. And clearly here we're set up in a position, especially with the flood back in through the teleport, to secure and hold an important piece of map control. Risky peek too on second. The fact that he gets that enables that teleporter to come through for everybody else who, remember, was at that B side holding control of long. So crucial. ലൈവിലെ ടൈറ്റിൽ മാറ്റിയില്ല. Have a ton of protocols around that. We're gonna pause the time of 100 Thieves versus Loud. ഓ സെന്റിനൽ. We don't have it today. എടാ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചാടേ. This one yesterday. Could have been an easy one across all the I don't think we've got the bingo yet from 3 days ago. എടാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചാ? ടെക്നിക്കൽ പൗസ. എടാ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് കണ്ടാ സെനൈസർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. When you look at how they've played on Bind, their control over കണ്ടാ നീ അത്? ഇത് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ ഇത് ഏതിന്റെയാണ് ഈ എന്താ ട്രയാങ്കിള്? ട്രയാങ്കിളാ? അതെ ഈ മോണ്ടന്റെ പുറകിലുള്ള എല്ലാ സിമ്പിള്. അത് ഇതാണെന്ന് ഹൈപ്പർ എക്സ്. They're perfectly happy to reinforce ഏത് showers മോണിറ്ററാണ്? flooding through that ഹൈപ്പർ teleporter. എക്സ് 360 And I was ഹെർട്സ് taking a look at how മോണിറ്റർ. Sassy was അല്ല playing. ലോഗോ ഏതിന്റെയാണ്? അത് വാലറിന്റെ അല്ലോ ഇതിന്റെയാണ്. ECTയുടെ ലോഗാണ്. His job to cover the market flank as നോക്കട്ടെ well. നോക്കട്ടെ. Remember, Sentinel's composition here, playing with a deadlock, can't just put a trip up in market and go and forget that. They're going to have to keep active eyes on it. And so Sassy
he was kind of torn between two roles. Do you go and try to pinch the അത് ഹെഡ്ഫോൺ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാ ലോഗോ. എടാ അപ്പൊ അത് VCTയുടെ ലോഗോടാ തെണ്ടി. VCTയുടെ ലോഗോ അതാണ്, വേറെ ഏതാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഗൂഗിൾ അല്ലേ അത് VCTയുടെ ലോഗോ അല്ലേ ഇത്? പുതിയതായിരിക്കും. അത് VCTയുടെ ലോഗോ ആണെന്ന്. എത്രയാവും ടാങ്കിൾ നീ വാങ്ങിച്ചു തരും എനിക്ക്. Jonah P and Trent of that info line that you're talking about so well that they use. Zowie monitor ആണ്. Zowie monitor ആണ്. And I know that we're not doing a bias cast പൊതുവേ Zowie monitor ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. But I was a little surprised to see ഇത് Zowie monitor ആണ് ഇത്. myself and Gold. ആ സാധനം കണ്ടറിയ ബാക്കിൽ ഇത് കണ്ടറിയ Zowie monitor. രണ്ട് സൈഡിലും ഇല്ലല്ലോ, ഇത് ഒരു സൈഡിലല്ലേ ഉള്ളൂ. What the fuck? ഇത് Zowie അല്ലടാ ഇത്. തന്നെ കേട്ടോ ഇത് സോവിയിലാണ് എൻ്റെ അതേ മോണിറ്റർ. ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ ബാക്കി? ഇല്ലടാ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളടാ, ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇത് സോവി. But also, from a wider perspective, Sentinels, one of the most recognizable teams and one of the most recognized teams in terms of their brand value but also their success. Versus a team despite success for recognition for that respect. And this game, if G2 can take it, take that second seed, it's another step to putting their name into people's mouths. Yeah, at least some acknowledgement, right? I mean, they're our best performing Ascension team by a long shot. And guess what? I mean, there was a world in which they weren't even here. I know. As the Ascension team, by the way. And yeah, I mean, luckily dodged that pathway. Yeah, thankfully. Community pro. There's also a world where it's actually John QT not playing on Sentinels and him playing as the Ascension representative in this league. So you had that battle all year last time. And here we get to see it again on the American stage. ഉറങ്ങാൻ പോയി. അവൻ സെന്റിനറിലെ മാച്ച് എണീച്ച് വരേണ്ടതാണ്. നാളെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഏത് ആ സാധാരണ സെന്റിനറിലെ മാച്ച് മിസ്സാവണതല്ല. Has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Ala. കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടത്? അത് വോയിസ് മെയിൽ ആയിരുന്നു. വോയിസ് മെയിലാണ് ഹല അയച്ചത്. അതാ വോയിസ് മെയിൽ. എന്തെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വെറുക്കണം. I don't know. Was that what a tech pause was from? Taking every chip. Wait. Cables being swapped. Okay. That's a good sign. Thankfully, Brent, you don't have to go do it. I don't have to go do it. Yeah. I'm not qualified to do it, but I would have done it. അവന്റെ ഇടുപ്പിൽ എത്ര വയർ വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? Handle any sort of tech problems. Guys, did you watch anything this morning? Sen Vivek platinum member for 2 months. അണ്ണാ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു. എടാ ഈ 158 പേര് വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്പാം ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. ഇതില്ല, സ്ലോ മോഡ് ഇല്ല. G2 നിവേദ G2 ഫാനാടേ. എല്ലാരും എപ്പ വരും? ഇപ്പ വരും എല്ലാരും. നീ എന്തിനാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇട്ടാ? ഡിസ്കോർഡിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇടണേ ഇത്? ജനറല് Since they had that break where they didn't make it to Shanghai, they've been erratic. There's not been a flaw in their record. Whereas G2's ascendancy has had very notable blowout losses. Even when they were having that run through Shanghai, they would lose a map in startling fashion. And they've repeated the same thing back here in America. And yet they still find a way of being able to patch that up and get back into things. So don't feel like they're out of the game if they end up winning the pistol round and then losing it all on Biden, and it's 13-1 like you just saw. I mean, if that loud victory in the previous match has taught you anything, it's that you can't just go based off the results of one map in the series. Well, as we're waiting for Zelsis to get logged back in again with the headset and everything else, we did speak with Valen earlier about G2's slow starts, exactly what we were kind of discussing just now in 2024. It's no surprise that we start slow these matches. I would say previous games in NRG we actually flipped. ബുള്ളറ്റ് പട്ടി ഇറങ്ങി പോയേട്ടാ. തേണ്ടി ഇല്ല, ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്.
എടേ നമ്മുടെ അനുശ്രീയാണോ എടേ ഇത്? അനുശ്രീ ആണോ ഇത്? അനുശ്രീ നമ്മുടെ അനുശ്രീ ആണോ? നമ്മുടെ അനുശ്രീ അല്ലേ? ഞാൻ മോഡറേറ്റർ ആക്കിയാണ്. നമ്മുടെ അനുശ്രീ അല്ലേ? അനുശ്രീ മോളെ മിന്നു 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 SK മിനു SK. ടെക്നിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഈ ടെക്നിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ നമ്മളിത് സെറ്റാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് സംസാരിച്ചാണ് റെഡിയാക്കണതല്ല. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനാണിത്? വയ്യ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇത്തിരി കളി തുടങ്ങി മതിയായിരുന്നു. You know, it can get you back into the game fairly quickly, I think. It would be amazing to see SEN pull out their classic SEN bundle win on the eco. But I think G2 should be fairly solid here. Back into the rhythm of the game once we get these dastardly audio situations. It's amazing. ശരിക്കുള്ള പേരെന്താണ്? മിന്നു. Clock and pause it when there's, you know, extra time needed and it doesn't just end abruptly. Salty England. ഓ ചിയറൊക്കെ തുടങ്ങി. സെന്റിനലും G2 മാച്ചിന് ഫാൻ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ വരട്ടെ അങ്ങോട്ട്. G2 ഫാൻസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? G2 ഫാൻസ് ഉണ്ടോ? G2 ഫാൻസ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയണേ സെന്റിനൽസിനെ പ്ലീസ്. നമുക്ക് കുറച്ച് വൈരാഗ്യവും വാശിയൊക്കെ വരാനാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കത്തില്ല ലൈവിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട്. We're back to it. Okay, let's go. എടാ ഉശിരന്റെ ചായ എടുക്കണം എനിക്ക് താഴെ. ഇത്രയും നേരം ടെക്നിക്കൽ പോസ് ഒന്നും പോയി എടുക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഇനിയും ടെക്നിക്കൽ പോസ് വരുന്നു. ശരിയായി കാണാൻ വഴിയില്ല. ഒരു ടെക്നിക്കൽ പോസ് കൂടെ വരുമോ? Nicely giving up a bit of that space as well. He's hearing all that pressure. Grab the orb. Full rotation. Marathon sprint to the other direction. You are bundle വായിച്ചടാ. Options a little bit later. I mean, this very much looks like they're just going to try to farm orbs in this round. പ്രതിക്ക് വെച്ച് ടീം ഒന്നുമില്ല. G2 fans ആണല്ലോ പക്ഷേ സെൻ G2 fans വരി. അത് മതി. Maybe they didn't get the information that I think, but there's no time for them to be down at Fountain. Right here. നമ്മളെ ഗ്യാങ് വാറൊക്കെ വരുമ്പോൾ TV ഹേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മറ്റേ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ആളായി പറഞ്ഞ പോലെ. ഏതാണ് മെന്നിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഹാഷിറ? എന്ത് ചോദ്യമാണ് ബ്രോ? ഐ കൺസിഡർ ഓൺലി വൺ ഹാഷിറ. റെങ്കോക്കു. Not how Sentinels though weren't actually able to take the അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡ് വൻ വിഷയമായിരുന്നു. Leaves put his Viper orb over there. Now that is going to be a very large difference between the way that these two teams fight in the deadlock. So having that Viper orb animation might normally be longer on the A default. That's something Sen do not have access to. Rengoku, set your heart on blaze. Going to try and get this plan down onto the side as well. Trent will attempt to play spoiler, any sort of denial that he can do, but he's still got the plan down, so extension forwards, plenty of bodies running straight towards him. ചേട്ടൻ കണ്ടോന്നാ? എടേ നീ പോണാ? ഓ ഞാൻ സീസൺ 3 ആണ്. ഏത്? Quick and backside there too with the stinger. Demon Slayer. Very well done. Only one player fell, so flawless anti-eco, I would say. Season 3 ആയതുള്ളൂ. പുതിയ പയ്യനാണ്. For Sentinels was designed around കാണു. or at least as close as possible. ക്ലൈമാക്സ് പറഞ്ഞേർത്താ. ഇയ്യോ പറയല്ല പോവാ. And Trent, you can see in this replay right there, started the round with only one of those ult orbs. Demon King Tanjiro ya. Demon King ya. Probably the first one that gets online. Tens only needs one orb. Demon King ya. Huge ult. Demon I am concerned with the fact that they didn't go through that orb that you're talking about. That leaf put down. കണ്ടാ പിന്നെയും പൗസ് വന്നണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരിക്കൽ ഇതിൽ ശരിയാവില്ല. ഞാൻ താഴെ പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാനാ പറഞ്ഞേ. The reason I say that is because they താഴെ പോയി മറ്റേ ഓർഡർ വന്നു സ്വിഗ്ഗിയുടെ എടുത്തിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്. So they're scared potentially to pop through something like that when they need to because of how this comp is designed. That grab net going over to deny somebody in Octagon to push them back, take that orb sort of thing. On the eco, you don't have the tools, but we'll leave that for another time. The point I wanted to make was not important, but what did 100 Thieves and Loud do to these? What they do in a match with all this, man? I mean, this is crazy. 100 Thieves are thinking, well, we have no further ability to alter the seats. Perhaps we shall sabotage the two teams. Yeah. Now, I've heard of taking a game around at a time, but I don't know about this one. Pause after the bonus as well. Yeah. Reassess. It's a good job we got 3 of us up here. That's what I mean. I mean, dude, I don't know. If it was just me and you, Josh, I would have given up. I would have handed it off to you, I think. Listen, we've got even more footage as well. We sorted out this problem earlier.
We asked G2's Valen as well how he stacks up against the rest of the league's IGL. Take a listen. I want to be known as one of the best. Maybe my time is not right now, and that's totally okay. I don't have a grudge on people or anything. I understand I have to build my way up. It's just my first year here. I would technical boss like to safely rank myself amongst the top 3. നിങ്ങളുടെ വല്ല കൊച്ചു വാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണേ. You got to give credit to people like ZOTAC and you know, FNS came back. He's always been known as a top IGL. But hopefully if I can continue to win, maybe even lift the international trophy like John QT did, then maybe I'll be ranked above him one day. ഗെയിം അനലൈസിങ് ടൈമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് മീ സോളോ ഹെർ എൽഡർ റിംഗ് ഒക്കെ വാച്ചിങ് നോക്ക് 1.9K. കുടിക്കണില്ലേ? കുടിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സമയം കിടക്കല്ലേ. Welcome back. I mean, I'll be brutally honest here. Don't have fantastic news for you. We're not jumping straight back into the action. Apparently, there's literally ghosts in the machines or something. Because they said that the sound issues they're coming from the game itself. You know, they've swapped out hardware, they're trying it all. So who knows what the problem is? I wouldn't be able to search. I think especially for me, the guy that sticks out when I'm thinking about changes. live ഉണ്ട്. വിങ്സ്, ജെറി, ചെസ്, ജെംസോ. ഇങ്ങനെ കളിക്കണേടെ ഇങ്ങനെ കീബോർഡ് നോക്കാതെയാണ് കളിക്കണത്. എങ്ങനെയാടെ കീബോർഡ് നോക്കാതെയാണ് കളിക്കണത്? ഒന്നും പറയില്ല. കളി തുടങ്ങി. Or they ran in the bathroom and then ran away. Momentum might have been the wrong word to use. One of the really funny things about this as well is that G2 are just looking to play off noise. If you look at these players up here in spawn, the two initiators, they're playing rotate positions, waiting to follow the noise of the attackers. There is no noise. They've got their knives out just sitting there. That's their own smoke drop down. The split up hookah. Boombot is about to take control of it. സെന്റിനലിന്റെ ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. 2 റൗണ്ട് G2 പാർട്ടി. G2ന്റെ ബോണസ് റൗണ്ടും ആണ്. അതാരാ? അത് ജെംസോ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ ആണ് ബ്രോ. എന്റെ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ജെംസോ വൈ കൈ വെച്ചല്ല, കയ്യിൽ പ്രശ്നമാണ്. കായ് വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. Unfortunate timing, the smoke in their faces, but SEN not going to be discouraged. Immortal. Pre-aimed, making sure that he deals with that one. Nade rebounding. Here in the wingman going forward. Somali as well. Ricocheting straight up, and that will be denying the plan, at least for the first wave of things here. Still 28 seconds. Got to get a move on. A fight now into shower. Sasu. He's got to lock down and hold down this spot and position. His team is going to be counting on him to have control of this area. Might be calling for the backup and reinforcements, but Trent is just making this tricky business to try and clear him out entirely, and he's going to get back up himself. It's another TP. Dizzy dealt with it, shot down as well. Swarming at the positions. Doesn't matter about this subpar weaponry. Ult in the face. ഇവിടെ രണ്ടുപേരെയും കടിച്ചളിയാ. Star-crossed lovers, what the hell can you do? But a fight on the side is all that matters. It's Valen sticking. Safety. അളിയാ ബോണസ് റൗണ്ട് ജയിച്ചടാ അവര്. എന്റെ മോനെ. എന്റെ ആളിയാ. അതെന്താ? മെനിയാണ് ഇൻട്രോ ആട്ടാ. ഏടാ എല്ലാരും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്.
Thrash on the other side, though. Ten's got that one up. കോച്ചിനെ വിളിക്കാൻ സമയം വിളിക്കാം കോച്ചിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. Didn't find any value from it. സെക്കൻഡ് കയറ്റേണ്ടി വരും, റൂമിൽ കയറ്റേണ്ടി വരും സെക്കൻഡ്. They're trying desperately. Oh, that's funny. അതെ സെന്റിമെന്റൽ പണ്ണാണ് G2. We're straight back into this one here. Set up, fully grouped up like they want to go hard and fast here towards this A side. All but ready with a util. Quite catch on to Icy. He's going to be hiding, tucking himself into this smoke. പ്രതീക്ഷിക്കൂടെ ആള് കാണുന്നു ഇല്ലേ? Weaker weaponry again in the hands of these Sentinels players, but they are being swarmed, still haven't cleared. Icy just peek his head over there. Tap from Zelsis, pushed back by the Mousepad. The smoke fades away. Oh, വെറുതെ ആയിപ്പോയി. Satchel to disengage. എന്തൊരു മതിൽ ഇത്? നമ്മുടെ അപ്പുറത്താണ്. Super odd moment there. He's stuck in front of the wall. Last team is behind him. G2 looking to increase that tempo though. Keep being turned up. They're trying to flood their way back in, spamming into the corners. They are worried about these positions. The spot seekers have to be used. Judge shot goes off. That's rattled. That does put fear into you. Strikes it deep into the heart. G2 want nothing to do with lamps. Going to be over the out to extremities here of this side of the side as well. Wingman onto the plant. That's going to be denied as well, but still the feed. It's built up entirely green. G2. The dominating this one. John QT's last one left. John QT. Annihilation. It's earned. The time is bought. And he's just waiting for the sound cue, but has given up. John QT realizing it. That's a win in his books. Aliya, എന്തൊരു കളി ജോൺ ക്യൂട്ടി കളിച്ച കളിയാ. Just unbelievable. All the kills going in G2's favor until John swings for 2 headshots. We talked about the Orbs a lot. He wasn't even collecting them. John And he gets QT. the perfect one in the perfect moment. പണ്ടേ വിഷയമാണ് ജോൺ കുട്ടി. From his ult as well. Zelsis, he's one away from having an orbital strike. This composition has big post plant power. ബുള്ളറ്റ് രണ്ട് കില്ല് ഓരോ ബുള്ളറ്റില്. 8 ബുള്ളറ്റിന് 6 ബുള്ളറ്റോട് 2 കില്ല് ഓരോ ഹെഡ്ഷോട്ട്. Can't pick that up anymore. Exactly. പിന്നെന്തരിച്ച് കായലിൽ പോയി. Sentinels once more running the same playbook. സെക്കൻഡ് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി പണ്ണപ്പെടുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ഡൗൺ ആയി. സെക്കൻഡ് പഴയതുപോലെ അല്ലേ. 3 പേര് ഡ്രൈവ് പീക്ക് ചത്തു. ജോൺ കുട്ടിയെ പണ്ണി. ഇനി ശശിയാണ്. ശശിയെ പണ്ണി. സെന്റിനൽസിനെ പണ്ണാണ്. Very different idea from G2 on this defensive side. Usually it's പോരാ just been പോരാ. G2-ൽ ഒരാളുടെ പേര് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാനാ. G2-ൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളി. Testing areas, especially lamps, where we saw them fight with 3 people. So G2 mixing it up, making SEN feel like it's going to be their standard denial of plant. And instead, the fight was brought into Zelsis in second really quickly. Slow starts and how they're working on getting rid of that sort of idea. But here they are, making great adaptations. Every time SEN has gone for this hit, they put that wall down into spawn. This time they have നമ്മൾ ലൗഡിന് പവർ കൊടുത്ത് ലൗഡ് ജയിച്ചു. നീയൊക്കെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലടാ തെണ്ടികളെ. 13-1 തൊട്ട് ലൗഡാണ്. നമ്മൾ പവർ കൊടുത്ത് ജയിച്ചു. ലീഫ് ഉണ്ട്. അതെ ലീഫ് വിഷയമാണ്. ഐസിയും വിഷയമാണ്. സെക്കൻഡ് പിന്നെയും ചാടി വന്നപ്പോ ബോംബ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യണ സെക്കൻഡ് ആക്കിട്ടാ. ഇനി അടുത്തത് കിണ്ടി കളയും. കറിയ ടീം എടുക്കുന്നിട്ട് വയ്യ. ടീമിനെ വെറുതെ വേറെ ടീമിനോട് പോകേണ്ടി വരും എനിക്ക്. അവൻ ലൈനപ്പിൽ കയറിയ ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ടീം പിടിക്കും. സത്യം പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. On rocket, Zelsis also with the orbital strike. How does this get played? Where's that one getting used? Push it back into lamps. ഒരുത്തനെ പണ്ണി കളിയാ. ശശി അതിന്റെ അകത്തൊരു പണ്ണി. Trying to wrap this one around still. സെക്കൻഡ് അൾട്ടി അടിച്ചിരിക്കുക. കളിയാ ബാക്ക് സ്റ്റാബ്. കണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ അത് പണ്ണു വരെ ഇപ്പൊ. അയ്യോ landing once more, not half onto this spike. Time being bled straight off this clock. Jonah P still needs to land a few of these shots. Celsius holding it with the ult, still choosing to commit it. Apparently feeling like this one is potentially winnable, but they've just been cleaned up. അളിയാ പോ ജയിച്ചടാ. എടാ സെൽഷ്യസ് ജയിപ്പിച്ചടാ. ശേടാ മോനെ. Very different. Remember how long they were just stood in backside, thinking about whether or not to deny the plant. Valen holding off on using that orbital strike.
Went for it, took him way too long, especially when Celsius had the ult online on the other side. Yeah, but sensing the danger of this Second round, ulti പോയല്ലേ? materializing. I think that's the flank from Second timing was almost perfect. But the timing wasn't enough for him to get all the way up and get a couple kills. But you see Sentinels just turn around and get one peek at it. And all of a sudden, you've got time. Celsius and ulti boy. Like Celsius and second ulti. Oh, yo, tense. Yeah, okay. This guy's doing his something. Oh, tense. Na കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷല്ലേ? As well is this is the first time that IC has ever taken a peek up into that cubby area in this map. Yeah, a proactive clear on the defensive side for G2. നാളെ തൊട്ട് ഞാനും ബബിൾ ഗൺ തന്നെ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തോ ചവയ്ക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പവർ വന്നു. Consolation prize for G2 today. Maybe pull the show. ഞാൻ ബബിൾ ഗൺ തിന്നാത്തവരെ നേരെ കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത. നാളെ കുറെ ബബിൾ ഗൺ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കണം. തൊണ്ടേ കൂടി ചാവോ എന്തോ. Driving seat. And one of the other problems ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ ഇവിടെ കില്ല് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവിടെ നിർത്തുന്ന നേരെ വന്ന് പണ്ണും പോവും. എനിക്കത് ആ ആംഗിൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ കില്ല് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എൽബോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഊക്ക നോക്കണത്. The ult's magnificent on Bine. That gets so deep. And you can see they slow things down so that you actually don't know what's going on if you're G2 right now. Just enough a bit. Srinu. Okay. Srinu എന്നാണല്ലേ പേര്. Okay. The barrier mesh in his face. A lot of utils going to be committed. Splendid out here to try and push these players out of the spot. But again, John QT not to be removed. And again, this wall is just causing too many problems. Round 2. So Thrash being used on equal size. I think it's going to be sending it flying. Entertainment. At least catching the one, but still holding it down. അവനെ എല്ലാം കൊന്നു. സെക്കൻഡ് ഫോമായി മോനെ. സെക്കൻഡ് ഉണർന്നു മോനെ. ആ നേടിച്ചത്ത്. സെക്കൻഡ് ഫോമായി. ചെക്കൻ തിരിച്ചു വന്നു. നമ്മുടെ ചെക്കൻ വന്നടാ മക്കളെ. നമ്മളെ ചെക്കൻ വന്ന്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടി ചെക്കൻ വന്ന സന്തോഷത്തി. ചെക്കൻ വന്നേ. നമ്മളെ ചെക്കൻ വന്നേ. That pipe spawn area. Whereas here, you have to be exposing yourself in elbow in order to break that wall. That's a really dangerous thing for G2 to go for. Not only does it delay them, but it might set them up for a death. Especially when TENS begins to op as well. You just drop a smoke, let it expire, and all of a sudden you're getting that angle while they're breaking the wall. It's so interesting to see as well the dueling thrashes. We've had him. Both times they've been active. Initiator opping on both sides. Yeah. Trying to spot each other out. It's all about who has the better reaction. The Celsius. He takes one to the chest. Celsius's vaayilade vaayil. Used by Celsius here, so that's a huge first pick coming out of Jonah P. കൊടുത്ത് പോകയില്ല ഇനി. പോക പോയി. അമ്മ എന്തോന്ന് അടിയടാ അത്. ലിറ്ററലി പോസിബിൾ അല്ല അടി അടിക്കാൻ. വല്ലാത്ത അടിയടെ അടിക്കുന്നത്. Nobody's showing themselves at all, and Jonah P's rotated here. Yes, a shot. The whistle's passed. Oh, tense. Will finally land it. Still no control though. Out towards over into last. A mosh pit. Alle. The grab there, no timing. Aliya, second timing കിട്ടിയില്ല അളിയ. This complete that pincer maneuver, and they do clean up these players. Wall. അളിയ വാളിട്ട് എന്ത് കളിയടാ പെട്ടെന്ന് ടൈസക്ക്. നമ്മുടെ സെന്റിനൽസ് ആർ ബാക്ക് ഗൈസ്. സെന്റിനൽസ് ആർ ബാക്ക്. എണീറ്റ് നല്ല പിള്ളേര് രാവിലെ എണീക്കും. രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എണീക്കും? അപ്പു ബ്രോ ഹായ് ബ്രദർ. These last few rounds have been so important for SEN to get back into this game. G2 looked like they were in control. The retake ideas were excellent. പയ്യന്മാര് തിരിച്ചു വന്നു. നമ്മുടെ പയ്യന്മാര് തിരിച്ചു വന്നു. സെക്കൻഡ് തിരിച്ചു വന്നു. Putting themselves in favored post plant positions. എൻ്റെ മോനെ അവന്റെ പൊക്കളി കളിച്ചിട്ട്. He's not expecting Jonah P to be on such a wide angle, but it's this play into lamps that crunch almost failed as Zekken was too slow to follow up on the Grafnet Mosh. But SEN pile more players in and get the value from it in the end. വിഷയമായി. ഓ 200 പേര് രാവിലെ 5 മണിക്ക് 6 മണിക്ക് 6 പറഞ്ഞ വാലറന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വളർന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇതല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഹാക്കറാ സോറി. ഇന്ന് അർജന്റീന കളിയുണ്ട്. പോയിട്ട് വരട്ടെ. ഇത്രയും നേരം കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് പോയിട്ട് വരട്ടെ. അവിടെ പോയിട്ടാ മനു. കണ്ടിട്ടോ മനു. കണ്ടിട്ടോ പിന്നല്ലാതെ അത് കാണണം. മസ്റ്റായിട്ട് കാണണം.
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ലൈവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ എടുത്ത് വെച്ച് കാണാം. മറ്റേത് മിസ്സാക്കല്ലേ, കണ്ടിട്ടോ. സെൽഷ്യസ് ഉണർന്നു. ആളെ റീകോൺ ഫാന്തം മേടിക്കണം കേട്ടാടേ. റീകോൺ ഫാന്തം എന്തൊരു വിഷയമാണ്. കുറച്ച് റീകോൺ ഫാന്തം വേണം. ഞാൻ പോണ ശ്രീരാഗേടാ പോയിട്ടോ. ഗുഡ് നൈറ്റ് മോനെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഒരുപാട് സ്ട്രെയിനൊരു കാര്യം ഇരിക്കല്. ഉറങ്ങാൻ പോണവരെ ഉറങ്ങിക്കോ. ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും ഇരുന്ന് കാണാൻ പറയില്ല. ഇത് ഒരു മൂഞ്ചിയ സമയമാണ്. With that post plant that Sentinels plays to perfection with the mollies, you thought G2 had everything covered in that situation. Some of those early rounds that Sentinels won, both of them, I thought G2 got the better of them. John Cutie went to 1v3 in one of them. Absolutely. It took heroics and individual performance to get them into that point, but then from there, they found a really nice adaptation to what G2 were playing. Purpose of the timeout probably as well. A lot of these A hits just largely being exposed. Pausa incoming. അതാര് പറഞ്ഞത്? അനുസരി കളി പഠിച്ചേട്ടാ. 50 minutes ഡിലേ ഉണ്ടാ. അർജന്റീന കളി മെന്നിയണ്ണ എപ്പടി ഇരിക്ക്? സുഖമാണോ? എടേ ശ്രീഹരി, എന്തിരടേ നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്റെ സുഖം മാത്രം ചോദിച്ചിട്ട് പോണ? എന്തിന് നിന്നെ ലൈവിലൊന്നും കാണാനില്ല കേട്ടാ. പഴയതല്ല, നീ വരണം തിരിച്ച്. മിസ് യു ബ്രദർ, വി മിസ് യു. G2 ഫാൻസിന്റെ I mean, you saw it there as well. We've been seeing a lot of AXX, but here you the amount of roots that are going into showers just allows that എവിടെ എന്തോ സത്യം G2 ഫാൻ ഏട്ടം പോയി. ഏട്ടം മുങ്ങി. And now Ten's looking to try to Argentina match delayed 15 minutes. Oh, എന്ത് പറ്റിയത്? Seeing if he can find a punish onto an peeking. സമയം പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓടിയായി. At the moment holding really passive. It would be dangerous for Tens to step out on an aggressive line because he's almost always going to have the spike as well as the Gecko player. Previously in the past they've used the Thrash to clear out Hookah. എന്താ G2 ഫാൻസ് എവിടെ? ഓ വന്നു, നേട്ടം വന്ന്. Setting up for a smoke to actually go ahead and do that. ഒരു പേടി എന്നെ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പേടിയാണ്. ആരും Inside of Hookah so far this game. Just throws that uncertainty into the back of the minds of the G2 players. They're not going to be attempting a lever recon. You can see Trent kind of posturing forward. Trailblazer straight down. Going for a peek. This is going to give them information, but honestly a little bit too late. Sentinels already fully grouped up now, going for this A hit at least. Looks like it's on the cards. Remember though, Molly here, Nade, and Dicey's on. They can delay plan for a long time by time those rotates. That might be an issue for them as well. Seeing it come through with the satchel as a showstopper, rebounding it around. അവനെ കൊല്ലണം. അല്ലേ സെക്കൻഡ് എത്രാമതാണ് ഈ ആംഗിളിൽ കൊല്ലണം അറിയാവോടെ? സെക്കൻഡ് എത്രാമതാണ് ഈ ആംഗിളിൽ കൊല്ലണം? നിങ്ങൾ ആരെയും നോക്കി കളിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതിൽ ഒരു ചായ ആയാലോ? എടേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ചൂടാക്കണം. Past beneath him, flash into their faces, just about dodged. Tense. Finally, the backstab occurring. Celsius has to put a stop to this, considering using the util as well, but he won't be saving it for the post plan. Again, that discipline on display. G2 not giving anything away, fully grouped up, making sure that they can face all of these fights together. Util points it out and paints that picture out perfectly. പട്ടിയാകാൻ അടിയടിച്ചു കളഞ്ഞു. G2 ടീമാണ്. വാളിയൻ ഒരു ക്ലച്ച് മെഷീനാണ്. വാളിയൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. As they go for the molly, you saw the little bank shot molly off the wall of lamps there. And immediately Zeken's looking for the punish. He's trying to go aggressive in the backside. He knows he has the space. He's trying to catch അവന്റെ കൊല്ല കൂട്ടുകാര് മലയാളികളായിരുന്നിരിക്കും, കൂടെ പഠിച്ചേ കൊല്ലമായിരിക്കും. അവൻ ഒരു ഗെയിമറായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു FPS ഗെയിം കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചോദിച്ചാണ് ഒരു നല്ല പേര് പറഞ്ഞ ആളിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞാണ് അളിയാ ഒരു മുട്ടൻ പേരുണ്ട് വാളിയെ, നീ അതിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങും മച്ചാനെ പൊളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും അവനെ വിട്ടു കൊടുത്തത്. എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ് അവര് കേസിൽ. ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തേനെ. ഞാനാണെങ്കിൽ മൈരൻ നല്ല പേരാണ്ടെന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേനെ. Trent's still going to be repositioning. Does have that safety at least. It's an anchoring smoke for him to play around. Both of them propped up. It's a wall that's been drawn. സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു കില്ല് കിട്ടി. He's eager to draw blood. സെക്കൻഡ് അൾട്ടി എടുക്കാൻ ചാവും ഗൈസ്, ഉറപ്പാണ്.
He's cleared out most of it. Second, I'm not എടുക്കണേ ചാവും. ഇത് റേസിന്റെ കേസാണ് അത്. അയ്യോ. അളിയൻ അൾട്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും. കത്ത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് അറിയാം. ബൈ. Here for Sentinels. Single kill could do it though. Tension's trying to stay alive. Drop down icy. So fast onto the line. Celsius now. It's the last one left. But a spam maybe. But it diffuser ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ചേട്ടാ. Potentially thinks that he got that one. Leaf gonna be diffuser ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ചേട്ടാ. all the way. And around Leaf. കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ഒരുത്തനെ കൊടുത്താലും കിട്ടേണ്ട സാധനം കിട്ടും. Yeah, he can't see that the smoke is down while that wall is up. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇത് അത് തന്നെ സത്യം കൊക്കി ഇതിലേക്ക് തോന്നിയല്ലേ? ആണ് വൈപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും ഓർമ്മ വരുന്നു. അതെന്തിന് നീ അറിഞ്ഞ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. During this round, the plant got the thrash as well. Showstopper found no value. Thrash couldn't be followed up on. John and Celsius also without their ults now. G2 just not only managed to dodge all of these ults, but put the round on the board in convincing fashion. It almost feels like Sentinels doesn't know what to do when G2 doesn't respond after they take the site. There's such terrible trepidation in the way that they're approaching these post-plant situations, causing Zekken to be confused, Tens to be confused. And I have to say, it's probably because of the new comp. A little bit of hesitancy, waiting for that next response out of G2, but hey, don't ever give it to you. They're always going to play disciplined. Try to group up, stretch the time to the limit, even if they're the ones who are trying to play for that retake. This is a very large group of the G2. They're going for a flash. In through, getting that connection. Grab that. It's going to be sailing right over. In time at a nightfall. It's Gaddis. It's a good connection, at least onto the 3. To see second side targets quite carefully. Responding kind. Almost magnetic. ഈ ചെറുക്കൻ കുറച്ച് വിഷയം തന്നെയാണ് മാൻ. കുറച്ച് വിഷയമാണ്. എയ്സ് കൊടുക്ക്. അതായത് ആ എയ്സ് കൊടുക്കുക, അവന് കിട്ടണം. അത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് എയ്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവൻ പോവാതിരുന്നാൽ പോവായിരുന്നു. അശ്വിൻ MP KV എന്നാ എന്ത് പറ്റി KVക്ക്? Gotta make a go of this. Out through and White shuts him down. No ace in sight yet. Still surely time has been bought. And off of that one, noise contact, center tripped up. 6-6 is where we stand. Switching sides. And even half for two teams that went back and forth the entire അറിയാതെ time. വന്നേ ആവും. It felt like G2 had great leads at the beginning and got a really important couple towards the end. But SEN also with massive moments in this one as well. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഒരു കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ TV കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് KV ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടാടെ. മറ്റേ എൻ്റെ കാർ ഒരു മലയുടെ മോളിൽ നിന്ന് പറന്ന് വന്ന് നേരെ വെള്ളത്തിൽ വീണ്. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രണ്ടിലൊരു വണ്ടി, KVയുടെ വണ്ടി. എനിക്കപ്പോൾ അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ വണ്ടി തുറന്ന് നോക്കി മറ്റേ 5000 മീൻ എന്തിനു വരുന്നു. ഞാൻ അത് എടുത്ത് ചാടി വെള്ളം വഴി ഓടി. ഓർമ്മ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ സീൻ? എന്നിട്ട് അവര് മറ്റേ ചർച്ചാ വിഷയം ഇത് ആ റോഡ് അവിടെ ആ വണ്ടിയിലോട്ട് പറഞ്ഞാൽ കാറിലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വഴി പോണം, കാറിലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കും കാറിൽ വരാതെ എങ്ങനെ സാധനം മിസ്സായെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ എന്നത്ത് കറക്റ്റാണ് വിളിച്ചു. പക്ഷെ എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അത് വിഷയം സീനായിരുന്നു. അത് അവരാലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ പോയത്, കാറിലാരും വന്നതും ഇല്ല. ഞാൻ മറ്റേ കാർ മറ്റേ മലയുടെ മോളിൽ ചാടി നേരെ വെള്ളത്തിൽ വന്ന് വീണിട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഒരു വണ്ടി എന്നത് 5000 മീൻ. ഞാൻ അത് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ചാടി അതൊരു ഓടി. പിന്നെ അവസാനം RP രീതിയിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തത്. അയ്യോ അത് വിഷയമായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മോ. ASTRO has completed 3000 kill in competitive matches. First player in the world.
3000 kill. This series between G2 and Sentinels, great ideas, great executes, basically everything you could possibly ask for the last match to close off the regular season. But let's go ahead though first and talk about what we've been seeing out of the Sentinels camp, because I've really been enjoying. Stop causing problems over there, you two. I've been really enjoying this. അത് ഓർമ്മയുണ്ടാകും, അത് ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്ന അതെങ്ങനെ മറക്കും. അത് എത്ര പേര് റീൽസ് ആയിട്ട് കട്ട് കിട്ടുന്നറിയാം. ഒരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് പറഞ്ഞതെന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നാണത് ഇതായെന്ന് പോലും ആർക്കും പറഞ്ഞില്ല. എത്ര പേര് അത് റീൽസ് ആക്കി, കുറെ പേര് അത് ഒരാൾ മറ്റേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടേ, മറ്റേ ഒരു സ്വാമി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്റെ വോയിസ് ഓവർ വെച്ചിട്ട് റീൽസ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Yeah, it really was. But I think G2 later in this half started to find a good adaptation. This is another example of some of the good rounds for Sentinels. You're seeing all of these lineup mollies in combination. And this is where G2 started to get it. You see them trying to commit into a flank, apply some pressure on these players, playing that post-flank utility. It didn't work out in this round. But in the next few, they started to commit into those flanks. And also, I think doing a much better job of using their util to stall out those plants. Animation വരെ ഇറങ്ങി, animation reels ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Careful balance about being too proactive and getting caught out while you're trying to flood retake in the deadlock. Viper Esports Chamber 2000 kill greater than Aspas 3k kills. But they found it, and it's a damn close game. We saw some great adaptations by G2, but now we're going to be ഞാൻ flipping the അണ്ടിക്കഥ sides. തൊട്ട GT ആർപ്പ് കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് ബാബു സേട്ടാണ് വിചാരിച്ച് ആദ്യം കണ്ടത്, പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ആള് വേറെയാണെന്ന്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ആ കഥ കണ്ട് ആർപ്പി തുടങ്ങി കണ്ടു തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It's been such a good battle between those two. Best team in the world. I mean, you saw it at the beginning of the എനിക്ക് half. അറിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞൊക്കെ വരും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജെഞ്ചിയാണ് for the time. And Zekin struggling a little bit. But then at the end of the half as well, even in that last round, you see the satchels from Zekin, the spray downs. It's back to magic. It feels like G2 are baiting V-Long control here to try to get 10 6-6 ആണ് സ്കോർ. Does he have that discipline? Just holding it, slightest of off angles. For the players to face him though, you know G2, whenever they make a play, always going to be doing it with the numbers advantage. Well, that wasn't a mistake from Tens, but he just lost the 1v2. And there's a fast play from Sentinels themselves. Nades again sailing. ഓ നെയ്ഡ്, എന്തൊരു നെയ്ഡളിയാ അത്. ഓ മൂഞ്ചി. Not being given up entirely here to Sentinels, still with that showers fight taken. ഓ പണി അളിയാ സെക്കൻഡ്. All weakened up here, but it's an open B site for the taking. G2 ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ കാണുന്നത്. എൽഡറോയുടെ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അത് വിഷയമായിരുന്നു. And that gives so much room for G2 to get anywhere they want. And they have to take time to even clear this round. Unfortunately, Sentinels overcommitting through that TP. They thought they had the read on what was going on, right? They thought it was bait over towards B long, finish A, and Valen adds an extra loop, an extra wrinkle. Get him, wingman. Trent just pulling the util out of them here. Sentinels really struggling, just trying to take time. എത്ര ഫ്ലാഷ് അടയോ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് വീഴണത്. എന്റെ അമ്മോ എന്തോന്ന് കളിയടാ G2. Attack balling is going to be so fun to follow for both of these IGLs, battling through Ascension. മിസ്സിംഗ് യൂന് ആർപ്പി ചേട്ടാ, ആർപ്പി എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ കേറിയേ. ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? At the moment, we are seeing peak Valen. Not in this match just yet. മിസ്സിംഗ് We haven't യൂന് seen it ആർപ്പി roll. It's only been ചേട്ടാ, one round. ആർപ്പി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ കേറിയേ. Throughout Shanghai, he's been calling some magnificent attack sides. And playing fantastic too. This guy has been absolutely dominant. He's 12-6 now. Probably one of the most frightening IGLs we've had all year. Another part of the stakes though just being laid up on top of this one. There's no way Zekin's just getting out. I mean, defend it. That's crazy. Leaf dropped. He was the one with the pistol. മാമനെ വിളിച്ചെന്ന് കേട്ടു, പോയതല്ലേ വിളിച്ചു വരുത്തിയല്ലേ. അത് വേറെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാരച്യൂട്ട് എടുത്തുള്ളൊരു സീനുണ്ട്. അതെനിക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സീനുണ്ട്. ഫുൾ പോലീസ് ഫോഴ്സ് വേഴ്സസ് മീ ആയിരുന്നു. മാലിക്കിന്റെ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കണത്. They knew there were 3 players over towards B. They just thought brute force it, and they worked. Go get him, buddy. Be hoping to plant up any eco kills, generate a few of these ults. Bit far away from it, G2. Okay. I'm sorry, there's something special about the way G2 is shooting today. They've been playing so well all year, but this is Sentinels we're talking about. Some of these I'm just like, okay, what? If
G2 are എനിക്ക് firing ഇഷ്ടപ്പെട്ട on the same ഡയലോഗ് level ആണ് as ബ്രോ അത്. traditionally do, then I think G2's team play has looked a little better recently. I think Valen's calling has looked slightly better than John Cudy's yesterday. We're talking a game of inches between these two squads because they're both fantastic. Now, this is the first time we really get to see that tested super hard. Sentinels didn't get the chance in stage 1 in playoffs where G2 gained their form. So to see it actually play out and validate some of the feelings in the community. It's a big hunt from Saucy. But G2 plays so slow that it's not really going to mean much down the line. Gonna quickly take up control of showers though. Okay. Not as much pace as you're going to see out of G2. അതാർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാടേ പാരച്യൂട്ട് എടുത്തോണ്ടോ സീൻ എന്റെ പാരച്യൂട്ട് ഒരു റോബറിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പാരച്യൂട്ട് എടുത്തോണ്ടോ ഞാൻ പറയും കുറെ എടുക്കല് അത് എടുത്തില്ല അതെടുത്ത ഈ എടുത്ത സാധനം എല്ലാം ഞാൻ ലിസ്റ്റ് സഹിതം തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. And this is the portion of time right now where Sentinels can take massive advantage of the information they're gathering. Saucy just prowlered into showers. You saw G2 have one of these types of rounds where they dogged down B-Long, saw nothing, and flanked really fast. But Sentinel's not doing anything with that information. Well, he's spawning too much here. Trailblazer needs to be broken. Grabnet in response to it, but they're getting squeezed. Barrier mesh, hello, that makes things very damn awkward. Straight in through the side as well. They are just overwhelming it. G2 കേറി എന്ത് എക്സിക്യൂഷൻ ആടാ ഇത്. The reinforcements of Sentinels. ഉണ്ടല്ലേ ആ എടേ റഗർ ഗെയിമിംഗ് ഡേ. And catching this one still. Bullets to the side. Traded. I see there making sure to shut down Zekken. 2v3 still for Sentinels, and they do have a slight weapon advantage, but only slight. Still getting a bit of a move on and a run up. Trent is happy to just play the close quarters angle. Oh. What a bonus round for G2 to get online. The game plan worked for Sen. I pointed out the deadlock setup. Both of the stuns ended up going off. The stun for the people out hookah, that ended up being rewarded. The stun towards B-Long, they didn't have enough people there to be able to capitalize. It goes back to what Marla was saying. They kind of missed the window to get the rotate off. Zekken was booking his way over towards B, but he was too slow. They had made that rotation off the back of the information. With 3 people on site, they could have held that. But G2 bulldozed their way through B-Long. And those are the positions that you really എല്ലാം റിങ് എന്തിനായി ഞാൻ 2-3 ദിവസം കൂടെ കൊന്നു മറ്റേ കയ്യിൽ ഡ്രാഗണൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞ കണ്ടല്ലോ അവനെ പണി പിന്നെ വേറെ എന്തിനോ കൂടെ ചെയ്തായിരുന്നു വേറെ എവനെ കൂടെ ചെയ്തു so limited. Someone get that poor man a jersey. സെന്റിനെല്ലാം പണ്ണാണല്ലോ ഇവിടെ. Or at least a pen so he can make his own. Brent, pass him yours, bro. I don't think my pen will be good enough. Wow, that's a... Oh, Sentinel fans and a power people behind it, but not be seen too much. Sentinels have really got to make a course adjustment. It's okay. There's surely no clout farmers in the audience. No. ഞാൻ മറ്റേ കളിയോട്ട് കാണുന്നു ഇതുവരെ ആഡ് വന്നിട്ടില്ല എടാ അത് ചിലവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത് ഞാൻ ഇടുന്നതല്ല ഞാൻ എന്താ എന്ത് ചെയ്യാൻ എടേ ട്രക്സ് അടക്കോണേ ചെക്കൻ പിന്നല്ല ചേട്ടൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട. And now they're rotating through different positions. And this one, if the deadlock isn't getting value over towards B, even when both stuns are connecting and everything looks good, power കൊടുക്കാൻ സമയം fundamental issues perhaps. പൊക്ക് എല്ലാരും പൊക്ക്. It can be considered a phenomenal map to rely Sentinel load. in big games. കൊടു. Triple swing. പൊക്ക്. Instantly pushes Saucy off. And look at this, the high low that the sort of stuff you were talking about on defense. Saucy never really repeaks this. He has the 2 prowlers, probably won't use them on the eco. Ads ഒന്നും സീനില്ല പക്ഷെ വരുന്ന ആഡ് കണ്ടാ വെറുതെ നിനക്ക് എന്തിനാ ആഡ് വന്നേ ധോണി പറ. With someone holding for the jump peak as well. Look at the crosshair placement. Sentinel trying new star. They are already qualified ആണ്. പിന്നെ പിള്ളേർ കളിയടാ മക്കളെ ചുമ്മാ കളിക്ക്. ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പുതിയ നമ്മുടെ സീക്രട്സ് ഒന്നും വെളിവിടണ്ട. ചുമ്മാ പോയി കളിച്ചു കൊടുക്കും. ചുമ്മാ ഒരു പേരിന് കളിച്ചു കൊടുക്ക്. കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കളിച്ചു കൊടുക്ക്. It's an anti based on how aggressively Tens likes to play in showers on the defense side. Now Tens has actually been quite disciplined. He did get caught out on the pistol round, but it wasn't because balcony വിഷയം കേട്ടോ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട. G2 eventually had to force the fight, as they're having to do now. Sen are not giving them free ones. Looking to try and send this one up straight. Wow. Hey, that's a late flank occurring.
Too sure the point of that one is still with the nade. Teleport to the nade, TP, yep, straight back and over. Yeah, but they didn't actually leave. Through into B, they didn't leave themselves. Shunky a bit of a scramble from him. Offloading കുറെ his സ്വാമി ആന്റിമാരും ഇവിടെ പതാഞ്ജലിയിലെ ലൈവാണ് നീ ഫുൾ ടൈം കാണുന്നത് പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് Rocket does find that value. Plans അതൊക്കെ വരും ധോണി. ധോണി He's going to be able to play this one into the post. Him and Jonah P drops down a orb just for him to reposition. He's out and away. Tiniest of margins. It drops down. That's the gun. Still wingman onto the defuse as well. Needs to be denied. Where do you stand? There's nowhere. സെന്റിനൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് ലീഫിനെ. The easy one. Jonah P now. 1v2. Damage done. We can target. Ten's got a rifle, 1v1, still no tap, no forcing of the issue. Dizzy has to be hit. Jonah P! Complete control. The rifle aim. ആളിയാ അവനെ ചൊറിഞ്ഞു വിട്ടേ ജോനപ്പി ചൊറിഞ്ഞു വിട്ടേ ടെൻഷനെ ചൊറിഞ്ഞേ ഇതിനെ തിരിച്ച് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന് ടെൻഷൻ നിർത്തിപ്പോണേണ് നല്ലത് അവ അത്രയ്ക്ക് ചൊറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ പവർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സത്യം പറയാലോ ചൊറിഞ്ഞാർത്തിട്ടുണ്ട് So now a 4-round deficit for SEN that they've got to grind back through. Can't be letting opportunities like that slip, I think, in spots like this. വിഷയമായി മോനെ Wasn't eco. And they did use an ult, but still, the cycle favors them. They've got the thrash, they've got the orbital strike from Zelsis. Sliders of Jiggles might see the punish. There is a lot of G2 players all grouped up on the other side of this. Just sees it, signs of life. Something on the ground there. About it, Trent's gonna cover. He actually pushed his teammate into an angle where Trent could have died there if there was another Sentinels player. Utilities buying time for Zekken to rotate, but G2 have not committed off the back of this. If they dodge this Prowler, they've got a great timing to end A. He talked about mid-rounding so much. Here it is on display again. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്വാളിഫൈഡ് ആയി അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കിടിലൻ ടീം ക്വാളിഫൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിനെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ പവർ ഇല്ലാത്ത ടീമിനെ കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിലും നേരെ കളിക്കാതിരിക്കുക അത് അവരെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുക്കണമല്ല പക്ഷെ ഇവർ ജയിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ടീം കയറൂലായിരിക്കാം ഞാൻ ചുമ്മാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ജെഞ്ചി കയറാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എനിക്ക് വേറൊരു ടീമിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റു കൊടുത്താൽ ആ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് മറ്റേ ടീം കയറി ജെഞ്ചി കയറൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ജെഞ്ചി വരാതിരിക്കാനാണ് എനിക്ക് നല്ലത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ Bullet to the back of the head, not quite there, Valen. Making sure that his sight was cleanly set onto it. Not a thrash plant again, being pushed back and away. Into the mix. Thrash of his own, right around to the side. Entertainment. We're seeing every single possibility. G2, they've just dominated it. Shutdown time is of the essence. They can't get it back. Celtics just needs to stay alive. Swarmed everyone out to him. It's barely there, but G2, they finagle it. കളി ജയിച്ച റൗണ്ട് കിട്ടിയ Zelsis, almost the boy who lived in backside. He had everything to do in that situation. Trying to get rid of the hordes of players coming towards him. Now, apart from that, though, G2 played a masterful round. Yeah, Valen's mid-round is perfect. Without using Wingman on A, so that it wouldn't die to the orbital strike. He knew that he was baiting that ult out, so he would still have Wingman later. In the end, Leaf had to be Wingman. Best of the use the information that the lurker of Leaf is finding on that B site. He spots the deadlock off site again. John QT playing far too passive there, and he has to. But that's the cue for them to actually pull through the teleport. Again? Zelsis, what is going on? The machine, the cheat stopped working. The level of play that we're seeing here in this game, especially from G2's side, the pivots that they're calling, identification of the win conditions on the other side, leads me to believe that I think SEN would still be very dangerous against most of the teams we have here in Americas on Bind. Especially with new ideas, the deadlock being thrown in there. It's tough to go up against a composition like this and think about all the things that it can throw at you and that you have to be aware of. And it makes me very impressed that G2 have been able to come out here, identify key win conditions, and play the map so well. Yeah, I actually remember a conversation I had with Josh, the coach of G2, at the beginning of the split, talking about how difficult it was to prep for opponents because they could throw curveballs like Sentinels is doing in this map.
and they did phenomenal at the beginning of the season. So you can see those types of curveballs, they're handling very, very well. And I have to also speak about, Brent, the decision to go for something like this for Sentinels at the end of the season. Yes, this is not a must win, but a very important match for them to pull something out like that and maybe get an advantage from. Yeah. But at the same time, you're also showing potentially a lot for the future. But you are making the playoff teams potentially waste VOD watching time as well if you go back to a different composition, you know? I also was looking at the map veto and the fact that they got rid of Haven, that makes me think that they're hiding stuff for playoffs. This is an important game. If SEN win it, they're guaranteed for champs. But also, let's not kid around, SEN are probably going to be able to make champs anyway. There are a few disaster scenarios in which they don't make it. I mean, it would have to be disaster. But it would have to be disaster. And so SEN, I think, can afford to not throw every single thing that's new that they've been cooking into this game and just sprinkle a couple of ideas like we're seeing with the Deadlock while still saving some big hitters, potentially their Haven, for matches that we see later on. It is such a delicate balance as you get into games at the end of the season like this. We're going to be calling in the priest, I think, to perform the exorcist as well, and we'll send us down to the desk to just buy us a little bit of time. Sorry guys, take it away. Yeah. All right, so we got a little bit of a tech pause, unfortunately, but we're gonna go ahead and make the most of it instead and turn this into a tech pause. I get it. P-A-W-S, like a paw. That's really funny. Right? Yeah. Right? I like that a lot. Funny. All right, now, of I course, really thought we were done with the silly part of the day. how dare you? I thought So we had long gotten as I through- breathe. I thought we had gotten through all this silly this week. So long as I have air in these lungs, we will do silly stuff on this broadcast. Born to lock in. Until I am fired. Forced to All goof right? around. Now, No, other way around for him. He was born to be silly, and he's forced to lock in every yeah, now and then. exactly. It's actually very true. Now, we want you guys to send us pictures of your Valorant loving pets using the hashtag VCT Americas and VCT, and we'll go ahead and share them with everyone here. Because there's one thing that no one can ever be mad about is watching cute animals, you know, and do funny People things. are so fast. Kind of like That this. was really fast, you're right. Yeah. Okay, that's a gift, though. Actually, what I want our viewers to do is to go ahead. Hey, Riv's cat. Riv's cat looks like a wizard. It looks That's like a man. Merlin. There's a Yeah. guy in there. Like, Yeah, there's yeah, a human being in that cat. Yeah, he's awesome. So what I want you to do is go ahead and give us your best analysis and then send us a cat picture or a dog picture in your post. That actually would be pretty awesome. Or honestly, just respectfully, we're gonna ignore the analysis. We're just gonna geek out about the pictures. So, and just send us the pictures Jonah's anyway. cats are so cool. Yeah, they really are. I think he has multiple. I'm not sure. I've seen this one multiple times on Twitter. Yeah. So there you go. We got a couple kitties, and yeah. Don't get me wrong. I love cats. Yeah, I'm a dog guy. Yeah, can we get some pups? Where the doggos at? You know what I mean? I should have Shout sent out the to the picture of my pups. Stella in. She's a perfect angel. I mean, you could. I could right still now. could. I You probably could, could. but- Oh, I mean, look at that perfect angel. Look at him. See, He looks very professional. Yeah, very proper, right? Yeah. Like, just a proper. Looks like a flight Yeah. attendant. actually, yeah. He does. Looks like it'll Is be flight awesome. attendant the only profession where they still wear those little like neck scarf thingies? feel like I've I seen would it think nowhere so else. if you're like Fred from Scooby-Doo, but outside of Are that. those called ascots? Ascots, You know yes. what those are? Yes, Yeah. yes. I bought one many years ago when I worked at an Italian Thai And, store. You should tell And, the story about your Italian Thai store job. ഒരു ആക്ഷൻ ഫിഗർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയാണേ അതിന്റെ വില നോക്ക് 21,000 രൂപയുടെ. എന്തിനൊരു കാലഘട്ടത്തിലടാ ഞാൻ ജീവിക്കണേ. ഞാൻ മാത്രമുള്ളല്ലോ ഈ ലോകത്ത് തെണ്ടി പിച്ചക്കാരനായിട്ട്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ വില ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും 1000 രൂപ 200 രൂപ ലോകത്താണ് ജീവിക്കണത്. 1000 രൂപ ഇല്ല 200 500 രൂപ ലോകത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കണത്. 22,000 രൂപ ഈ ആക്ഷൻ ഫിഗറിന്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ സാധനത്തിൻ്റെ വില ഇതാണ്. ഇവിടെ തള്ള എന്തിനെടുത്താലും ഇത് തന്നെ വില. എനിക്ക് മാത്രമാണോ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത? എൻ്റെ മോനെ. ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇസ് റിയൽ. ഇൻഫ്ലേഷൻ മാത്രം റിയൽ ഉള്ളാടെ. സാലറി ഇൻക്രീസ് ഇല്ലേ? അപ്സോൾ ബ്രദർ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. അപ്സോൾ ബ്രോ. the streets. I didn't really know where my left and my right was because everything was വൺ പീസ് ന്യൂ basically a എപ്പിസോഡ് different കണ്ടു. shade വൺ of പീസ് brown. ന്യൂ എപ്പിസോഡ് കണ്ടു. അല്ലല്ല, പുതിയ എപ്പിസോഡ് കണ്ടില്ല. ഷാങ്സിന്റെ കണ്ടില്ല. I couldn't tell. Look at me. Does it look like I know?
In any case, ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം. send us your pictures and we'll The keep the game's conversation actually going. been really good. The game's to be been honest. fantastic. I've been really impressed. The first half to me just felt like a back and forth of both these teams kind of trying to figure out how to play around the deadlock utility. Yeah. G2, I think, at first giving way too much respect and space to the executes from it, maybe being a little afraid of what Zekin was pulling out because was owning, especially in that first half. But honestly, Icy has been having, I think, the game where I've been most impressed with him thus far in America's stage 2. I think he's really locked in, has gotten a lot of critical rounds for them, especially I think in that first half. ഫസ്റ്റ് കളി ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു. ഫസ്റ്റ് കളി ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉടനെ മറ്റേ അവരെ കൂടെ അങ്ങ് ചേർന്ന് ലൗഡിന്റെ കൂടെ കൊള്ളാം. 3K, like guys been putting in a lot of work, and I think oftentimes we've, is finding on that. You are making the playoff teams. All right, so has been talking about ഇത് കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ, ഇത് G2 കൊണ്ടുപോയി കളി. അബ്സോൾ ബ്രോ G2 കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കിടന്നാലാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. പണ്ണാട പണ്ണ് വണ്ണി കളഞ്ഞവരെ. കളി തുടങ്ങണ നമുക്ക് വൈപ്പറിന്റെ ഇതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താലോ? Could be B side. 2v2i 2v2i കളി ജയിച്ച് ഇതല്ല അടുത്ത റൗണ്ട് നോക്കട്ടെ. പിത്തള് മിഡ് നോക്കണുണ്ട്, പിത്തള് ബി നോക്കണുണ്ട്, പിത്തള് ഗരാജ് നോക്കണുണ്ട്, പിത്തള് ബി നോക്കണുണ്ട്, പിത്തള് ഗരാജ് നോക്കണുണ്ട്. സൈറ്റ് കിട്ടി. 3v5 സിറ്റുവേഷൻ ആയത് ജയിച്ച് ഇതൊക്കെ ജയമാണല്ലോ ഇത്. കുത്താൻ പോയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെറിഞ്ഞ്. കളി തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ഫ്ലിക്കിൽ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓ അതങ്ങ് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു കൊണ്ടുവരാൻ. Kayo throw his knife from C and Kayo ulted on A. That means okay, he rotated. From I have the spike. Smoke. So dead. Allah, if you want to play, let's play. Allah, kalipa eta. Fuck. Sova bro, Brimstone, what are you doing bro? എന്തിനാ ചെയ്ത്? Bro, Chamber, don't yell at Brimstone. മ്യൂട്ട് അപ്പൊ തന്നെ മ്യൂട്ട് വേറെ സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല. മ്യൂട്ടഡ്. അതെങ്ങനെ ചത്തത്? അപ്പൊ ബ്രിംസ്റ്റോൺ മറ്റവൻ എവിടെ നിൽക്കായിരുന്നു നോക്കട്ടെ. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു പ്ലേ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ എടുത്ത് ബ്രിം ഓടി. 2 വെടിയിട്ട് ബ്രിം കണ്ടം പിടിച്ച്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാധനം പിടിച്ചിറങ്ങി. അവൻ പുഷ് ചെയ്തൊന്ന് പണ്ണി. സോ എവിടെ നിന്ന് ചത്തേടായി? മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അടിയായി. ഇത് അടിയായെന്നാണ് നോക്കട്ടെ. ഓ അതൊക്കെ പിത്തളൊന്ന് കളി കഴിപ്പിച്ച് കളി തുടങ്ങിയെന്നാണ് നോക്കട്ടെ. ഇല്ലടേ ഇത് ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമാണിത്. കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണേ. കളി തുടങ്ങുമ്പോ കേട്ടോ ആരെങ്കിലും പറയണേ. അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർ പീസ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പ്ലേ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ. ഓടെ അതൊക്കെ വിഷയമായിരുന്നു. വരണ വാച്ച് പാർട്ടി can't miss as a Valorant pro player. You go watch some Dino. കണ്ട ഈ റൗണ്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റിങ്ങർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചില്ലേ. ഈ കളി തോക്ക് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഉറപ്പാണോ? നോക്കട്ടെ. തിരിച്ച് അൺമ്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തെന്തോന്ന്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതല്ലേടേ? ഇത് കണ്ടതല്ലേ നമ്മള്? ആര് ചത്ത്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പ്രശ്നമായത്. ഇത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് കാണാൻ.
നോക്കട്ടെ വിഷയം ഇത് വിഷയം എല്ലാവരും കൂടെ സി അടിച്ച് കയറുകയാണ്. പൈത്തള് താണ്ട ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ടില്ല. ഏ തള്ളിയാലും അറിഞ്ഞൂടാ, ബി തള്ളിയാലും അറിഞ്ഞൂടാ. പിത്തള് ആ ഗരാജിലിപ്പോൾ ആള് കണ്ട് പിത്തള് ആ ബാക്ക് ഇറങ്ങി. പിത്തള് ബി പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ഏതള്ളി വിൻഡോ ഒന്ന് കൊല്ലാത്ത എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. പിത്തളിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണോ? അവർ കണ്ടായിരുന്നു ഗരാജിൽ. ഇല്ലടാ അവൻ ആരവേ. നൈസ് അത് പിത്തള് നൈസായിട്ട് കളിച്ച്. അടുത്ത നോക്കട്ടെ. സൈഫർ ക്യാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടാണ് വൈപ്പറിനെ. ഇത് കേട്ടാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് കേട്ടാ? ഇവന് വെറുതെ നിന്നപ്പോ പോയി സൈഫർ ക്യാം ഒന്ന് പൊട്ടിക്കോ നോക്കിയാണ്. പിന്നെന്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും ക്യാമറ ഇല്ല, ആളെ ഒന്നും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയി ചെയ്തിട്ട് വരാന്ന്. പയ്യെ പോവാണ് കേട്ടോ ക്യാമറ പൊട്ടിക്കേ. പാവോടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാന്ന്. ക്യാമറ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി തരാന്ന്. കളി തുടങ്ങിയാടേ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിത്തള്ള കളി കണ്ടാൽ എനിക്ക് ജയിക്കൂല. എന്തിര് പിത്തള്ള കില്ല കിട്ടി. ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചു കാണണം. 2 പേര് 4 പേര്. അത് തോറ്റാടേ. ജയിച്ച് അടുത്ത റൗണ്ട് നോക്കട്ടെ. പ്രശ്നമായി. ഇവിടെ പ്രശ്നമായി. ഇപ്പൊ ചത്ത് കഴിയുമ്പോ വിഷയമായത്. പിത്തളി അടിച്ച് കായലി എറിഞ്ഞവര് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. മനസ്സിലായി പിത്തൽജിയുടെ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരു സീനും ഇല്ല. പണ്ട് ഡിസ്കോഡ് ട്രോൾ നോക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. സത്യം അബ്സോർവർ അത് തന്നെയാണ്. ഇനി ഇത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈവ് റിയാക്ട് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ എന്റെ ലൈവ് റിയാക്ട് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്കിതൊരു ഇതാക്കാം. നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് വൈപ്പർ ഡിസ്കോഡിൽ കൊണ്ടിടുക. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ. വിഷയായി. കണ്ണും എടുത്ത് കൂടെ ഇറങ്ങിയപ്പോ പണ്ണി എറിഞ്ഞ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ മിണ്ടായിരുന്നേ ആ റൗണ്ട് കിട്ടിയ പീക്കാതെ മിണ്ടാതിരുന്നെങ്കിൽ. ഇതാണ് കാണേണ്ടത്. ടേക്ക് ദ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനോ കോംബോ സെറ്റ് ചെയ്യണുണ്ട്. നോക്കട്ടെ എന്തിനാവുന്ന് കാണണം. ഇത്ര കില്ലെടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്ര പണിയോ. കളി തുടങ്ങിയാ? ക്രിസ്ത്യനോണ്ടൊക്കെ ജയിച്ചടേ. ഈ കളി തോക്കൂടെ? അങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. കൊള്ളാം. ഈ കളി ഒന്ന് ഫുള്ള് കണ്ടു നോക്കണേ എങ്ങനെ തോറ്റെന്ന്. പോടാ തുടങ്ങിയൊന്നും ഇല്ലടേ. ടെക്പോസ് ഏത് മാച്ച് കഴിഞ്ഞായിരുന്നെന്നാ? മാച്ച് കഴിഞ്ഞ 2 റൗണ്ട് തോറ്റല്ലേ? അതിപ്പോ കാണാനൊന്നുമില്ല. തോറ്റ്. നൈസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സോവരെടുത്ത് അള്ള എന്തിനു നടന്ന്. ഇക്കോ റൗണ്ട് ജയിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവര്. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചിട്ട് ഇക്കോ റൗണ്ട് ജയിക്കുന്നു. ഫുൾ നൈസ്. വൈ ആർ യു ഗൈസ് പ്ലേയിങ്? നൈസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇപ്പം ഒരുത്തൻ ചത്ത്. വണ്ണപ്പെട്ടു കേട്ടാ. പണ്ണാടെ പണ്ണ് വണ്ണി എറിഞ്ഞവര്. ഇവിടെ ഒരു മൗസ് ഇതാണ്ട പിത്തള്ള മൗസ് ഇതായിരിക്കണം. മൗസിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എന്റെ മൗസ്. നൈസ് ഓൺ സോവ. ഇപ്പൊ തള്ളക്ക് വിളിച്ചുള്ളൂ അവനെ.
ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ചിലവന്മാർക്ക് ദേഷ്യം വരും. I think they went back. തിങ്ക് പറയില്ലേ, അറിയാമെങ്കിൽ പറയണേ. പന്നി. My bad. Oh, they should have stick it before. I said it's short for sure. I heard him short. Weapon choice. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് പോയി സന്തോഷിച്ചിരുന്നായിരുന്നു. നൈസ് ഓൺ സോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് കിട്ടി പ്രശ്നമായി. ഇത് നമ്മൾ എന്തിനായിരുന്നു? Why are you guys in there? ഇത് വിഷയം, ഇത് എങ്ങനെ കയറി ചെല്ല? ഇത് ഇത്തല ആദ്യമേ ഓടി കയറി ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പയ്യന്മാരെല്ലാം കൊടുത്ത് പാവം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണം കയറി. അങ്ങനെ ആദ്യമേ ഓടി കയറി അല്ല എന്തിനാ Short, one shot. Both main, bro. Who said short? എന്തിന് കോൾ കളിക്കാത്? വൺ ഷോട്ട് എന്ന് രണ്ടുപേര്. പക്ഷെ പിത്തള വെടിവെച്ചത് ആരെയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കണത്. Short, one shot. പിത്തള ഇവനെ റെയിനെ കൊല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ പിത്തള വെടിവെച്ചത് മറ്റവന്റെ നേരത്തോട്ടായി പോയി. ടാർഗറ്റ് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി പോയി ആരെ വെടിവെക്കണമെന്ന്. രണ്ടുപേരെ നടുക്കോട്ടങ്ങ് വെച്ച് കൊള്ളാം. പിത്തള ഇൻഫോ കൊടുക്കണം, അതൊക്കെ ആരളിയാ? Play A and B, and I will play garage. Sova will play C. സെറ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് എല്ലാം സെറ്റ്. ഇത് കേട്ടോ, Again, I'm saying, okay, you guys care A and B. 3 guys play A and B, and I will play garage. So 3 guys play A and B. ആരെന്നൊന്നുമില്ല, 3 പേര് അവിടെ വേണം. എയിലും ബിയിലും വെച്ച് 3 പേര് വേണം. ആരൊക്കെ എവിടെ കളിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, 3 പേര് വേണം അവിടെ. ഫുൾ സെറ്റ്, ഫുൾ സെറ്റ്. ഇവരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കേൾക്കണതേ അവർ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോഴും. ട്രാപ്പും പിത്തളിജി ഒന്നാണ് നിമിഷമാണ്. വന്ന് കേട്ടോ, ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വിഷയമായി. നോക്കട്ടെ, ഇനിയായിരിക്കും വിഷയം. ഇനി പിത്തളിജെ കണ്ടില്ല, അപ്പോഴേ കൊന്ന്. ഓക്കെ, ഐ ആം ഡൺ ബ്രോ. Our smokes are late actually. ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെന്നിയാണ് അക്ഷയ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്നാ ലെവിയാത്തൻ ചാമ്പ്യൻസിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആയി. ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് 1v2 തോക്കൂടെ? ഓ ഇല്ല ഇല്ല, കിട്ടി കിട്ടി, നല്ല കിട്ടി. എന്തിനോ കോംബോ ആണ്, കോംബോ ആണ്. ഓ മറ്റേത് ആശക്കളി, ആശക്കളി, ആശക്കളി. അല്ല ആശക്കളി എന്ന് പേരുള്ള ഒരുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എന്തോ ആശക്കളി. ഇത് ആശക്കളി, ആശക്കളി. ഇതാണ് നമ്മളെ പഴയ ആശക്കളി. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാ? ഫ്ലാഷ് ഡ്യൂൽ എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓനെ ഓടിയട്ടെ. ഇത് പിത്തളിനെ പണ്ണണ സീനാണിത്. ഈ ഇരിക്കാൻ അറിയാം, പിത്തളിനെ മിക്കവാറും പണ്ണ്. ഓ ഓ പിത്തളിനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ അടിക്കാൻ പാടുണ്ട് കേട്ടാ. ഓ ഓ ഓ ഓ ബ്രോ എന്ന് വിളിച്ച അവൻ തീർന്ന്. Phoenix bro, you altered and checked here bro. There's one guy here. മ്യൂട്ട് ഒരു ബോധമില്ലാതെ കളിക്കണ്ടവന്മാര് ഈക്കറുണ്ടവന്മാരാ. എടീ ഇത് ഇങ്ങനെ എന്തിനു പറയണ ക്ലാ? നിങ്ങള് ഒരു ബോധമില്ലാതെ കളിക്കണ്ടവന്മാര് ഈക്കറുണ്ടവന്മാരാ. ആരും എന്റെ ചന്തിക്ക് വെടി വെച്ച് ഞാൻ വെറുത്തേ. ഇത്ര വെറുത്ത കേട്ടാ. Phoenix bro, why you altered there bro? Why you altered from here? I don't understand. My quiver is never full. മ്യൂട്ട് മാറ്റി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. One guy is already here. They're playing really slow. Play slow. No need to alt and waste your alt bro. When you're rotated they came. മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടായി. കാണാൻ കാണാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ഇത് ഇപ്പൊ എന്തിനാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പോണേന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഇത്തിരി ഒന്ന് ഹീറ്റഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സിലേക്ക് ചെന്നത്. ഓ they're rotating.
They are rotating. വിഷയമായി ഏട്ടാ വിഷയമായി. Bro, can you stop shouting? ഇത്ര വെറുതെ ഏട്ടാ. അങ്ങനെ സോളോ കളിച്ച് പ്രാന്തായടേ. എന്റെ പൊന്ന് ദൈവം മോനെ, അവിടെ ഞാൻ വിഫ് എന്റെ ജഡ്ജാണ്. അവിടെ എന്ത് വിഫല്ല എന്ത് കാണിക്കാം അവിടെ ഞാൻ. AR ഉള്ള ആദ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. കളി തുടങ്ങിയല്ലേ, അത് കാണാനല്ലേ? ഓക്കെ സെറ്റ്, കളി കാണാം. കമോൺ, കളി തുടങ്ങി. എനിക്ക് എന്നും പോസ് തന്നെ ഇത്. ഇപ്പൊ കൈയുടെ 6 പറഞ്ഞ കളി തീർന്നു. 6 വിളിയണ. Calling's been masterful from Valen. Sentinels needed an adjustment. Now they've had time to think about it, visualize it, discuss it with the coach. Time to put it into action. These rounds coming out of timeouts are oftentimes where G2 get the fastest. It's not looking like it on the minimap just yet, but Sentinels has to be aware of that sort of thing. You've got a double stack for them on Shrug to maybe fight off a lurker. This haunt, pretty common. When you want to go to try to find a kill through that smoke towards the bottom of B long, nobody steps into it. എടേ എന്റെ ഇത്തള്ള ലൈവ് അനാലിസിസ് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടിടണേ. ധോണിയുടെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം ഞാൻ. കേട്ടല്ലോ, നീയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ നീ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് മുമ്പേ കണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തള്ള ലൈവ് റിയാക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടണേ പ്ലീസ്. ഇത്തള്ള പറയണതൊക്കെ കളിയാക്കണൊക്കെ അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ കാണാം. Needs to be watched for. Down to the minute. Okay. വേറെ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കാം, പേര് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ Now you're going to see the scurrying away these players. I mean, Sentinels just completely. ധോണി നീ എന്നെ ആട്ടല്ല, നീ എന്നെ ചെയ്തേ പറ്റുമോ? അത് Showers being held by Valen the entire. നീയാണ് അവിടെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്. അതുപോലെ തന്നെ പിത്തള് ലൈവിൽ എന്നെ പറ്റി പറയണത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടിടണം. ഉൾട്ടയുള്ള നീയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ. 2 ലൈവിലുള്ള നീയാണ്. അപ്പൊ നീ ഞാൻ ചെയ്ത എന്നെ തള്ളക്കി വിളിക്കും. പിത്തളുടെ ബെസ്റ്റ് റേസുകളുണ്ടെന്നാ. റേസിന് അവിടെ ബ്രിസ്റ്റ് കളിപ്പിച്ചിരുന്നേ. ബ്രിസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ. ട്രക്സ് അടക്കണേ, നീ തന്നെ ചെയ്തോ. നിന്നെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ചുമതല നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ലൈവിലും ഞാൻ അങ്ങേരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഊക്കും. ആ സാധനം കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഡിസ്കോഡിൽ കാണിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങേരെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ അങ്ങേരെ ലൈവിൽ എന്നെ പറയണത് കട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ ഡിസ്കോഡിൽ കൊണ്ട് ഇടണം. കേട്ടോ, ഇതൊരു ഇതങ്ങ് ആക്കാം. നമുക്കൊരു യുദ്ധം ആക്കാം അങ്ങ്. We were talking about a fast play coming out of the attack timeout. Looks like G2 delayed it by 1. Looking like they might want to try and go for this one here, at least to punish onto this B long line. Orbs picked up by Zelsis. He's still sticking around. നിങ്ങൾക്ക് ടോക്സിസിറ്റി വേണമല്ലേ? റെഡിയാക്കി തരാം. Giving a bit of an indicator here for Sentinels. G2 know that there's a stun behind this smoke. It's been the setup in a number of situations. They ran into it one time, weren't punished though. ട്രക്സ് അടക്കോണം ധോണിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടല്ലോ, എന്റെ ലൈവിൽ കൊണ്ടിടുന്നത് ഒരാള്, അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടിടുന്ന ഒരാള്. അങ്ങനെ ചെയ്യും. ട്രക്സ് അടക്കോണം എന്റെ ലൈവിലെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ എന്നാ ഉടുത്തങ്ങ് ഇറങ്ങുവാണ്. ഓക്കെ. First kill going away. Barry Mesh dropped down. Sentinels the only consolation. This fast like occurring. They're going to be rapid through with it. Caesar's dropped down. Annihilation to bite him a little. ഇനിയെന്നാ ഉറങ്ങിയില്ലടാ. സെന്റിനലിന്റെ മാച്ചുള്ളപ്പോ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ? എടാ മൂഞ്ചിയടേ, മൂഞ്ചി. Damage is done to all of them, but it has to be the straight through second at least. Dropping Jonah P. Wading through the murky depths there. The smoke no covering it. John QT just none the wiser. Only 2 to stand from Sentinels here. And this is the map. G2. Control. Second having to get a marathon. ഞാൻ ഈ കളിയിൽ മിക്കവാറും പോകും. ഞാൻ പടമായി ഇനി ഇരിക്കാൻ വേ. ഞാൻ ഫോണിൽ കാണാം. ഫോണിൽ കണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ക്ഷീണം. കുക്കേ, ഹായ് കുക്കേ, കുക്കണ്ണൻ. അപ്പം ഞാൻ ഈ കളി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയാണ്. ശരിക്കും പറയണേ, ഞാൻ ഭയങ്കര ടയർഡാണ്. ഇനി ഇരുന്ന് മൈഗ്രെയിൻ വീണ്ടും വരും. പിന്നെ കളിക്കാനും പറ്റൂല, ലൈവ് ഇടാനും പറ്റൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോണിൽ കണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് പുതിയൊരു സാധനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. വൈപ്പറിൻ്റെ ലൈവ് അനാലിസിസും വൈപ്പറിൻ്റെ ലൈവിൽ ഊക്കണ സാധനവും നിങ്ങൾ വൈപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിടുന്നു. എന്നിട്ട് അങ്ങേര് റിയാക്ഷൻ നോക്കുന്നു. അതേപോലെ അങ്ങേര് ലൈവിൽ എന്നെ ഊക്കണ സാധനം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ട്രക്ക് ഷാഡോ കാണണേ ധോണിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടാസ്ക് 2 ചെയ്യാനായിട്ട്.
രണ്ടുപേരും ചെയ്യണം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫുൾ ടൈം എൻ്റെ വൈപ്പറിൻ്റെ ലൈവിലുള്ള രണ്ടുപേരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്കോഡ് കാണാം. ഇനി വൈപ്പറെ ഡിസ്കോഡിൽ കാണാം കേട്ടോ. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ഗെയിം പ്ലേ. നാളെ കാണാം. ടാറ്റാ. ഓ, കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും വൈപ്പറിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ ചേംബർ ഗെയിം പ്ലേ, വൈപ്പറിൻ്റെ ഫീനിക്സ് ഗെയിം പ്ലേ, എന്തിനൊക്കെ വരണം. അയ്യോ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേർക്ക് ഇന്നലെ പറയാനുള്ളതുണ്ട്. എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് 1 കില്ലുള്ള കളി അങ്ങേര് എന്നെ നക്കും കേട്ടാ. അയ്യോ. ശരി, ടാറ്റ ഗൈസ്, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, ലവ് യു ഓൾ. ദിസ് MenAtArms signing off. See you with yet another analysis with MenAtArms. നാളെ വൈപ്പറിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. ടാറ്റ, ബൈ 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 ബൈ.